friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction, and protects friction. What do you think is the correct answer here? The correct answer is it reduces friction. 10B. What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to predict. It's option D, predict. Forecasting means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now little and small is in terms of size. Here it's brief, that means option D is the answer. 13D, synonym of brief is short. Synonym of embezzle. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally. So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation or using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now August is a month, but it also has a meaning. So synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Alert means being energetic, being observant, being intelligent, being watchful. Alert means being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash, courageous, bold, daring. Rash driving, reckless driving. So A is the correct answer. Synonym of consequences. Consequences is something that always comes after the action. So that's results. Conclusion, application, difficulties are wrong. Synonym of consequences is results. Synonym of tolerant. Tolerant means like-minded, open-minded, closed-minded, arrogant. The correct answer here is open-minded. Tolerant means you accept anything which is other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now I need to show you something. There is a word which is abundant, and there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Now, both have different meaning, but people use these two words interchangeably and they make a mistake. Abundant means excess. So, synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So, C is the correct answer, plenty or excess. Okay.
Abandon means Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the second pillar of oral communication, which is grammar. Yesterday I spoke about the various parts of speech. I gave you examples on noun. So today we're going to talk about pronoun and adjective, adverb, and so on and so forth. In the later part of the session, we're going to have the call lines open. So if you're watching this either on YouTube live or Mana TV live, please dial the number. You will see the number little later. So you can call and ask your questions, anything in terms of pronunciation or grammar for English communication. So let's begin. We are talking about pronoun. Like I said, pronoun is a substitute for noun. You can't be using noun again and again. So that's why we have pronouns which substitutes the noun. So it's a part of speech which is used in a place of noun or noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those. So sentence as an example: Mohan is tired, he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So instead of using the Mohan name again, for example, if I say Mohan is tired, Mohan wants to sleep, but I want Mohan to finish the assignment, instead of using the name again twice, I can use pronouns, which is he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So when we talk about pronouns, like I said, it replaces the noun or noun phrase, but there is also an aspect of singular and plural. For example, if I'm talking about one person, I can just say him or he or she, but or him or her, he or she, or it. Now,
in case if the count is plural, more than one, then it multiplies. So I can't be using him, I can't be using he, she, I'm supposed to use they or them. So let's look at some quick tests to understand how to use it. The first question, Hari's mom asked Dash to clean the garage. So Hari's mom asked he to clean the garage or him. So obviously the correct answer is him. Hari's mom asked him to clean the garage. It's not garage, it's garage. A student at an all-boys high school should be on Dash best behavior. Now here there is an element of subject-verb agreement. The student, here it says a student, right? Now a student is singular. So a student in all boys high school. So the all boys high school, the entire school has only boys, but the subject here is one student. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. So it's there. THERE is also there. THEIR is also there. Let me quickly clarify this. A lot of people do not understand and they interchange this. Okay. So there THEIR is a possession noun. There is a preposition. So please do not get confused here. Both are pronounced the same way. For example, let me zoom this. Please keep the book there. Okay. So there is basically a particular place. So that's why it's a preposition. Now when I say there is THEIR, that's a possession noun. The group will arrive at 8 p.m. And they will make their arrangement. Whose arrangement? Their arrangement. So THEIR is a possession noun. THERE is a preposition. So don't get confused there. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. Neither Mary nor Dash knew why the store was closed. Now whenever you have neither Mary, it should be nor I. Now here is an important element which you need to understand. In case if I am talking about more than one person, that includes me as well. So I as a first person. So here is an example. So if I am talking about 2-3 people or even 2 people, and that includes me in the list, we always make a mistake. We put ourselves in first, or we use ourselves first person as I. For example, Harsha, Subhash and me went for shopping. Now that sentence is incorrect grammatically. Let me show you why it is incorrect. This is how people usually speak, right? Now there is a fundamental grammatical mistake here. So basically I'm talking about 3 people here, Harsha, Subhash and me, that is the first person. So Harsha, Subhash and me went for shopping. Now imagine if these 2 gentlemen are not in the list. Can I say me went for shopping? No, that's incorrect. Another way of making a mistake where people usually use this, me, Harsha and Subhash went for shopping. Now here again, if I remove
these two gentlemen, it still becomes me went for shopping, which means this is incorrect. So what am I supposed to do? The correct form is I went for shopping. Now whenever you are talking about one person, that is yourself, first person, I went for shopping is fine. But in case if I am adding another person, even one or two, so it becomes Subhash and I went for shopping, or I can add more number of people, Harsha, Subhash and I went for shopping. So whenever you're talking about yourself in a group and you have to specifically mention the persons as well as yourself, you will always, or the first person will always be in the end. Okay? So here, neither Mary nor I knew why the store was closed. I can't say me knew why the store was closed. No, the correct form is I knew why the store was closed. That's why I is the correct option here. Next, after the training, you and dash must discuss a few things. Again, same situation. After the training, you and I must discuss a few things. Alright. Now, moving on to adjective. Now, every noun, when it gets qualified, when I'm adding a quality or a type to a noun, that is basically adjective as a part of speech. So, an adjective describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun as well, because pronoun is a substitute for noun. Examples: big, happy, green, young, fun, crazy, tree, all these are adjective. For example, the little girl had a pink hat. Now the girl is noun. So let me take this example. Okay. I hope you can see that's blue. Okay. So the blue is nothing but your noun. The little girl had a pink hat. Now if I remove this, the girl had a hat. But what kind of hat? Pink hat. What kind of girl? The little girl. So anything that is adding quality, that is describing or modifying the noun or pronoun is adjective. Now there are different types of adjective which you need to know. Something that adds quality, for example, dangerous chemicals, green vegetables, a square box, quantity as well. So not just quality but also quantity. He has eaten 3 apples. I don't have much money. This long, thin centipede has many legs. So long, thin is also an adjective here. Demonstrative, something that is displaying or demonstrating. This red balloon is mine and those 3 yellow ones are yours. This cute baby is his brother. That cute baby is his sister. So anything that is denoting something is also an adjective. Now adjective in terms of singular and plural also you need to know. For example, my will become our, your will remain same, his, her, its. Remember I spoke about the possessions. So that's a possessive noun for adjective. Now here are some more examples to quickly test your knowledge. I dash a new bike yesterday. Please make a note of this question. Think and tell me what is the correct answer. I bought a new bike yesterday. So the correct answer is A. If you don't hurry up now, you dash late for school. Question number 2. If you don't hurry up now, you dash late for school. You have been, you are, you will be.
Okay, the correct answer is C, you will be. If you don't hurry up now, you will be late for school. Number 3, I would spend my holidays in London if I dash enough money. I would spend my holiday in London if I had. Now, if you already have, then you will be in London. Had because you actually don't have. If I had enough money. Number 4, they dash water sports. They are not, they like not, they do not like water sports. The correct answer is C, they do not like water sports. I dash for shopping tomorrow. I will be going for shopping tomorrow. I will go for shopping tomorrow. I went for shopping tomorrow. Now, this is a matter of tense. Here, went is past tense. So, went is past tense of go. Now, tomorrow is future. So, I can't use C. A is a continuous form. I need not use that. So, B is a definite form. I will go for shopping tomorrow. Ram and his team, that's number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. To answer this question correctly, you need to understand something called, now let me quickly explain this to you. I'm not sure how many of you have heard this particular term. Subject verb agreement. Now, what do we mean by subject verb agreement? Let me quickly demonstrate that to you. I'm going to switch over to another aspect, which is subject verb agreement. Let me see if I have created some kind of okay, here we go. So we are talking about subject verb agreement. This is because the subject should always be in sync with verb. What I mean by this, if the subject is singular, I need to use a singular verb. If the subject is plural, I need to use a plural verb. Now, as simple as it sounds, we always make a mistake. So the reason I put the Superman symbol, in case if you have he, she, it, or any of singular form of verb, the singular form of subject, you will use a singular form of verb. What do I mean by this? See here, the players and the umpire is or are tired. Okay, the second sentence is the players or the umpire is or are tired. So what do we need to do here? Now, when I'm using and, I'm combining two singular forms. That becomes plural. So I will use the plural form of verb. Now, how do I identify what is singular form of verb and plural form of word? Let me quickly demonstrate that to you. So if you want to use a singular verb, add s. At the end of the verb. Okay. Example, plays, works, sings. Now, in case if I have to use the plural form, now when I have to use a plural form, if I have to use plural form, drop the s at the end of the verb, which means if I have to talk about the same examples,
I will remove the S at the end of the verb. So remember it that way. If it's a singular verb, add S. If it's plural verb, drop the S. So in case if your subject is singular, use S at the end of the verb. If the subject is plural, drop the S at the end of the verb. Okay, let me show you some examples to help you understand this better. I'm going to use all singular verbs here. He plays cricket. She sings very well. It rains every evening. So if you pay attention to the verbs here, action, I am adding an S at the end of it because my subject is singular. Now if I have to use a plural verb, plural subject, they play cricket. They, or for example, she is singing very well. Now that my subject is plural, I just say they are singing very well because are is a plural form of is. It rains every day. Now there cannot be a situation in terms of a climate for plurality, so we'll leave it at that. Okay. So when you have a situation like this where you are bound to get confused, the players and umpire is tired or are tired? It should be are tired. That's because when I'm using and, I'm combining these two. Even if it's player and umpire, I'm combining. But in the second case, this is where you will get confused. The players or the umpire is tired or are tired. Here you will use is tired because this is an or situation. So if it is or, after the or, the subject, the closest subject is umpire, which is singular form. And if I have a singular subject, I will use singular verb. Okay. So when we look at some more questions, you will be able to identify more such situation. Now when you see a question, you will be able to identify what should be the correct answer. All right. So let's move on. Let's look at this question again. Number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. Now this is a trick question because Ram is part of the team and team is a collective form. It just won. Ram and his team have recently won? No. Ram and his team has, because it's a singular form. The subject is singular, so I'll use has. Number 7, please make a note of this question. They dash put in all the hard work for the success of the team. They dash put in all the hard work for the success of the team. Now they is a plural form. Now if I have a plural form, I will use plural verb. What is the rule? Drop the S. So I have this particular verb which doesn't have an S. So I will use they have put in all the hard work for the team. Number 8, I think we dash the training session next quarter. Now next quarter means it's in the future. I think we dash the next session, the training session next quarter. I think we begin. No, we will begin the training session next quarter.
We are beginning. No, that's not the right form. We are going to begin. That is again a incorrect form because it's a transliteration. So we will begin the training session next quarter. Tomorrow we dash at 2 p.m. Tomorrow we will meet. We meet. We are going to meet. We are meeting. So number 9, this is very easy. So look at the question and think what is the correct answer. Tomorrow we will meet at 2 p.m. So A. Could you please dash me some money? Could you please borrow me or lend me? Borrow means take from me. Lend means give me. So could you please lend me some money? Number 11. I don't mind dash if you are tired. I don't mind to drive. I don't mind driving. I don't mind to be driving. I don't mind drive. So number 11, look at it, think and answer. I don't mind driving if you are tired. So option B. They arrived dash we were having dinner. They arrived while we were having dinner, when we were having dinner, during we were having dinner, for we were having dinner. So number 12, think what is the correct answer, and meanwhile you will see the number flash on your screen, 040-2354-0326, or the toll-free number 1-800-425-4039. If you have any questions about the portions that's been completed so far, which is pronunciation and a little aspects of grammar, if you have any questions, please call and ask your question. I will provide you the answer. Alright, so let's continue with number 12. They arrived while we were having dinner. So A is the correct answer. Number 13, they have sold dash car which they won in a lottery. They have sold dash car which they won in a lottery. T-H-E-R-E there, T-H-E-I-R there. This is fairly easy. I just spoke about difference between preposition and possession noun or pronoun. But here it's a trick question. The correct answer is C. In this case, they have won the car in the lottery. So denotatively speaking, C is the correct answer. They have sold the car which they won in a lottery. Number 14, I dash worked for this company since 1998. I worked, I am working, I work, I have worked. Now to answer this question, we need to understand something fundamental. Now let me explain. This is one mistake where a lot of us get confused or make a mistake. From versus since. Okay, this is a preposition in terms of time. If I am using from, I should be using from when I have specifics on when did it start and when did it end. Okay, I will use since when the stated time continues. What do I mean by this? Let me show you an example.
I lived in Bangalore from 2004 till 2006, which means it has ended. So I can use the word from. If I have to continue in the same way, I am living in Hyderabad since 10 years, which means I am still living there, which means the time is still continuing. Okay? So question number 14, when you look at it, I dash for this company since 1998, which means I am still working there. So the correct answer is B. I am working for this company since 98. Number 15, she dashed me to help her develop an IT training program. She has asked, she have asked. Can I use have? I just spoke about subject verb agreement, right? I can't use have because she is a singular form. She has asked me to help her to develop an IT training program. So option A. So verb types, verb is action. It signals an action, an occurrence, or a state of being, whether mental, physical, or mechanical. Verb always expresses activity, right? Anything in terms of action. Verbs in English have 4 basic parts. Now pay attention. The base form, the ing form, which is a continuous form, the past tense form, the past participle. Now something that you need to remember, we have studied all this in our school, right? We went through basic grammar in our school days, but we don't really remember the rules, but we only remember the usage. Look at it this way. There is something that has already happened, which is past. There is something which is present, a perfect present or continuous form. For example, I am talking, which means it's going on right now. Or I will talk tomorrow, that's a future tense. I spoke yesterday, and that is past tense. Any action that we are talking about, that action has to be relative to a time. Has it happened? Is it happening now, or will it happen in the future? Okay? So keep that in mind in terms of these aspects. A verb has to be in sync with tense. Let's look at some examples. The lines are still open, so please do call. It starts with an expression, hi, I dash you in a long time. How have you been? I was seen, I saw, I haven't seen, I hadn't seen. So think and answer. What is the correct answer for question number 1? Option C is the correct answer. Hi, I haven't seen you in a long time. How have you been? Number 2, yesterday I dashed to see my grandparents. Yesterday is a past tense, so I need to use an option which is past. Yesterday I have gone. Yesterday I gone. No. Yesterday I went to see my grandparents. Number 3, some people say that it is better to dash for today. Better to, this is a proverb, right? It's a saying. Better to is living, better to living, better to lives, better to live. It's better to live for today. Have you ever dashed to Canada? Now have you ever basically means, it's a past tense. Have you ever been to Canada? Being is a state. Been means if there was an action involved there. Albert doesn't like dash on weekends. Albert doesn't like working. Albert doesn't like to work. Albert doesn't like work. Now doesn't like work doesn't make sense. So our answer 1 and 2 are correct. So option D is perfect. He occasionally is a headache in the morning. He occasionally should be a headache in the morning. He occasionally might be, could be. Now this is in terms of an adjective. So all of the above are
correct. So we have various such questions. You can look up simple tests online as well. You will find tons of questions. The best way to learn is to test yourself and find what is the correct answer. We cannot learn grammar in terms of rules anymore. We already learned it, but we don't remember because we don't use it. So if you remember it in terms of usage, if you keep practicing, if you keep testing yourself, that will help you remember for a long time. So grammar is something which is extensive, but you need to put yourself in use. I cannot teach you in a classroom environment. Even when the lines are open, nobody is actually calling and asking questions. So I don't know what seems to be wrong there. So in the next session, that is on Monday, I'll move on to verbal ability, where we will look at certain instances, how to solve certain questions in certain situations. If you have questions, please post your questions on the YouTube channel. I'll take a look and provide you the answer. And thanks for tuning in. Make the best use of your day. Thank you so much. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we are continuing with the communication skill aspect for ESC. So today I'm going to talk about the last two pillars, which is vocabulary and fluency. So what do we mean by vocabulary? So we all have challenges when it comes to using the right word. When we are speaking in English, like I said, we are thinking in a vernacular language, translating that to English directly, but sometimes we fail to understand what words to be used precisely to meet a particular context. Say for example, if I write a particular sentence, I'm going to demonstrate the issue that we face in terms of vocabulary. So there are two sentences I'm going to write. Just a moment. Okay. The medicine, let me add has here. The medicine has expired and hence it cannot be given to a patient, right? Now, the word that I'm going to talk about here is expired. We end up using this word in some other context as well. For example, if I say the college management has declared a holiday as a founding member has expired. Now this is just an example. Now in India, we use this word expired even when somebody passes away or somebody dies. So ideally, what should be used here is has passed away. So instead of using expired here, in this context, the word expired doesn't make sense because expired is used for medicines or anything that is perishable in nature. Okay. Now, if I have another word which is very, very frequently used, it is compulsory to fill the form for the registration, or say
75% attendance is compulsory to attend the exam. It is compulsory to fill the form for the registration. Now what is happening here is I'm using the same word in both the sentences. I can have few more examples. For example, it's a statement. Please wait, the doctor will compulsory come by 5 p.m. So I'm using the same word in 3 different contexts. Now, as per the rule of vocabulary, I need to look at the context as well. So here, the correct word is mandatory. 75% attendance is mandatory to attend the exam. Please wait, the doctor will surely come by 5 p.m. Or let me try another sentence. I will definitely pay the loan. So here I'm using the word definitely. Okay. So I have compulsory, mandatory, surely, definitely. Instead of using these 3 words, we end up using the word compulsory again and again. So that's exactly what vocabulary is all about. A set of words within a language that are familiar to the person. The word bank, synonyms and antonyms that you are aware of. So the problems that we face is lack of word bank. For example, in this particular situation, I had 3 other words, but instead of using that, I keep on using the word compulsory. So that is because there is a lack of word bank, lack of synonyms or substitute words, not knowing what is the context I am using it for, lack of reading and writing practice, comprehension of common words. Now this comprehension of common words is a very, very big factor why we lack vocabulary, why we do not understand what words to be used when we are speaking. We hear words, but we do not understand the meaning of it. Or we hear we see something, but we don't know what is the word for it. Say for example, the word oracle, O-R-A-C-L-E. You ask anyone, what do you mean by oracle? They will say it's the name of a company. But it also has a meaning. Oracle means prediction, prophecy, the word from the sky, Akashvani that we say in our language. So that is oracle. The word like cognizant. Cognizant, again, you ask someone, what do you mean by cognizant? They will say it's a name of a IT company. But it also has a meaning. Cognizant means being aware of something, having the knowledge of something. So that is what the word cognizant means. So we hear a lot of words, but we don't understand the meaning, we don't understand the application of it, or we see things but we don't know what is the English term for it. So when you read a lot, when you write a lot, you will build on your skills, your competencies, or your ability to build on your vocabulary as well. So the best way to build vocabulary is to keep on practicing, keep on reading a lot. Please always refer to the dictionary, because the dictionary will also give you the meaning of the word in context of a sentence, and it also give you synonyms. Okay, so the tips to build vocabulary is to read regularly, to listen. When you listen to good speakers, that also helps. Make use of a dictionary or thesaurus. Thesaurus basically is a book that gives you the synonyms and antonyms as well. Substitute words and opposite words. Learn a word every day in order to understand what it means, that is comprehension, the context, in what context it can be used, and the usage, and get into the practice of writing. So let's quickly look at some examples to practice. Here we need to fill the blank with one of the word that is given in the option. Hardness is a dash of steel, a property, a substance, a material, a structure. So you need to look at the context of this sentence and pick the right option. Hardness is a property of steel means a nature of steel. So that's why A,
property is the correct answer. Now, property word is also used in terms of assets. I spent 50 lakhs to buy a property. So, again, this is what vocabulary is all about, where you understand the context of the word. For example, if I'm talking about a particular training program and I have designed certain content, so that's my intellectual property. Here again, it becomes like an asset. Foods such as, now I'm looking at number 2, foods such as bread and rice dash energy for the body. It controls energy for the body? No. Lose energy for the body? No. Prevent energy for the body? No. Provide. It provides energy for the body. Now the word provide here again can be used in a different context. Look at this example. I'm going to use the word provide as well as provided in two different possibilities or two different contexts. Please provide your contact details so that I can register you. Means please give me your contact details so that I can register you. Now, I can use the word provide or provided in another context. I can come for the meeting provided there is a formal invitation. Now here, the word provided means if there is a formal invitation. Number 3, the tissues, organs and systems of a body dash the living organism. Now a living organism has tissues, organs and systems. So system of a body of a living organism has tissues and organs. That is what it means. The tissues, organs and system of a body consist of a living organism. If you use the word consist of, that means every tissue has living organism in it. But that is not what it means. It means every living organism has tissues and organs in it. So the correct answer is A. So the tissues, organs and system of a body consist of the living organism, constitute living organism, contain living organism, include. So the tissues, organs and system of a body. B, option B. So I try to trick you there. Constitute a living organism means the tissues, organs and system of a body makes a living organism. It constitute living organism. Now the reason I did not use constitutes, I use constitute because we are also looking at subject verb agreement. My subject here is plural, which means I will drop the S at the end of this verb. Number 4, the door was so dash that the X-ray machine would not go through it. The door was so thin, so close, so minor, so narrow. Now what word can I use here? Thin, close, minor, narrow. I should use the word narrow because thin is not applicable. Narrow is in terms of width, right? So the door was so narrow that the X-ray machine would not go through it. Before Muhammad repaired the engine, he dashed it carefully. He recognized it, he examined it, he saw it, he cited it. Now this is fairly easy, just think and answer. Before Muhammad repaired the engine, he examined it carefully. So option B. The upper part of the leg is called jaw, scalp, thigh, ankle. Now jaw is not an answer because it's on the face, scalp is on the head, we are talking about the leg. So the upper part is ankle? No, ankle is the lower part. Upper part is the thigh. The upper part of the leg is called the thigh. Number 7.
For good health, everyone needs dash exercise. Almost exercise, inadequate exercise, excessive exercise, sufficient exercise. For good health, everyone needs sufficient, option D, sufficient exercise. In the alphabet, the letter B dash the letter A. Letter B follows letter A, ascends, precedes, comes. In the alphabet system, the letter B precedes letter A or follows. It should be follows because it's after. Precede means before, pre. So precedes is before, follows is after. Number 9, the river has been seriously contaminated. What you need to do here, you need to replace the underlined word with one of the options. The river has been seriously contaminated, dried up, diverted, polluted, obstructed. What do we mean by contamination? Contamination means pollution. So the river has been seriously contaminated. That means it's been polluted. Number 10, oil dash friction between moving parts so that they can move more easily. Oil dash friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction, and protects friction. What do you think is the correct answer here? The correct answer is it reduces friction. 10B. What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to predict. It's option D, predict. Forecasting means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now little and small is in terms of size. Here it's brief. That means option D is the answer. 13D, synonym of brief is short. Synonym of embezzle. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally. So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation or using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now August is a month, but it also has a meaning. So synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Alert means being energetic, being observant, being intelligent, being watchful. Alert means being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash, courageous, bold, daring.
rash driving, reckless driving. So A is the correct answer. Synonym of consequences. Consequences is something that always comes after the action. So that's results. Conclusion, application, difficulties are wrong. Synonym of consequences is results. Synonym of tolerant. Tolerant means like-minded, open-minded, closed-minded, arrogant. The correct answer here is open-minded. Tolerant means you accept anything which is other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now I need to show you something. There is a word which is abundant, and there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Now, both have different meaning, but people use these two words interchangeably and they make a mistake. Abundant means excess. So synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So C is the correct answer, plenty or excess. Okay. Abundant means to leave without providing any help. For example, I'm just going to give you examples here. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers, which means excess or more than what is required, plenty. Now abundant, let me give you example for that. So abundant means excess or plenty. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers. Abandoned means to leave without providing any help. The police team abandoned the people who were stuck in the floods. Okay. Now here you will see a sentence and you need to pick one word substitute. Okay. It will also help you understanding the meaning of the words. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. You call that person an expert, intellectual, snob, literate. Now literate means somebody who can read and write. Snob means somebody who is arrogant. Expert means who's proficient in one or two specific areas. But here the question is, a person with good understanding, knowledge and reasoning power who can take the right decision. So the correct answer is B, intellectual. List of business or subjects to be considered at a meeting. So before a meeting we always list down what needs to be discussed. What do we call it? Schedule, timetable. Now schedule and timetable are pretty much the same. Plan, agenda. Now plan is much more broader aspect. Agenda is the correct answer. Agenda is basically the list of items that needs to be discussed. Leave or remove from a place considered dangerous. So you are in a building, suddenly there is an earthquake, what do? You evade, you evacuate, you avoid, you exterminate.
So evacuate is the correct answer. Option B, leave or remove from a place considered dangerous. A person pretending to be somebody he is not. A person pretending to be somebody he is not. Magician, rogue, liar, imposter. The correct answer here is imposter. Imposter is a person who pretends to be somebody he is not. One who possesses many talents. Somebody who is multi-talented. What do you call that person? Versatile, nubile, exceptional, gifted. You call that person versatile, who is good in more than one area. So A is the correct answer, 5A, versatile. 6. A person interested in collecting, studying and selling old things. Antiquarian, junk dealer, crank, archaeologist. Now archaeologist is a person who studies civilization by digging up, right? Monuments. So here we are talking about something which is collected and also sold and bought. So antiquarian, somebody who deals with antique stuff. Antiquarian is the correct answer. A drawing on transparent paper, a blueprint, red print, negative, transparency. Correct answer is blueprint. A small shop that sells fashionable clothes and cosmetics. A store, a stall, a boutique, a booth. Now stall and booth are temporary, but here it says a small shop, but it deals with only fashionable clothes and cosmetics. So it's called a boutique. C. An object which is used to calculate distance. Speedometer, barometer, odometer, thermometer. Now thermometer is used to measure temperature, right? Speedometer is to calculate speed. Barometer to calculate pressure. Odometer, now you have seen odometer on all the modern bikes, cars. There is a meter which you can keep changing. So which keeps changing. There is something which you can reset, that's called a trip meter, to measure the distance between for a specific trip. Odometer is the numbers which keeps scrolling, right? So that's odometer. A disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. There are some people who have this problem. Even though they are rich, they keep stealing from stores and houses. That's called schizophrenia, claustrophobia, kleptomania, megalomania. Megalomania means somebody who thinks he is the greatest. Claustrophobia, who has the fear of being trapped in a small enclosure, small space. Schizophrenia means somebody who has split personality disorder. So correct answer is kleptomania. Now again, there are some more synonyms for you. Hesitated means stopped, paused, slowed, postponed. Now when you hesitate, you're doing something, you hesitate but you still do it, right? Hesitate means you pause for a while. So pause is the correct answer. Neutral. Neutral means unbiased, non-aligned, undecided, indifferent. The correct answer is A. Neutral means unbiased. Feeble. Feeble means weak, vain, arrogant, sick. Feeble means weak. Now don't make a mistake between W-E-A-K and W-E-E-K. Both are pronounced the same way. A week is basically 7 days. W-E-A-K means something which is not strong. Okay, so feeble means weak. Restraint, hindrance, repression, obstacle, restriction.
Please restrain the protesters from coming inside the meeting room. That means to restrict. 14D. Antonym. Antonym means opposite word. Toil. Toil means working hard, kind of a coil, being lazy, being unwell. Toil itself means working hard. That means the opposite is being lazy. C. Submissive. Aggressive, passive, assertive, obstructive. Submissive means somebody who accepts everything anybody else says. Aggressive means somebody who always opposes. So, A is the correct answer. Opposite of submissive is aggressive. Choose the word which best expresses the meaning of the word shallow. Here again, we are looking at synonyms. Shallow means artificial, foolish, superficial. We usually say that, right? This person has a shallow personality. That means he is not showing what he is in real. So, superficial is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the word diversion or diversion. So, diversion, distortion, deviation, obstruction or obstructive. Diversion means deviation. Now, let's look at antonyms. Choose the word which best expresses, this is not looking opposite. Let's look at the opposite antonyms here. Choose a word which is exactly opposite of the word crowded. Deserted, empty, quiet. Now, quiet, there are two ways to spell it. Quiet means little or some. Quiet means silence. Q-U-I-E-T is pronounced as quiet. Quiet means Q-U-I-T-E. So, choose the word which exactly opposite of the word crowded means deserted. Deserted means there is nobody there. Now, desert is different, deserted is different. Alright. Choose the word which is exactly opposite of the word flimsy. Flimsy means something which is not meaningful. So, meaningful is the right word here. Opposite of confess, deny, refuse, contest. Confession, what do we mean by confession? When we accept our mistake. So, we deny, refuse. Refuse is different, deny is different. Okay. So, deny is the correct answer. So, that's about the vocabulary aspect. Now, as far as the fluency is concerned, it's basically ability to bring together the pronunciation, grammar and vocabulary and speaking accurately and speaking well. The reason you lose confidence or lose the fluency, it's because you do not practice much. So, when you're speaking to people around, speak as much as possible, read and write as much as possible. By the time you are in the final year, by the time you start going for interviews, you will be absolutely perfect with your ability to speak, ability to read and write. The best way to learn is to practice, to speak to people, to keep reading and writing every day. Try to hear something every day, maybe 15 minutes or 20 minutes on YouTube channel. Try to listen to different kind of speech, watch some interesting programs in English. If any word you come across which you do not know the meaning of, try looking it up in the dictionary and start using those words. That's the best way you can learn these words. Alright. So, I hope this was helpful. Feel free to post your comment on the comment section on the YouTube channel. I'll take a look and provide you with the answer. Have a great day. I'll see you again. Bye-bye.
Welcome to today's session. So we are covering the communication skill sessions for ESC program, the employability skill centers across Andhra Pradesh, and this is organized and brought to you by AP State Skill Development Corporation. Till last week you went through the aptitude and cognitive skills, where another trainer by name Satish, he took you through a very comprehensive session on all the aspects of aptitude, and I'm going to take care of communication aspects, where the idea is to give you a holistic skilling. So in the last session we spoke about what communication is, and I spoke about the communication tree, how it's very different from what you have learned in school. Then I spoke about the essentials of effective communication, and these are the essentials of effective communication, 6 of them: assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. I spoke in detail what each of these points mean, gave you certain examples. Now I'm going to take it forward today. Now, communication type, we often hear different types of communication. So when 2 or more than 1 person or 2 people are speaking face to face, that is called a verbal communication. Now, the common myth that we have is only a face-to-face communication is verbal, or it's actually called an oral communication. Anything that is written is actually deemed differently. The mistakes that people do is, if some communication is done orally, they call it a verbal communication. For example, they say that, for example, if I'm talking about some kind of memos or some kind of information, say for example you're studying in a college and somebody came and announced it in the classroom that tomorrow there is a holiday, and there is no written memo, there is nothing on the notice board. So people usually say, we were informed verbally, there is no written communication. Now that is wrong. A written communication is also a verbal communication. Verb means action, so anything that's in terms of oral communication, where 2 people are speaking, or when there is a communication in terms of a speech, that is oral communication. When there is a communication in terms of written item or anything that is written, it could be a memo, a text message, an email, or handwritten note, or a PowerPoint presentation. Anything that is written and printed is also a verbal communication. So that's again a myth. So I want to break that. Even a written communication is called verbal communication. Then another type of communication is non-verbal. Now what do we mean by non-verbal communication? Now these are gestures, expressions, body language. Now body language is a separate area which needs a lot of expertise, which needs a lot of improvement, both in terms of the person who is displaying these gestures, expressions, and body language, or the other person who is the audience. Now your body language is also an extension of your character in terms of your nature. The way we use our hands, the way we use our expressions speaks a lot about what you are thinking and what you're trying to say. I may be saying something, but I may not mean it, but what I mean can be understood with my body language. When we go for interviews, when we go for any kind of presentation, any kind of conference, seminars, when we are speaking to one person or many people, we still judge that person not just by the way the person is speaking, but a lot is derived in terms of body language. Now the body language is a completely different ball game. You need to understand, you need to learn, and you need to be an expert in terms of displaying the right information, in terms of using the right body language. So there will be a separate session on body language only. So we'll talk in detail about that later. So please remember, communication type is of 2 types. The first one is verbal communication, where we talk about oral communication as well as written communication. So written and oral both are verbal communication. Non-verbal communication is gestures, expressions, body language. So to put it in a simple way,
when you're not speaking a word, when you're not writing a word, you are just using gestures. There is no sound, there is no letters written or read. That is non-verbal. And verbal is when you hear or when you see or when you are reading something. That is verbal communication. Okay. Now I'm going to talk specifically on oral communication, because a lot of us, when we talk about communication aspect as such, there are two things which you need to remember or to understand clearly in terms of what is considered as what we call this person is good, that person is not good, when we judge someone in terms of communication. So on an average, every person, especially the student fraternity, since you are from a vernacular background in terms of your education or academics, you're considered as a person who needs a lot of improvement in terms of communication. And we always say that improve your communication, otherwise you will not get a job. Now that's not completely right. I want to tell you that when we talk about communication expertise or your level of communication, there are two things which you need to take into consideration. Let me quickly display what do I mean by that. Okay. The first aspect is articulation. The second aspect is comprehension. Okay, let me align it correctly so that it's clearly visible. Okay, so there are two aspects, articulation and comprehension. Now what do I mean by articulation? Ability to express ideas in a language. Alright, that is what articulation is all about. Let me change the color so that you can make a note of it. That is what it means. Ability to express ideas in a language. Comprehension, what do we mean by comprehension? Comprehension means ability to understand in a language. Now the issue that most of us face today, now that I'm speaking to you, you are able to completely understand what I'm saying, right? So comprehension is something, this is not an issue. So let me mark it as green. So comprehension is something which is not an issue because you are able to understand what I'm saying. It may not be completely, but to an extent you are able to understand. But when I ask you to speak, you find it difficult to express yourself in a language. Now when I say in a language, that means a language which is different from your vernacular language. Now almost everybody who is watching this program in Andhra Pradesh, your vernacular language is Telugu, right? Now I am not good at Telugu. I cannot understand very clearly, but to an extent I can understand, but I can't speak very well. I cannot use the right words, I can't use the right grammar, and of course the pronunciation. Which means my articulation is not as good as my comprehension. The same thing applies to all of you. When it comes to English language, your comprehension is better than your articulation. Which means you are not able to express yourself only in English. But if I say that you can speak in Telugu, you are very quick to respond any kind of question. You are confident, you are not nervous, you have a lot of information which you can express yourself through. But when it comes to comprehension, understanding, you find it easier. But when it comes to speaking, you find it difficult. So two aspects, articulation and comprehension. Now in order to resolve this issue, you need to go through a little bit about oral communication itself.
Now, when we talk about oral communication, there are 4 fundamental cornerstones or pillars that you need to understand and you need to master yourself in. So, like any other language, in English language, when we speak specifically about oral communication, it's not written communication. I'm here talking about oral communication only. There are 4 fundamental pillars. What are these pillars? The first one is pronunciation. Make a note of these. The second one is grammar. The third one is vocabulary. And the fourth one is fluency. So it's PGVF. Pronunciation, grammar, vocabulary and fluency. These are the 4 fundamental pillars of oral communication. And we're going to talk about each one of them in detail because my intention is to make you better in terms of your oral communication. Alright, let's begin. So what do we mean by pronunciation? In order to do that, we need to understand the fundamentals of it. In order to understand the fundamentals, you need to understand the entire structure of a language. So if I look at a language as a tree, which is called a communication tree. Now this tree, if I have to segregate or if I have to break it down, first and foremost, in order to communicate, I need something called a language. Okay, let me align it correctly so that you can see it clearly. Okay, so you have communication tree for oral communication. First thing that you need is a language, any language for that matter, but here we are talking specific to English language. Now this language or any language can be broken into sentences. So in a language you basically speak sentences. The sentence is broken into words. Now words will be broken into letters. That is what everybody talks about. We break the language into sentence, the sentence into words and the words into letters. But this is where you go wrong. We are talking about oral communication. When I say oral communication, I'm speaking and you are hearing or listening, which means the words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now, when we speak about pronunciation, we should speak about the sounds, not the letters. So, what do we mean by pronunciation with that example? Pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation, which is word stress, sentence stress, linking, intonation. Now, what do we mean by these? Word stress, for example, emphasis on certain syllables in a word. Let me show you an example. I am going over to the next slide so that I can give you an example of word stress. Now, what did word stress mean? It says emphasis on certain syllables in a word. Say, for example, I have the word which is also my hobby, photography. Okay, if I have to break this into syllables, how many syllables do I have? Photography, which means I have 4 syllables. Okay, now I'm going to use another word which is related to the first word.
which is photograph. And how many syllables do I have here? Photograph. Now pay attention. When I pronounce this particular word, photograph, the correct pronunciation is photograph, which means I am stressing on this particular syllable, which is the first syllable. Please give me the photograph. Now, when you speak to someone, stop using the word pic. Please send me a pic. Now, pic means P-I-C-K. It's a short form of picture, but please don't use that word. It sounds pretty bad and it's very casual and informal. So use the word photograph or picture. So in this case, this particular word has 3 syllables and I pronounce this as photograph, which means I'm stressing on the first syllable. But when I look at this particular word, I pronounce this as photography. How do I pronounce? Photography. And how many syllables do I have here? Photography. 4 syllables. But in this case, I stress on the second syllable. That is what word stress is all about. So when we talk about pronunciation, not only the pronunciation of each syllable or the entire word, but also the word stress come into the picture. So here I pronounce this as photograph. Here I pronounce this as photography. Clear? What's the next one? Sentence stress. Now in word stress, I was emphasizing on a particular syllable in a word. In sentence stress, I emphasize on a certain word in a sentence, which means the entire word itself is stressed upon. So let me show you an example. So sentence stress, I'm going to write a sentence. Okay, so let me change the color so that you know that this is an example for you. The sentence is, you cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. Now, which word do you think should get the stress? Because here I'm notifying someone orally. You cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. So unless is the word which should take the stress. So that's a sentence stress. Let me give an example where the stress will change to denote what exactly I'm trying to communicate. You have to pay a penalty of 5,000 to get the certificate. Now here I'm going to stress on have. You have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Now I want to write the same sentence, but I'll show you if I add another word how the meaning will change or what I'm trying to say will change.
Alright, here we go. The first sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Second sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft to get the certificate. Now, the word only is taking the stress because I'm emphasizing there is no other way you can pay the penalty to get the certificate. It's accepted only through a demand draft. But the first one, all I'm saying is you have to pay a penalty. So that's exactly what a sentence stress is. When you're speaking to someone, please remember I'm speaking or I'm talking about specifically about oral communication. So when you're communicating with someone, it could be over the phone, it could be face to face. This sentence stress takes more importance when you cannot see the person. If you're speaking to the person over the phone, you're giving an information. When you emphasize on a particular word in a sentence, they get the message more clearly. Now, if I'm speaking to face, I can use a gesture. I can say you have to pay a penalty. So I use this word, you have to. So the have and the hand coming down, it's coordinated subconsciously. So it's really underlined for you in your mind. You have to pay a penalty to get the certificate. And if I'm talking about the second sentence, I say you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft. So now this gesture has shifted from have to only. So when I'm speaking face to face, it's easier to understand because other person can see me. But when I'm speaking to the person on the phone, they can't see this gesture, right? Now this gesture is coming very naturally to me. Even when you're speaking on the phone, we use our hands. We don't sit like a robot and speak. But the other person cannot see. So that's where your intonation comes into the picture. The fourth point which you see on the particular slide is intonation. Now what do we mean by intonation? Intonation is the rise and fall of our voice as we speak. Now this rise and fall is very important, but before that the point is there as linking, joining certain words together. So let me explain what do we mean by linking, and then I will explain in detail what do we mean by intonation. Alright. So let me take the same slide. I want to quickly show you the example of linking here. Please give me 2 eggs. Now when I pronounce this, I can combine. Now in order to understand what do I mean by this, you need to get a little knowledge on let me quickly explain what do I mean by this. You need to get a quick knowledge on vowel sounds. So when I say two, I am using the sound oo. When I am saying eggs, I am using the sound a. So two egg. So this word is ending with a vowel sound. This word is starting with a vowel sound. So when you have 2 words next to each other, one ending with vowel sound, another one starting with a vowel sound, you can combine or link these 2 sounds together. Okay? For example, if I have the word two eggs, I can just use this particular sound. What do I mean by this? For example, 2 eggs. So I'm using way sound in between these two eggs. So when I talk about linking in detail, you will understand what do I mean by this. I know it's a little confusing. Let me move over to intonation. Now intonation, as it reads here, it says the rise and fall of a voice as we speak. Now there is correct intonation, there is incorrect intonation. Let me quickly
explain what do I mean by that. If I'm asking a question, for example, are you going to the market? Are you going to the market? So when I say, are you going to the market, there is a rising tone. Now, what do I mean by rising tone? Let me quickly display. This particular word I'm just trying to make it easier for you. Let me change the color so that you can see it clearly. So this particular word, the last word in the question, are you going to the market? Are you going to the market? Now, are you going to the is flat. Are you going to the market? This is going up because the last word denotes like it's a question. Now, when you're speaking, a lot of people ask a question, but it sounds like a statement. So, when you are speaking, your statement has to be flat, and when it's a question, the last word has to be a rising tone. For example, if I say, I'm going to the market. So here, let me add the line for you so that you can understand what do I mean by this. I'm going to the market. Now, this is a statement and it's a flat intonation. But when I say, are you going to the market? Then it's a rising tone. Now, mistakes that a lot of people do in terms of intonation is specific to making a mistake in terms of rising and dropping tones, where you can get confused. Is it a question or a statement? For example, if I ask a question, now when the answer comes like a question. For example, if it's a quiz program and I ask who was the first say Vice President of India. How many of you know who was the first Vice President of India? You have to know this answer. Very, very important. If you are a student, you definitely need to know who was the first Vice President of India. And it's his birthday tomorrow, and we celebrate that as the Teacher's Day, right? Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India. So when I ask a question, who was the first Vice President of India? The answer is S. Radhakrishnan. Some people say S. Radhakrishnan. Now, it goes on a rising tone. Now, it doesn't come as an answer. It comes as a guess, or it comes as a question. Am I right? Is this S. Radhakrishnan? So, when you are ending or when you are responding with a rising tone, it doesn't sound like a statement. It sounds more like a statement. Okay? That's why this intonation in terms of oral communication is very important. Now, there is no intonation when it comes to written communication because you're not speaking, you're just reading, right? So, their punctuation makes a difference. But when you're speaking, your intonation is of the primary importance. Another example which I want to give you, which is pretty important. When you are giving an information in terms of numbers, for example, can you please give me your phone number? And the answer is, my number is 98854-74156. This is my phone number. Now, this is an example. It's actually not my phone number. Don't call this number. Okay. Now, some people just give this information as 98854-74156. Now, you need to allow the other person to make a note of it. Now, in India, this number can be given in parts of 5 plus 5. For example, my number is 98854-74156.
So my number is 98854-74156. Now this is also difficult to make a note of. You won't remember. So the best way to do is to break it into 3 and 3. How do I do that? My number is 988-547-4156. Okay. This is a better way to give the number because it's easier to understand and keep a track of. So instead of breaking 5 plus 5, I've broken into 3 plus 3 plus 4. My number is 988-547-4156. Now this is also a part of intonation. For example, if I'm giving a bank account number, okay, I'm just typing random numbers. When you have such a long string of information, the better way to give that number is in terms of pairs, in terms of twos. My bank account number is 45745828624523146332. Now don't again break it into 6, 3 and 2. You can just combine the last 3 if you have an odd number there. So this is also an important element in terms of intonation. When you're giving the information, you break it down so that your listeners can understand it clearly. Now one point to be noted here. When I'm giving this series, now let me reduce this, let's keep it this way. When I'm giving this series, the first method or the first intonation I'm using is, let me reduce this so that I can have a smaller example. And so I'm giving this information. The number is 624523146332. Now pay attention. How did I say 632? Let's repeat again. 624523146332. For every 2 digit, the second digit, my tone is going up. Pay attention. 624523146332. The moment I drop my tone, that means it's the end of the series. This is a very important aspect of intonation. Now imagine if I'm not dropping this tone, it will sound like as if it's going to continue. 624523146332. Now 2, the moment I say 2 on a rising tone, it means I'm expecting, or my audience is expecting one more number. But the way I say 14632, the moment I say 2, it's dropping, that means it's end of the series. Another mistake that people do is they drop it way too low and you can't hear. And they say 624523146332. Now the 2 is so low, they always ask, I'm sorry, what is the last number again? That's why it's important the last unit of your string should be louder, but a drop tone. So it will be 624523146332. My volume went up, but my tone, my intonation is flat. Now these are the finer aspects of a very good oral communication. No matter if you're speaking to the person face to face or over the phone, they can understand you very clearly. And in order to be heard or in order to be comprehended very clearly, your pronunciation has to be absolutely perfect. So as a part of the first pillar of communication, I'm going to speak in detail about the pronunciation aspects for English language. Okay? Thank you for tuning in today. Please post your questions, whatever doubts you have in terms of pronunciation. If you're watching this on YouTube, please post your questions on the comment section. If you're watching it on Mana TV, please go back to Mana TV, the channel
on YouTube, Amravati channel. So please post your questions. I will take a look at it and I will provide you with the answer. So we'll continue with the same session tomorrow where I'll focus on pronunciation. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Everybody, welcome to today's session. So we're going to begin with the communication skills training for today as a part of the ESE program. So what we covered in the last session was the basics of communication, where I spoke about the fundamentals. In today's session, I'm going to recap certain aspects of communication tree. So we looked at certain myths and realities in terms of communication cycle. I explained to you what does that mean. So let's take a quick look at the communication tree. So when we talk about the tree, the first thing that we need is a language. Now the language is broken into sentences. Now these sentences exist in every language. Whichever language we speak about, there is a language that is broken into sentences. And here we are speaking specifically about oral communication. Now the sentences are broken into words, and we usually think the words are broken into letters. This is again a myth that we need to get rid of. Since we are speaking about oral communication, the words are not broken into letters, they are broken into sound. When we speak about oral communication, this is a face-to-face communication when one person is talking to another person or one person is talking to more than one person. So it could be one-to-one or one-to-many. The medium can be anything. It doesn't really matter. Should it be face-to-face? It can be over the telephone. It can be a speech. For example, the Prime Minister's message that comes like Man Ki Baat, he records the speech and that is beamed on television or on radio. When there is a news that you're watching, certain segment of the news is live, but certain segment or majority of it is not live. It's recorded and it's played after that. So when we talk about any of these communication which is oral in nature, we are hearing it. And when we hear, we don't hear the letters. We hear the sentences which can be broken into words, but words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now this fundamental aspect of words being broken into sounds is what pronunciation is all about. So let me repeat what pronunciation is. So pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation. We looked at certain examples of word stress where we emphasize on certain syllables in a word, where the emphasis is on certain syllables. We looked at sentence stress where the emphasis is on certain words in a sentence. Linking, we looked at certain examples, joining certain words together. Intonation, the rise and fall of our voice as we speak. I gave you certain examples for intonation as well. Now, why should we focus on the pronunciation as a first fundamental pillar of communication? Let me show you certain example. I'm going to type certain words and I'm going to break it down to sounds. This is to demonstrate why pronunciation is very important. Okay. Now, I have a word which is sir, right? Now, this particular word is pronounced as sir,
Now this is a vowel sound. You will understand what a vowel sound is very soon. It's sir, or r, sir. This is how we are supposed to pronounce. Now if you go in India, if you go down south in southern part of the country, the pronunciation changes of this word. Majority of the people pronounce the word sir as sar. Sar, can you please answer my question? So instead of saying sir, they say sar. So this is a pronunciation mistake. Now how do we identify it's a pronunciation mistake? Instead of a vowel sound they end up using a vowel sound a. Another example, the word is class and the pronunciation is k, l, a, s, class. This is how the pronunciation is. But people make a mistake. They say k, l, o, s. Instead of saying class, they end up pronouncing this as class. Okay? Now, why does this happen? It happens because of one fundamental issue that we call as regional influence. So let me quickly show you what do we mean by that. So we have two fundamental problems in English language when we speak. One is mother tongue influence. The second one is regional influence. People usually mistake the mother tongue influence as a pronunciation issue, but it's not a pronunciation issue. It's actually a regional influence issue. So whatever problem that we face in terms of incorrect pronunciation, it's because of regional influence. The reason it's a regional influence, because every region has a particular language and a dialect, and the sound pattern of that particular language and dialect impacts a third language or second language, which is English. Now what do we mean by mother tongue influence? Mother tongue influence is something that impacts grammar. For example, there is a sentence, lot of people, for example, I'm supposed to reach a particular meeting at 4 o'clock, but I was 20 minutes late, and they ask me, why are you late? And my response is, I came late. Why? Because I did not get a cab, or I did not get an auto rickshaw, or my bus was late. So what do I say? I reached late. Why? Because I could not get a cab on time. This why because is a wrong usage in English language. There is a Telugu word which is yendukante. So we do a direct translation from that word to English and we say why because. Now why and because cannot be together because one of the word which is why is a redundancy. The same thing applies to this particular example. I can able to come at 4 p.m. Can you able to come at 4 p.m.? Now this is wrong. Can and able cannot be together because they mean the same. So the correct form is I can come at 4 p.m. and the question is, can you come at 4 p.m.? So the word able is not necessary, it's redundancy. Now when you have a word which is redundancy, what happens is it leads to grammatical issues. That is what mother tongue influence is all about. We do a transliteration. Transliteration basically means literal translation. We do a literal translation from our vernacular language to English language, and that leads to a grammar problem. For example, a lot of us ask this question when we meet for the first time. We ask, what's your good name? Now, what do we mean by good name? That doesn't mean the person also has a bad name. In India, culturally speaking, a person's name could be Srinivas, but at home,
his friends or family calls him Srinu. So when they say what's your good name, they basically mean what is the name which is mentioned in your resume or in your certificate. That is what good name is. But in English language, it can be either good or bad, which doesn't mean the person has a bad name as such. So that is what mother tongue influence is all about, where we think in a particular language, a vernacular language, and we do a direct translation to English, and that leads to grammar issue. But here we are speaking about sounds, we are speaking about pronunciation. When we speak about pronunciation, we are supposed to talk about regional influence. In every part of India, like I said, there is a language, there is dialect. So the pronunciation pattern of that particular language or dialect influences English language sounds when we speak. And that is why if you go to certain part of the country, they pronounce the same words differently. For example, if I have a word which is America, if you go to North India, especially Punjab, Chandigarh, Delhi and all that, now the correct pronunciation is, if I have to break it down to syllables, America. So there are 4 syllables, America. Now in northern part of the country, they pronounce this as Rika. So they drop a syllable. Instead of saying America, they say I'm going to America. For example, the word which is school, there are 2 syllables, school. But in places like UP, Bihar, Jharkhand, they add another syllable. They pronounce this as school. Wherever there is a word that starts with the s sound, they add a e in front. So instead of saying school, they say school. Something like this happens here as well. For example, the word student, instead of saying student, lot of people pronounce this as student. So they add sh, they start it with sh instead of s. So how do we correct these problems? Now some of it comes because of the influences around us. This is how our teachers taught us in school. Unfortunately, even they did not know what is the correct pronunciation. When they keep talking with a wrong pronunciation, we all think that is the right pronunciation because they are the teachers. Obviously they know the best and they are accurate and perfect. So we end up thinking that this is how the word is actually pronounced, but that is not the fact. Now why this entire pronunciation aspect is important? It's because it can lead to confusion when you are speaking to someone. There is a shift of sound that can happen, and that is what we need to eliminate. Let me show you certain examples of sound shift, why it can lead to a problem. I have a word which is leave and another word which is live. Okay. Now in case if you're watching something live on television, the same spelling is used, L-I-V-E, but the pronunciation changes to live instead of live. So I have leave, then I have live. If I have to break this down, the first one is L, E, V. The second one is L, I, V. So this E is something where the difference is. So here I say E, here I say E. Lot of people make this mistake, they interchange. They swap it, and that's where it leads to a problem. So if I have to speak a sentence, I want leave for 2 days as I am, let me correct the alignment. I want leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So please pay attention to how I am pronouncing. I want to leave for
I want a leave for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to live there. So this is live, this is leave. Now if I interchange the sound, now here I am talking about oral communication, and I interchange the sound and I end up saying I want to live for 3 days as I am traveling to Mumbai. I used to leave there. It's not I used to leave there, I used to live there. So that's a sound shift when you end up doing, it's a problem. Some people have the problem of a j and z. For example, page. So instead of saying page, they pronounce this as pays. Instead of pronouncing zone, they pronounce this as zone. Now zone is different. Zone doesn't work. There's no such word. There is no such word as pays as well. Okay. So when you make these mistakes, it's difficult to understand what exactly the person is talking about. Another example, there is a word which is must. Must means you should. They replace the second sound a. So this is must. They say mast. Now mast means the top portion of a ship or a boat. Both are two different words. So when you make a mistake like this, it leads to understanding issue, comprehension issue. The best example that I can talk about in terms of influences is this particular word. Please pay attention to what I am saying. Now, what is the pronunciation of this word? There are two pronunciations which people usually say. One is schedule. Schedule. We can pronounce this as schedule. Let me change the color so that you can understand. You can either pronounce this as schedule, or some people pronounce this as schedule. So either you say schedule or you say schedule. Now let me tell you what is the correct pronunciation. In order to understand what is the correct pronunciation, you need to understand the influences and you need to understand the origin. Now English language primarily, we learned it from the British. So there is Victorian English and there is other English which is American English. Today the influences that you see, the way we speak, is primarily the impact of American English. But since we were ruled by British, we learned English from them, we are not very sure which one to use where. Now both their pronunciations are different for a lot of words. Let me show you the same word as an example for this. So when I have a word which is schedule, if I have to look at British pronunciation, now let me change the color so that you can identify what do I mean by this. The British pronunciation is schedule and American pronunciation is schedule. And this is a fact a lot of people don't understand. So the British pronunciation is schedule, the American pronunciation is schedule. Now in India, what we are doing is we are taking half of American pronunciation and we are taking half of British pronunciation, and we end up pronouncing this as schedule. This is where we go wrong because of the influences without understanding the root of it, without understanding the origin of it or the structure of it. Now how do we understand, or how do we make sure that we understand the sounds properly and we do not make any kind of pronunciation mistakes? So what do I need to do, and what do I need to do to correct this? In order to do that, we need to understand what do we mean by sound. We know what is a pronunciation in terms of definition, but why is it different? Why is it difficult to get the correct sound
in English language. We need to look at certain examples so that I can demonstrate that to you. Okay. Now I have a word here. Let's try this quick example. I have a word which is city. Okay. And I have another word which is cat. So we have city and we have cat. Now pay attention very closely. Now what is common between these two words? The first letter, of course. Both the words starts with the letter C. But when I look at the first word city and when I look at the second word cat, there is a fundamental difference in terms of pronunciation. Another example, we have giraffe starting with G. It's not giraffe, it's giraffe. And we have a word which is gadget. Here again, G and G, both the words starts with the same letter. But the fundamental difference is, when we have the word city, we can replace the word the letter C with a sir. Even if I have sir, I can pronounce this as city. There will be a spelling mistake, but the sound will be accurate. The same thing applies to cat. I can replace the letter C with a K and I can pronounce this as cat, which means the first letter, even though the letter is C, it carries the function of sir, and when I have the letter C again, it carries the function of a cat. But if I use K and S, there will be spelling mistakes, but as far as the pronunciation is concerned, both are accurate. Likewise, in giraffe, it starts with a J sound and gadget starts with a G sound. Alright? So even though the first letter is identical and same, but the sound is different. So what do we understand from this? When we talk about sound, the same letter can carry two different sounds. That's why you got to be very, very careful when you speak in English language, when you understand the sound. Why does this happen? That the same letter carries different sound. For example, PUT is put, but BUT is but. So it's different, right? It happens in English language. It's because the language itself is a non-phonetic language. Please remember, English is a non-phonetic language. To understand what is phonetic, let's quickly read. Some languages are phonetic. That means you can look at a written word and know how to pronounce it. Or you can hear a word and know how to spell it. So there is a direct relationship between spelling and sound. However, English is not a phonetic language. It's a non-phonetic language. That's why what you say is not what you spell. So I can have two words starting with the same letters, but the pronunciation is different, since English is a non-phonetic language. Now compare English language with any other language. Say for example, Telugu, Kannada, Punjabi, Marathi, Hindi, any language for that matter. Whatever you write, you say the same thing. The pronunciation is same as the spelling. But in English, it is different, because it's a non-phonetic language. Now, in order to understand how do we determine what is the correct pronunciation, you need to understand the sounds. Now, what do we mean by sounds? How do we master it? Now, quick information I am giving you as a last part of this program, and tomorrow I will give it to you in detail. In order to understand the sounds perfectly, you need to understand the sound structure. And there are two kinds of sounds. One is consonant sound and the second one is vowel sounds. Now, what do we mean by consonant and vowel? So, if you look at this particular example, let me go back to my slide. You see this particular part, or let me make it simple for you. Okay. Now, what do we have here? We have A, B, C, D and so on and so forth. So, we have all the alphabet system here.
So all the letters. So what happens is, when you have these letters in front of you, we are looking at it as the alphabet system. It's not alphabets, it's alphabet. Alright. So how many do we have? We have 26. Now something that you need to understand, this is something which we read in our or studied in our school. Let me change this a little bit. Yes. So we have 26 letters in English alphabet system, out of which we have 21 consonants and the remaining 5 are vowels. So 21 plus 5 is 26. But these are letters, these are not sounds. Okay? So in English language, we have 21 consonants and 5 vowels, but you need to understand in terms of sound. Let me change this color so that you can differentiate. We have 24 consonant sounds and we fundamentally have 15 vowel sounds. Now this 15 vowel sounds are divided into 3. There could be more, but for quick understanding and for practical purposes, we talk about only 3 kind of vowel sounds. So we have 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. Your entire pronunciation is within the circle of 24 plus 15. If you pronounce a word which is beyond or which is out of this 24 and 15, that means you are making a pronunciation mistake. There are a lot of sounds which does not exist in English language. Say for example bh, say for example jh. These sounds, you will not find any word where these sounds exist. Now what are the sound that we have in English language? To understand that, we need to get started with the consonant sound principles. There are 24 consonant sounds, and tomorrow I'll talk about these sounds in detail. Please remember, once we finish consonant sounds, we need to understand the vowel sounds. We will do a lot of practice with these sounds. Then we need to understand syllable and syllable stress. Once you finish this, you will understand how you had been mispronouncing a lot of words and what is the correct pronunciation. If you're watching this on YouTube, I want you to do me a favor, and most importantly, do yourself a favor. Whatever words you find it difficult to pronounce and you don't know the pronunciation, how to say it, please post those words in the comment section. Tomorrow's session, I will tell you how the pronunciation is, and I will also announce the name of the person who's saying this. Okay, so your name will be announced in Mana TV, so that's the good news for you. So I'll see you tomorrow. Tomorrow I'll get started with the consonant sounds. All right, thank you for tuning in. Have a great day. Bye-bye. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude, now we are talking about communication skills. So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree. I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries 2 different
pronunciation or two different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like PUT is put, but BUT is but, it's not but. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract when the consonant or approximant, that is vowel-like sound, is made. Manners include stops, fricatives and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Now when we look at the various consonant sounds, it's going to become easy for you. Okay, so like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds. You need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 in order to be perfect with the pronunciation aspect. Alright, so these are the sounds in English language as far as consonant sounds are concerned. I'm going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay, alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line, CH is pronounced as Ch. So it's Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. I repeat, Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. Fourth line, F, V, W. So there is a difference between the V and W. I'll explain to you once we reach there. It's F, V, W, H, R, Y, L, and the last line M or M, N,
and ng. Any word that ends with ing, this sound exists there. Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first line. I'm going to make a mention of this here. Here we go. So if you look at these examples, every sound I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning. The second example, the sound is in the middle. And the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. It's pot, per as in pot, topple, top. Alright, now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size so that I can add more examples with the per sound for you. Alright, let's start. Picture, print, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint. Now I'm going to use certain words where the sound is in the middle. Topple, which we have already used. Couple. People. Shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop. Top I have already used. Shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, you will have a per sound, but there is an exception. For example, if the word is photograph, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph, we say photograph, because we have PH. Okay, now next one is B. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right, now examples where the sound is in the middle. Trouble, cobble, double. Now here the sound is in the middle, the B sound. Now examples where the sound is in the end. Drib, crib, nib, like the fountain pen nib. Crab, we have crab. Okay,
So some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. Now the next one is t sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound and not the letter. Okay, let's have certain example where the letter will not be there but the sound will be there. Let me reduce this. For example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here. Here the letter K is not there, but still we have the sound which is K, like locate, dislocate. For example, disc. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet system, it's just a letter, but when we look at it as a sound, it's a K sound. So don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the fundamental aspect which you need to understand when it comes to the pronunciation in English language. You may not have exactly the same letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for example the K, we have examples on your screen which is dislocate, locate, locket, disc. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds that I'm going to talk about is ch, j, th, the. Only 4 I'm going to take, rest I will pair it together later. Ch, for example, chain, discharge, march. Now there is an important point that you need to remember. Okay, so you will think CH, if it's together, that means it's a ch sound. For example, chain, discharge, charge. All right, so that means this. For example, some more example: perch, search, chin, cheek, cheer, chair. So all these words has CH, that means it's a ch sound. But what if I have a word which is this? What if I have a word which is this? A word which is CHEMISTRY. Can I say chemistry? No. The pronunciation is chemistry. Now here, this is CHROME. Can I say Chrome, like Google Chrome? No. The pronunciation is Google Chrome.
So when you have a word, when you're comparing that, I have ch here. So let me remove this. So when I have ch, I say chin, cheek, cheer, chair. But here I say chemistry, chrome. You are obviously bound to get confused. Now the question is, why does this happen? It happens because that is how the word, the origin of the word is, that is how the pronunciation is designed. So that goes back to the root, that goes back to the origin of that particular word. The best way to understand how to pronounce these words is simple. Either you go to dictionary and look up for example. Now it may not be always possible to have a dictionary. Secondly, even if you have a dictionary, you can't understand how the pronunciation is. Now that everybody has internet or access to a system with internet, the best way to understand or learn pronunciation is Google. So I'll tell you how to do that. So open a Google page, enter the word, for example, chemistry. The moment you enter chemistry, it may not give you the pronunciation, right? So what you do, pronunciation of chemistry. What it does is, it immediately opens a YouTube page. And in the YouTube page, if you click, it will immediately give you what the pronunciation is. Now, if you want to have meaning as well as pronunciation, the best way to learn vocabulary along with pronunciation is just to type meaning of the word. Just say meaning of chemistry. What it will do is, it will immediately show you the results from dictionary. Underneath, there will be this particular icon. Let me zoom in the page so that you can see it clearly. So what I did, I went to Google. I just entered meaning of chemistry. It shows me the meaning of the word. It also gives me example. Now what I do is, I need to activate my speaker. So once I activate my speaker, I need to unmute it and I need to click here. So let me try and show you. So that's a sound shift. So once you click, the speaker of your system will automatically prompt how the word is pronounced. Chemistry. Chemistry. I'm not sure if you're able to hear this, but every time I click, it gives me the pronunciation of that particular word. So that's an easy way to learn pronunciation if you have access to a system. So please make the best use of internet. 90% of people, the moment they get a phone with internet connection, now that Jio is giving so much of data for such less price, we use that ocean of information to watch movies, to watch songs, to watch some videos on Facebook and Instagram. Instead of wasting that time, you can do that just half an hour, 1 hour a day. But you have an ocean full of information which is available for free. So you can make the best use of it and learn even pronunciation from internet. Alright, let's continue. The next word or the next pronunciation that we need to understand is j. So we have ch and we have j. J, for example, joint, budget, charge. Now pay attention. The letter J is missing here for this particular word and for this particular word. So you need to be very, very sure how to pronounce it, and the best way to learn is either from dictionary or from Google. So j, joint, budget, charge, even though the letter is missing, but the sound is existing here. Then we have th, for example, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe. So B-R-E-A-T-H-E is breathe, B-R-E-A-T-H is breath. Breathe is a verb,
breath is noun. Okay, now let's move forward. I'm going to take the next set of sounds. The first one is sir, seal, mistake, miss, z, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, that is for sure, and je, we don't have any word that starts with a je sound, but we have pleasure, measure, treasure, all these words where the sound is in the middle, and then we have beige where the sound is in the end. Now what happens usually is we make a mistake in terms of these two sounds. So let me quickly explain what do I mean by that. So I'm going to talk about the first one. For example, if I have the word which is student, a lot of people make a mistake and they pronounce this with a sh. Student. It's not student, it is student. Alright. Now when I have this particular word which is zoo, disown, breeze, now this is a z sound. For example, zebra. For example, zone. For example, zeal. Okay. Now what people make a mistake is they replace the z with a j. So what they do is they pronounce this as zebra, John, Jeel. So please don't make a mistake. The moment you replace the z with a j, it's a mispronunciation. It's not zebra, it's zebra. It's not John, it is zone. It's not Jeel, it is zeal. It's a z sound. Another mistake that people do is where they add a z sound where it's not needed. For example, listen. Now the listen word pronounced as l, e, s, li. So let me add a dash after that so that it's easier for you to understand. Okay, it's pronounced as li, s, n. Listen. They replace the s with a z and they say listen. It's not listen, it's listen. Even if I add ing, it's listening. You are not listening. I'm listening to music. It's not listening, it's listening. Clear? So don't make that mistake there. Now as far as the sh and j is concerned, let me add it up here. So we have shallow, location, brush. Now if you look at this particular word, the letter S and H is missing. But every word that ends with tion is not sh sound. For example, let me add an example here so that you can understand. So every theory that I'm going to talk about, I'm going to give you an example. For example, station. Now when I have station, I have stay, shin. The tion, basically I can say shion. Station, right? So tion means sh. Location, station, now dislocation, all these words, tion. Now imagine if I replace the word, I keep tion but I replace the first four letters. Here what happens is, instead of saying question, I can't say question because tion is
sh sound. No. When I have the word question, the tion becomes ch n. So it becomes question. Alright. So please keep this in mind. Every word is pronounced differently. You can't apply the same rule of law. Now, j sound, for example, pleasure, measure, treasure, beige, all these are the words where you have the j sound. Okay? Now, let's move on to the next set. F as in fun, often, tough. Now look at this. I have the pronunciation of f, but the letter f is missing. For example, if I have the word which is photograph, photography, photographer. So anything pho here, it carries the function of a f, but the letter f is not there. So you got to be careful there as well. So you need to understand how it is pronounced. Clear? V, victory, level, brave, window, swift. That is the W. So now pay attention to the way I pronounce or the way I make a difference between V and W. So V, the moment you have a letter which has the V, it's a V sound, and the saying is bite your lips, kiss your, bite your V's and kiss your W's, which means if you have a V, you will bite your lower lip. V, for example, victory, level, brave. If you have water, William, swift, window, wherever you have W, you will make an O. For example, window. I can't say it window. It's not window, it's window. So bite your V's and kiss your W's. That is a fundamental difference between the V sound and the W sound. Alright? Let's move on to the next. We have H, R, Y, L. H, for example, hollow, adhere. So wherever you have the H sound, you may or may not have the H. R. Now this R is a soft R sound. It's not R. We can't call it as ring, market, charter. No, that's not how it's pronounced. It's a very soft sound. Ring, market, charter, chapter. All right. Year, yard, mayor, toy. L, listen, island, bottle. And the last set of sounds in consonant. M, for example, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. Ng, every time you have the letter N and G together, that's an ing sound. For example, English, ringing, ring, listening, anything that is with continuation form, ing, singing, dancing, writing, painting, playing, you have the ing sound in the end. Alright? So with that, we have all the 24 sounds done. Now what we're going to do in tomorrow's session is we're going to have a list of words where all these sounds are present, and we're going to practice it, and I will also help you to identify where to find these sounds. Alright? Whatever words you have which you are not sure how to pronounce, please send that to me. I will help you understand how to pronounce these words. So thanks for tuning in for today. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.
Hi everyone, welcome to Google IT Professional Certificate course. In this session we will going to discuss Introduction to the Computer Hardware Part 4. As per previous session, we discussed about computer and basic hardware components. Under that components, first component is processor, second component is primary storage devices, third component is motherboard. The motherboard, what is motherboard? Motherboard is a main circuit board which is used to connect physical devices and hardware components. Some of the components and physical devices will be going to directly or indirectly connected to the motherboard. Those directly or indirectly connected physical devices and components will be managed and controlled by motherboard. Motherboard is a main circuit board. Motherboards are available with different form factors. Those form factors such as MATX, MBTX, Mini ATX, Standard ATX. Yesterday, we verified difference between normal computer motherboard and server motherboard. Normal computer motherboard is specially designed to host single processor and it contains 2 RAM slots. Coming to server motherboard is designed to host 2 or more number of processors and 2 or more number of RAM slots. So that reason, noticeable difference between computer and server motherboard is it contains many processors. Servers are high-end configuration computers. As per today's session, we have to discuss components of motherboard. Yesterday we discussed some components from motherboard. Under that, first component is processor, slot or socket type. Second component of motherboard is memory slots. Third one is expansion slots. Fourth component of motherboard is input output ports. As per today's session, we have to discuss input output ports. And fifth component of motherboard is chipset, that is nothing but south bridge and north bridge. And another component of motherboard is IDE or SATA connectors, which is used to connect hard disk drives to the motherboard. CMOS battery, another component of motherboard. Next component of motherboard is power supply connected. In order to run motherboard need power. That power will be distributed by SMPS. One of the main cable from SMPS will be connected to the motherboard. Another component of motherboard is heatsink. Processor on motherboard will be going to cover with aluminum metal panel. That panel is generally called as a heatsink, which is used to reduce the temperature from processor. Last component of motherboard is front panel connectors. Front panel connectors is nothing but power on button or else restart button or else front side USB connectors. These are generally called as a front panel connectors. This is yesterday's session. As per today's session, we have to discuss input output ports and expansion slots. Everybody look at screen. You can able to see the expansion or reserve slots. Expansion or reserve slots is one of the component of motherboard which is used to extend graphic processor on computer or else graphic card on processor. There are 2 types of expansion or reserve slots are there. Number 1, PCI Express and another one is PCI. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. One more type of expansion slot is PCI Express, Peripheral Component Interconnect Express. PCI Express slot size is very small compared with PCI. These 2 slots are generally used to extend computer video adapter. On the screen, you can able to identify 2 types of slots. These white color slots are generally called as a PCI Express, PCI cards, and blue color slot is generally called as a PCI Express. These are the expansion and reserve slots, one of the component of motherboard. Let's go through with one more component of the motherboard, that is input output ports. In computer motherboard, in normal computer motherboard, it contains n number of input output ports. Under that, first component is USB 2.0. Just give me 1 minute. I need to make some modifications in this computer to highlight the components. Thank you for your great patience. Look at screen. Here on the screen you can able to identify one port, one interface of motherboard, that is input output port USB 2.0.
USB stands for Universal Serial Bus. One more port is there, USB 2.0. Under USB 2.0, you can able to identify violet and blue color combination port. It is 6-pin D connector. That D connector is generally called as a PS by 2. This PS by 2 connector is generally used to connect old type keyboard and mouses. One more interface, one more input output port from motherboard is VGA. VGA stands for Video Graphic Array. It is 15DE connector which is used to connect computer monitor. One more interface is available on computer motherboard, that is input output port. That port is DVI. DVI stands for Digital Visual Interface. This DVI port is generally used to connect video sources such as projectors or else some other video sources. On the screen you can able to identify one more input output port. That port is optical S by P. Optical S by P, DIF stands for Optical Sony by Philips Digital Interconnect Format. This port is generally used to connect special type audio devices to the computer. One more interface from computer motherboard is HDMI. HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. It is used to connect computer monitor, projector or else smart TVs or else digital TVs. One more port or input output interface from computer motherboard is display port. This display port is generally used to connect special type of video sources. This is became outdated. On the screen you can able to see the USB 2.0 two ports are there. Under that USB 2.0 ports you can able to see one more type of port. That port is 1394A. A stands for Apple. This 1394A interface is used to transfer data. It will be going to act as a serial interface. Apple has invented this interface in 1990s. Currently it has become outdated. One more port is eSATA. This interface is generally used to external hard disk drives. One of the important port, input output port of computer motherboard is RJ45. On the screen you can able to see the RJ45 interface. This interface is generally used to connect computer to the network. Network might be private or public network. Private is nothing but within the LAN. In order to connect your computer to the existed LAN, we need to use this interface. That interface is called as a RJ45. Or else to provide internet access to the computers, we have to use this interface. That interface is RJ45 with wired connection, that is nothing but guided media. One more interface is USB 3.0. On the screen you can able to see the USB 2.0 ports and USB 3.0 ports. What is the main difference between USB 2.0 ports and USB 3.0? The main difference between USB 2.0 and 3.0 is data transmission speed. If you have USB 3.0 pen drive, just connect to your laptop or desktop. Especially you need to connect USB 3.0 pen drive to the USB 3.0 port on your computer. That time you can able to experience with the data transmission speed. That is the main difference between USB 2.0 and 3.0. On input output ports, here you can able to see the audio jack and some other interfaces. These are generally used to connect mic or audio interfaces. These are input output ports of computer. On the screen you can able to see the chipsets. There are two types of chipsets are there. Number one is North Bridge, number two is South Bridge. Earlier we discussed one of the important component of motherboard is chipset. There are two types of chipsets are available on computer motherboard, in server as well as normal computer. In normal computer motherboard you can able to see the two chipset that is called as a North Bridge. Another one is South Bridge. North Bridge is always located near to the processor. It is responsible to control or manage high speed devices like processor or RAM. This North Bridge is generally called as a graphic memory control hub. Why? Because this North Bridge chipset which contains graphic processor. So that reason it is addressed with GMCH, graphic memory control hub. One more chip is South Bridge. South Bridge always located near to the expansion or RAM slots.
The main purpose to using South Bridge on computer motherboard is to manage and control low speed devices such as input output devices or else expansion or reserve slots. For example, if I connected USB pen drive to my computer, that connected USB pen drive will be going to managed and controlled by South Bridge. So that reason this South Bridge is called as a input output control hub, IO piece. On the screen you can able to identify North Bridge. It controls the processor and RAM high-speed devices. It placed near to the processor. It also contains graphic processor. So that reason it is called as a graphic memory control hub, GMCH. One more chipset on motherboard, South Bridge. It controls low speed devices like input output ports devices and slots, expansion or reserve slots. It placed near to the slots, which slots, expansion or RAM slots. It is also called as a IOCH, input output control hub. These are the two types of chipsets which are available on computer motherboard. One more component of motherboard is CMOS battery. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor device. It is a battery which is used to provide power to the CMOS chip to store and update computer data in time, and also it will be going to update the computer running configuration. In your computer, CMOS battery is drained. If CMOS battery is drained in your computer, what will happen? The result in, if you try to restart your computer with drained CMOS battery, computer boot up process will be going to stuck in one page. That page is the second screen. In the second screen, it will be going to show the error message such as computer NVRAM settings are missing. To reset configuration, please press F1. When you try to restart your computer several times, the times you have to press every time F1, F1, F1. That error is nothing but drained CMOS battery. Moreover, CMOS battery is drained or dead, your computer configuration and system data and time will not updated. Every time you need to reset the system data and time as well as configuration. So that reason you have to replace the CMOS battery with new one. Let's see CMOS. Look at screen. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor RAM. It is a RAM. Is used to store the date and time and system configuration. CMOS RAM or CMOS chip. In this slide, we have to discuss CMOS battery. The battery which powers this memory is called as a CMOS battery. As per previous session, we discussed CMOS chip always integrated with the South Bridge of computer motherboard. The battery which is used to provide power to the CMOS chip is called as a CMOS battery. Okay, battery is different, chip is different. Look at screen. On the screen you can able to see the one more component. The component is SMPS. Up to now we discussed different components of computer. First component of computer is processors, second is primary storage devices, third is motherboard, and motherboard components also over. Fourth component is SMPS. SMPS stands for switched mode power supply. One of the physical device, one of the physical component of computer is SMPS. What is the role and responsibility of this SMPS? On the screen you can able to see the one type of SMPS. This type of SMPSs are generally used in desktops, not in laptops. It is desktop SMPS. The role and responsibility of SMPS is to distributing required amount of power to the different components within the computer. Computer will be going to consist many components and physical devices. To run those components and physical devices which are required some amount of power, that power will be distributed by SMPS. SMPS is a physical device which is used to distribute or deliver required amount of power to the different components and physical devices in the computer to run. Here on the screen you can able to see the SMPS cable set. Under that SMPS cable set, one of the main cable set is 20R 24 pin cable set. The main cable
20 or 24 pin cable set is generally connected to the computer motherboard in order to distribute some amount of power to the computer motherboard. On the screen you can able to see the two black color cable set, number 1, number 2. This black color cables generally used to connect SATA hard disk drive or else to connect CD or DVD drive room, and remaining cable set, power cable set, will be going to connected to the various places of computer motherboard. On the screen you can able to see one more type of SMPS. This type of SMPSs are generally used in servers hardware platform. Desktop SMPS is different, server SMPS is different. In desktops you can able to recognize only one SMPS. Due to power fluctuations, one and only SMPS from desktop is crashed. Computer never going to start normally. But coming to servers hardware platform is specially designed to keep 2 or more number of SMPSs. Unfortunately, primary SMPS is crashed. Secondary SMPS will be going to distribute required amount of power to the different components in the server. That is the main difference between desktop or else normal computer and server. Normal computer hardware platform is specially designed to connect only single SMPS. Server hardware platform is specially designed to maintain 2 or more number of SMPSs. If primary SMPS is crashed due to power fluctuations, secondary SMPS will be going to provide required amount of power to the different components in the server. That is the advantage of server hardware platform. On the screen here you can able to see the SMPS size is very small, but coming to desktop SMPS size is very large. Here one of the troubleshooting step to check the performance of SMPS, especially to check the performance of SMPS, we have to use U-shaped pin or U-shaped cable. For example, I have a SMPS. Currently I am not using n number of SMPSs, those are presented in storeroom. I would like to connect one of the SMPS to the computer. In order to connect SMPS, first you need to check the performance of SMPS. How to check performance of SMPS, whether SMPS is working properly or not, how to check it out. Especially desktop SMPSs contains SMPS fan, right? Just give the power supply to the SMPS and take the main power cable from SMPS, that is nothing but on the screen here you can able to see the 20 or 24 pin connector which is used to connect motherboard to distribute required amount of power. On SMPS main power cable set, one of the cable set is 20 or 24 pin cable set. In the cable set you can able to identify only one green color cable that is available on lock side. On the lock side, fourth cable is green color. In the total cable set you can able to identify only one green color cable. That cable is available on lock side. Okay, take U-shaped cable and connect one of the end to the green cable and connect second end to the outside other side black color cable, any black color. Connect green color cable to other side black color cable. Better to connect other side third black color cable and give the power supply. At the time SMPS fan is rotating, half of the SMPS performance is good. How to check full functionality of SMPS? In order to check full functionality of SMPS, we need to connect the SMPS to the particular desktop and restart your computer. If your computer is restarted normally with the help of replaced SMPS, that time SMPS is working fine. Before replacing SMPS with new one, you can able to check the performance of SMPS by connecting green and black color cable. On lock side green color cable, on other side third black color cable by using U-shaped cable. Okay, and give the power supply and check the SMPS fan is rotating or not. If it is rotating, half of the performance from the SMPS is good. To check the full functionality of SMPS, we need to connect the SMPS to the computer and restart computer. If computer has restarted successfully, that time SMPS is working fine. And one more component of computer is secondary storage devices.
On the screen you can able to see the one more component of computer is secondary storage devices. I need some clarification from you. What is the use of secondary storage devices from computer? Already computer is running with primary storage such as RAM or ROM. Why computer will be going to use as secondary storage devices? The main purpose to using secondary storage devices on computer is to store computer OS or else use as personal data. The secondary storage is furtherly classified into different types. That is nothing but secondary storage devices are different types. Number one is magnetic storage devices. Best example to understand magnetic storage devices is hard disk drive, HDD. One more example to understand magnetic storage device is tape drives. Generally, tape drives are used to take a backup of users' personal data in servers. It looks like a cassette, VCR or VCP cassette, size is very small. Okay. The reel which contains magnetic coating is called as a tape drive. Tape drives are used to take a backup of users' personal data in servers only, not in normal computers. In laptops or desktops, commonly you can able to identify secondary storage devices such as HDD, hard disk drives. Let's see one more type of secondary storage device, that is optical storage device. Best example to understand optical storage devices are compact disc, CD. One more is digital versatile disc, that is called as a DVDs. One more optical storage device type is Blu-ray disc, BRD discs, used to play the games or used to store huge amount of data. The main difference between CD and DVD and BRD is data reading and writing. That is nothing but data accessing and modification is very fast in BRDs and DVDs compared with CDs. Okay, and we can able to store huge amount of data from BRDs or else DVDs. This is second type of storage, secondary storage devices. Third type of secondary storage devices which can be used in computers is flash storage devices. Flash storage devices or pen drives. Pen drives is nothing but flash storage, USB pen drives. And one more is memory card. Memory card is nothing but SD cards. Commonly in our phones, to extend internal memory, we will going to use one special type of chip. That chip is SD card or else memory chip card, that is called as a memory card or SD cards. Pen drive, memory, SD cards, SSD. SSD is nothing but it is a type of hard disk drive, but it will be going to maintain storage type is flash storage, solid state drive, SSHD, solid state hybrid drive. Just try to verify brand new laptops or desktop from Dell or HP or some other companies. Most of the PC manufacturers are giving priority to use one type of hard disk drive. That hard disk drive is SSD or SSHD. SSD and SSHD hard disk drive storage capacity type is flash storage, which doesn't contain any magnetic disk. But coming to normal hard disk drive, HDDs, those hard disk drives such as IDE hard disk drives, HD SATA hard disk drives, SCSI, SAS. This type of hard disk drives contains magnetic disk. The disk will be going to rotate itself. The measurement of the number of spinnings of magnetic disk is generally called as a RPM speed, revolution per minute. The data reading and writing such as data accessing and modification is depends on number of spinnings or rotations of magnetic disk on HDD. That will be going to measure with RPM speed, revolution per minute. But one special type of hard disk drive, that is SSD or SSHD, which doesn't contains any magnetic disk. It is latest type of secondary storage device, which is SSD. SSD hard disk performance is very fast. To improve your computer performance, you have to extend RAM memory. And one more process is you need to replace the old type of hard disk drive with SSD or SSHD. What you understood, computer performance will be going to depends on RAM memory, processor speed as well as type of hard disk drives. If your laptop is running with the latest type of hard disk drive such as SSD or SSHD, that computer performance is robust and moreover data processing speed also very fast. On the screen you can able to identify two types of secondary storage devices. The main purpose to using secondary storage devices on computer is to store computer OS or to store users personal data.
look at screen. On the screen you can able to see tracks and sectors. For example, in my computer I am using HDD. HDD type is SATA hard disk drive. It is a one type of hard disk drive. It contains magnetic disk. That magnetic disk is used to store user personal data or computer OS. How data will be going to stored in magnetic disk of HDD? Normal form of data will be going to stored in the form of tracks. On the screen you can able to see the circles which is highlighted with blue color. Normal form of data will be going to stored on magnetic disk in the form of tracks. Those tracks are used to create sectors. Why we need to create sectors? Sectors are generally used to form clusters. Why we need to create clusters? To form a cluster, first we need to create a sector. To create a sector, we must store our personal data in the form of tracks. My doubt is why we need to store the user personal data in the form of tracks and sectors and clusters. But the main purpose to storing data in the form of tracks and sectors or cluster is to duplicating data or else data redundancy purpose. Data redundancy is nothing but duplicating data or OS from particular computer HDD into one place to another place. User personal data will be going to duplicate it from one drive to another drive, one volume to another volume automatically with the help of clusters. Especially in Windows 10 operating system, you can able to create a sectors and clusters for the purpose of data redundancy, duplicating data. In servers generally one hard disk drive data or OS will be redundanted in another disk. Why? Because server hardware platform is specially designed to connect two or more number of hard disk drives. Primary hard disk drive of server data or OS will be redundanted in secondary hard disk drive. Unfortunately, primary hard disk drive is crashed. You can able to boot your server from secondary hard disk drive without losing single MB data. That is the importance of data redundancy, which will be done by creating or forming clusters. In the same way, in normal computers, especially in Windows 10 OSs, you can able to create sectors and clusters to redundant your data. On the screen, you can able to see one type of hard disk drive, HDD, one type of hard disk drive that is called as a SATA. Right. The SATA type hard disk drives is second generation hard disk drive. First generation hard disk drives is IDE. Some of the users still they are using SATA hard disk drives in their computers. Data reading and writing is slow. In the SATA hard disk drive, you can able to identify 2 or 3 interfaces. First interface is power. To distribute required amount of power to the computer hard disk drive, we need to connect one of the cable of SMPS to hard disk drive in this location. Second interface of hard disk drive is SATA connector. To connect or to read or to access data from hard disk drive by computer, we need to connect this hard disk drive to computer motherboard by using second interface, that is called as a SATA interface. To connect hard disk drive to the computer motherboard, we have to use second interface, which is called as a SATA interface. Another one, third interface is jumpers. Jumpers are generally used to change the configuration of particular component in the computer. In latest type of computers or laptops or desktops or servers, you can't verify jumpers on hard disk drives or some other devices. It's outdated. And here on the screen you can able to see the cable. This type of cable is generally used to connect hard disk drive to the computer motherboard. So that reason this cable is called as a SATA cable. SATA hard disk will be going to connect it to the computer motherboard with the help of SATA cable. On the screen you can able to see the one more type of hard disk drive, SCSI, small computer system interface. This type of SCSI hard disk drives are generally used in servers hardware platform. The size of the SCSI hard disk is small and thin compared with SATA hard disk drive. SATA hard disk drive size and width is very large, but SCSI hard disk drive size is very small and moreover it is thin. This SCSI hard disk drives are used to
maintain huge amount of storage capacity, and moreover data reading and writing, that is nothing but accessing and modification from data from SCSI hard disk is very fast compared with SATA hard disk drive. This is SCSI hard disk drive, third generation, third type of hard disk drives. SCSI hard disk will be going to connect it to the server motherboard with the help of SCSI connectors. This is cable. Here on the screen you can able to see ribbon interface. This interface is generally used to connect SCSI hard disk drive to the server motherboard. Instead of using cable, you can able to use this ribbon interface. On the screen you can able to see hard disk drive has kept it in U-shaped tray. This U-shaped tray is generally called as a caddy tray. One physical hard disk drive has kept in U-shaped tray. This U-shaped tray is generally called as a caddy tray. Why we are discussing this caddy tray? Let's see. One more type of caddy tray. On the screen you can able to see the caddy tray. This type of caddy trays are generally used in rack servers. Rack servers specially designed to connect to 2 or more number of physical disks. Those 2 or more number of physical disks will be connected to the server with the help of caddy trays. How we are inserting VCP or VCP cassette in VCP or VCR player? By ejecting and inserting. In the same way, in order to connect 2 or more number of physical hard disk drives to the particular server, first we need to eject the caddy tray. Once caddy tray has ejected and kept the compatible or suitable hard disk drive into the server caddy tray and inserted, that particular inserted physical hard disk drive storage capacity will be retrieved or accessed by server. This is caddy tray. I am going to show you one server. On the screen you can able to see one server. On right side you can able to see the server. The server contains how many caddy trays? Approximately 3, 3, 3 and 3. 12 caddy trays are there. This rack server is specially designed to insert or connect 12 physical hard disk drives with the help of 12 different physical caddy trays. On left side you can able to see the maximized picture for caddy tray. On right side picture, this picture is rack server specially designed to connect how many physical hard disk drives? 12 hard disk drives. Means this in this server as an administrator, as a user, I can able to connect 2 or more number of physical hard disk drives at a time. All 12 physical hard disk drive storage capacity will be accessed by server. As per previous sessions and today's session, what you understood? What is the main difference between normal computer and server? Configuration. Normal computer hardware platform is designed to host single processor with restricted speed, and moreover normal computer hardware platform is designed to install only 2 dynamic RAMs on 2 dynamic RAM slots. Normal computer hardware platform is designed to connect 1 or 2 physical hard disk drives. But what about server? Server hardware platform is specially designed to maintain or host 2 or more number of processors, and we can able to install 2 or many dynamic RAMs, and we can able to connect 2 or more number of physical hard disk drives. So that reason server configuration is high end. Noticeable difference between normal computer and server is configuration. Servers are high end configuration computers. Okay. In this session you guys are understood, right? I would like to show one more thing. In the first session, introduction to the computer hardware part 1, I gave little bit information about computer configuration, and here I am using one computer. I would like to check computer configuration. How to check my computer configuration? How to check my server configuration? There are different ways to check your computer or server configuration. First way to check your computer configuration is go to Start, open Control Panel and search Type Icons. Type Icons.
Under personalization, here you can able to see one option called as a show or common icons on the desktop. Click this one. Arrange all common icons on the desktop. I arranged some common icons on the desktop. Under that, one of the main important common icon on desktop, that is my computer. What was that? My computer. Select and right click my computer icon, click on properties. In the properties list, here you can able to see install OS is Windows 7, Windows 7 Ultimate Edition, and install OS type is 64-bit OS. Basically, my computer processor architecture is 64-bit processor architecture. So, that reason I install Windows 7 Ultimate Edition 64-bit operating system. Windows 7 operating system is available with different editions. Depends on your requirement. You have to choose or select particular OS with edition. Windows 7 editions are Windows 7 Starter, Home, Home Premium, Professional, Ultimate and Enterprise. These are the 6 editions or flavors from Windows 7 operating system, which can be used for personal or business purposes. This is one way. This way is not effective way. This way is not effective way to check the computer configuration. In this computer configuration, you just verified only installed OS, right? Right. If you are using licensed version antivirus in your computer, in the computer properties list, you can able to check install amount of dynamic RAM and processor, processor type and processor speed in first way. How to check full-fledged configuration of computer? By using another way. Another way is just open run Windows or on the run type CMD. Click on enter. And the command prompts type system info. System info. Click on enter. Why it is showing error? System info. The command is correct, but I log in as a guest. I would like to run this command as a administrator. Go to start, the start type CMD, select and right click, command prompt, run as a administrator. Now this time I am using this command prompt as a administrator. In this command prompt, type system info and error logon failure, unknown username or bad password. Why? Because I logged in as a guest user. If you logged in as a administrator, definitely execute this command system info. This command will be going to provide full-fledged configuration of your computer. No need to worry. In second way, we failed to check the configuration. Why? Because I logged in as a guest user in this computer. I would like to show one more way to check the computer configuration. That way is in run type dxdiag. What was that? dxdiag, diagnosizing. Click on OK. What it is showing? To check the computer configuration, click on yes. What it is showing? It is showing full-fledged configuration of this computer. But BIOS information is not available, system model is not available. It is not showing full-fledged information, but memory is available, right? Not available. Why it is showing not available? You need to log in as an administrator, main user account. You need to log in as a main user account in this computer. That time you can able to check the full-fledged configuration of system. The system, and second tab is display, and third tab is sound, another one is input. Total information, full-fledged information on computer configuration available by using third way. And fourth way, last way to check your computer configuration is, wait a minute, open run. In the run type ms info 32.exe. Click on enter. In the system summary, can't collect information, but actually I need to log in as an administrator.
If I logged in as an administrator by using this command, if I use to check the computer configuration by using this command msinfo32.exe, this way is effective way to check the computer configuration. It is also not showing. Select a subcategory. It's not showing. You need to log in as a administrator. Select system summary. Here in the screen it will be going to show full-fledged information about computer configuration. The specialty of executing system info command and the specialty of msinfo32.exe is you can able to check your computer processor architecture, that is nothing but system type. If your system type or processor architecture type or capacity is 32-bit or 64-bit or 86, it will be going to show that information in these two ways. How many ways to check computer configuration? Number one way is go to desktop, select and right click my computer icon, click on properties. You can able to check the computer configuration. Second way is open command prompt. In the command prompt types system info and execute that command. It will be going to provide full information about computer configuration. Third way is open run. On the run command type dxdiag. Executing this command you can able to check the full-fledged configuration of computer. Last way is fourth way. There are many ways to check computer configuration. No need to discuss that many ways. And the fourth way is go to run. In the run type msinfo32.exe and execute this command. You can able to check the full-fledged configuration of computer. I hope you guys are understood introduction to the computer hardware. In previous session, how many topics we discussed? Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. From past 4 days, we are discussing about computer and computer hardware and basic components of computer and functionalities. I hope you guys are understood this session. I would like to show a little bit more information. How to check computer hard disk drive storage capacity? We need to use one tool. The tool is called as a disk management tool. The disk management tool, either press Windows X or else go to start, especially it is Windows 7 Ultimate, type disk management. Here it is not showing any disk management related, right? Different option is there. By using different options you can able to access disk management. But how to access inbuilt tool of Windows operating system? That tool can be used to manage or control storage capacity of computer HDD. Go to run diskmgmt.msc, diskmanagement.msc. You do not have the access rights to logical disk management on Dell PC. Why? Because I logged in as a guest user. If you logged in as an administrator, open run, and the run you can able to see you can able to write diskmanagement.msc, diskmgmt.msc. By executing this command and run, you can able to access disk management tool. How to manage and control storage capacity of computer HDD? We have to use built-in tool of Windows operating system. The tool is disk management tool. This disk management tool is built-in tool which is used to manage and control storage capacity of computer HDD. With the help of this disk management tool, you can able to create number of drives or volumes. On the screen you can able to see C drive, D drive, E drive. How you created these drives or volumes on computer HDD with the help of disk management tool. We need to access disk management tool as administrator and create number of drives or volumes. Primary drive of computer is C drive. The C drive is generally called as a system or boot partition. Computer OS will be going to store in C drive. Okay. And another drives are used to store our personal data. Is generally called as a extended partitions. General meaning of primary partition and extended partition. What is the partition? Disk partitioning. To
To understand primary and extended partitions, first we need to discuss partitions, disk partitioning. How I created different drives or volumes in my computer HDD. With the help of disk management tool, I accessed as administrator disk management tool and I created volumes or drives. If we created 3 drives, those first 3 drives are generally called as a primary partition. Means in hard disk drive, any type of hard disk drive in computer we can able to create 2 types of partitions. Those are primary partition and extended partition. What is the general meaning of disk partitioning, or else what is the general meaning of partitioning? Disk partitioning is nothing but disk partitioning is the process of dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas. Is called as a disk partitioning. You can able to verify, you can able to create 2 types of partitions on computer HDD. Number 1 is primary partition, number 2 is extended partition. If you created 3 drives or volumes on your computer HDD, first 3 drives or volumes are generally called as a primary partitions. Moreover, first 3 drives in disk management tool will recognize and identify with a particular color, same color. If you try to create one more drive or volume in your computer HDD, 4th drive, that is called as a extended partition. What is the use of primary and extended partitions? Primary partition is generally used to store computer OS. What is the use of extended partition? Extended partitions are used to store users' personal data. Understood? These are the 2 types of partitions, primary partition and extended partition. You can able to perform disk partitioning, create a number of drives with primary and extended partitions. Understood? I hope you guys are understood this session. This session might be helpful for your career and development. Right. Thank you for your great patience to listening my presentation. Thank you for watching this video and this session. Have a great day. See you some other class with different topic. Have a nice day. See you. Bye bye. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. Today's session we will going to discuss about storage management. Generally we will going to keep office files in cupboard. It's very difficult to keep hundreds or thousands of files in cupboard. That is nothing but it's a very difficult task to manage or keep and maintain hundreds of office files in cupboard. Whenever it comes to computers, as a user of computer we will going to keep or store thousands of files in computer hard disk drive easily. When we require to access any file, we will going to access and modify that file by accessing in fraction of seconds. Computer hardware platform is specially designed to keep thousands of files. Moreover, arrangement of files is easy task. So that reason today we will going to discuss storage management. Just look at slide. Today's session is storage management. What is the general meaning of storage management? Management is nothing but study of storage, study on computer storage. Whenever user from computer try to create number of files, those files will be going to store in secondary storage devices such as magnetic disk or optical disk drives or else flash storages. Computer operating system will be going to store in magnetic disk, which is called as a HDDs. Moreover, users personal data also stored in computers HDD. So that reason we have to discuss storage management of computers. That is nothing but computer storage management. Whenever time to discuss storage capacity of computer hard disk drive, it will be going to measures in bits or bytes or kilobytes, megabytes and gigabytes. These are generally called as a metrics to measure computer hard disk drive storage capacity. What is the general meaning of bit? One of the smallest storage unit of computer hard disk drive is bit.
Bit will be going to represent either 0 or 1. What about byte? Byte will be going to comprise with 8 bits. Byte will be going to represent a letter, alphabets or numerics or special character. For example, I would like to type a capital letter. That will be going to occupy the storage capacity of hard disk drive in the form of bytes. Byte is nothing but 8 bits. 1024 bytes is equal 1 kilobyte. Generally, the term kilobyte will be going to pronounce with the kilobytes. Kilobyte, 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. Next to largest storage unit of computer hard disk drive is kilobyte. 1024 kilobytes is equal 1 megabytes. 1024 megabytes is equal 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal 1 terabyte. Normal computers hard disk drive storage capacity available in the form of terabytes. It depends on hard disk drive and capacity of storage. You can able to get different amount of storage capacity from computer hard disk drives. Normal computers such as laptops and desktop storage capacity is available in the form of terabytes. 1 terabyte or 2 terabyte. Recently I purchased one brand new laptop. The storage capacity of the brand new laptop from Dell, which is holding around 2 terabyte storage capacity. It depends on manufacturer, depends on computer model or laptop model. You will going to get some amount of storage capacity. In this session we have to talk about storage management. Storage management is nothing but study on computer storage. Earlier we discussed computer hard disk drive storage capacity. How to improve computer performance? Computer performance is nothing but computer data processing will be going to depends on processor speed, amount of RAM memory and type of hard disk drive. Hard disk drive storage capacity use it to read a data and write a data. Reading data is nothing but accessing data. Writing data is nothing but modifying data. If user want to create and store 1000 MB capacity file in computer hard disk drive, that will be going to written. That will be going to written is nothing but that will be going to modify. Once we store any file with some amount of capacity, that will be going to written on computer hard disk drive. Later, as per user requirement, we can able to access the pre-created files or folders from computer hard disk drive. That is called as a reading file. Once we read a file, we can able to modify existed files on computer hard disk drive by adding new information. This is generally called as a computer data reading and writing. There are different types of hard disk drives are available in the market. Those different types of hard disk drives can be used in computer hardware platform. Just focus on different type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform. On the screen you can able to see different type of hard disk drives. First generation or first type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform is EIDE. EIDE stands for Enhanced Integrated Drive Electronics. It's the first generation hard disk drives. This hard disk drive storage capacity or its hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. IOPS speed is nothing but input output operations per second. Computer hard disk drive performance will be going to depends on number of RPMs of hard disk drive. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. Moreover, computer hard disk drive performance will be going to depends on RPM speed of HDD. First generation of computer hard disk drive is EIDE. RPM speed of EIDE is very less. It might be 4500 RPMs to maximum 7200 RPM. What about IOPS speed? IOPS speed of EIDE and SATA hard disk drive is very less. It might be 70 to 100 IOPS. Coming to next generation hard disk drive which can be used in computer hardware platform, SATA. SATA stands for Serial Advanced Technology Attachment. Generally SATA hard disk drives are used in old type computers or such as laptops or desktops. IOPS speed of SATA is 70 to 100 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed, probably we can able to say RPM speed of SATA hard disk drive is 7200 to 10,000 RPM speed. We are discussing about RPM, revolution per minute.
The performance of hard disk drive will be going to depends on RPM speed. RPM speed is nothing but number of rotations of magnetic disk on HDD is called as a RPM, revolution per minute. Hard disk drive performance will be going to depends on number of spinnings of magnetic disk on HDD is called as a RPM. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS, input output operations per second. I hope you guys are understood EIDA and SATA IOPS speed. It depends on RPM. And second or third generation hard disk drives which can be used in computers is SCSI. SCSI stands for Small Computer System Interface. Probably we can able to expect IOPS speed from SCSI disks is 150 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed from SCSI hard disk drive is 10,000 RPM. Per second, magnetic disk from SCSI will be going to rotate itself maximum number that might be 10,000 RPMs. And fourth generation hard disk drives which can be used in computers, SAS. SAS stands for Serial Attached SCSI is called as a SAS. SCSI and SAS type hard disk drives size is small and moreover thin compared with SATA and EIDA. SAS hard disk drives are specially designed to keep or maintain huge amount of storage capacity. It might be terabytes, it might be petabytes. Available amount of RPM speed from SAS hard disk drives is approximately 10,000 RPM to 15,000 RPMs. It depends on manufacturer of hard disk drive. And IOPS speed of SAS hard disk drive is 210. Currently we are using latest type of hard disk drives in brand new computers such as laptops or desktops. Those hard disk drives are SSD. Whenever time comes to discuss about SSD or SSHD hard disk drives, we have to discuss a little bit about types of hard disk drives, types of magnetic disk of computer storage. Two types of hard disk drives are available in computers. Number one is HDD, number two is SSD. In HDD type hard disk drives, you can able to identify magnetic disk that will be going to rotate itself is called as a RPM. The security of HDDs is very less, more chances to corrupt the HDD type hard disk drives. Means we will going to lose our personal data which is stored in HDDs of particular computers. Second type of hard disk drives which is called as a SSDs, solid state drive. Fifth generation hard disk drives which can be used in computers is SSD, solid state drive. Solid state drives or SSDs or SSHDs are generally used to store data. Moreover, data reading writing is very fast and IOPS speed also more compared with earlier hard disk drives. RPM, expected amount of RPM speed from SSD and SSHD is 10,000 RPM to maximum 2,20,000 RPM. So that reason, as a user of computer which is running with SSD hard disk drive, expect reading writing is very fast. SSD and SSHD. SSD and SSHD hard disk drives less likely to corrupt, less chances to corrupt SSD and SSHD. Moreover, SSD and SSHD storage capacity is flash storage. That is nothing but some number of microchips can be used to store the data in SSDs and SSHDs. These are the different types of hard disk drives which can be used in computers hardware platform. And the screen you can able to identify one thing, as performances increases so does cost. In order to improve your computer performance, you need to replace your computer hard disk drive, old type hard disk drive with the newer types such as SSD or SSHD by spending more money. On the slide you can able to see one built-in tool of Windows operating system. Built-in tool of Windows operating system is generally called as a disk management tool. I need to clarify something from you. If you have a laptop with hard disk drive, single hard disk drive, storage capacity is 1 terabyte. As a user of particular laptop, how you will going to manage and control storage capacity of your computer HDD? Available storage capacities, for example, 1 terabyte. If your laptop is running with the Windows operating system, in Windows operating system built-in tool is called as a disk management tool.
As a user, as a technical savvy from computer, you can able to use built-in tool to manage and control storage capacity of computer hard disk drive. In order to access and manage and control storage capacity of computer's HDD, you need to use disk management tool. On the screen, you can able to see one more tool, built-in tool of Windows operating system called as a storage pool. Storage pool is another built-in tool which is available in Windows, used to access storage capacity of computer HDD. Especially storage pools are available in server operating systems, Windows Server operating system. Probably we are using laptops with client operating system. Client operating systems are example Windows XP, Windows Vista, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10. These operating systems are generally called as a client operating systems. As per user requirement, you can able to choose and install Windows particular client operating system with edition. If we are using client operating system in our laptops from Microsoft, we have to use built-in tool to access storage capacity of computer hard disk drive, which is disk management tool. Disk management tool is a common built-in tool which can be available in client operating system as well as Windows Server operating systems. The specialty of Windows Server operating system, you can able to get one more built-in tool. That tool is called as a storage pools. Look at screen, everybody. On the screen, I'm going to, as a user of this laptop, I'm going to access storage capacity of my computer HDD by using built-in tool which is disk management tool. How to open disk management tool in computers? Open run by pressing Windows or else go to search and start type run. By typing run, you can able to see the run, open run. Same window will be going to open on the screen, or else shortcut key to open run is Windows or. On run, I would like to type one command, that is shortcut command to open disk management tool, that is diskmgmt.msc. This command is used to access built-in tool of computer hard disk drive. My computer is working with 2 hard disk drives. 1 minute, I would like to make some modifications in this computer. Everybody look at slide. In my computer, I am using 2 hard disk drive. One hard disk drive in the computer is recognized with one name. That name is disk 0. First disk, it is nothing but primary disk which is inserted or connected to this computer. The first disk is formatted or else partitioned in the form of different drives or partitions. Partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. These are the different types of partitions. Okay. Under this primary disk in disk management tool of this computer, you can able to identify one more disk. That this disk storage capacity is approximately 50 GB. Here I connected one more disk to my computer. The disk has recognized in this console with the disk 2 name. I would like to create one partition. How you will going to create a partition? In order to create a partition, first you need to create partition table format. What is this partition table format? How to create partition table format on computer HDD? Let's discuss. On the slide, you can able to see the different type of partition tables. My doubt is, what is the general meaning of partition table? Partition table is a table created on computer HDD by operating system. For example, I am using Windows 10 operating system in this computer. Windows 10 operating system from this computer is responsible to create a partition table format or as partition table type on computer HDD. This partition table format will be going to define partitions which can be created on computer HDD. Without creating any partition table, you can able to run your computer hard disk drive in computer OS. If you haven't created any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of partitions are only 3. Those are especially primary partitions.
You can able to create one more partition along with the first 3 primary partitions. That fourth created partition is generally called as a extended partition. So that reason partition table format is a table created on computer HDD by operating system, especially Windows operating system. Without creating any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are only 3. You can able to create one more partition along with first 3 primary partition. That fourth partition is generally called as a extended partition. What is this primary and extended partitions? Primary partitions are generally used to store computer OS or else our personal data. As a technical savvy, I recommended you to store your computer operating system in primary partitions only. Extended partitions are generally used to create number of drives or volumes to store user personal data. What you understood? Partition table is a table created on computer HDD by operating system. Partition table will be going to define partitions on computer HDD. Partitions are 2 types, primary and extended partitions. By default, you can able to create 3 primary partitions on computer HDD without creating any partition table format. If you try to create one more partition on your computer HDD, is called as a extended partition. As a user in this computer, my requirement is I need to create more number of primary partitions. That might be 4 or else more than 4 primary partitions. Along with more than primary partitions, 4 more than primary partitions, I would like to create extended partition. In order to create more number of primary partitions in your computer HDD, you need to create one partition table. Simply I can able to say one word. The main purpose to creating partition table on computer HDD is to create more number of primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions. Earlier I said without creating partition table format on computer HDD, we can able to create only 3 primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions or else more than 4 primary partitions. In this case, I need to create partition table format. On the screen, on the slide, you can able to see 2 types of partition table formats. Number 1 is MBR. MBR is standard partition table format since used early 1980s. As per my experience, I can able to say one word. This MBR, master boot record, is introduced in 1980s. Till we are using this MBR partition table format on computer or server HDDs. So that reason it is called as a standard partition table format. Since early 1980s it is introduced. Till we are using MBR. And moreover support maximum number of primary partitions are 4 for each drive. In the computer I connected one more hard disk drive, that is disk 2. The disk 2 I can able to create one partition table format. After creating partition table format, especially MBR, I can able to configure 4 primary partitions. Along with 4 primary partitions, I can able to create one more partition called as a extended partition. Moreover, each partition a disk up to 2 terabyte. For example, in my computer HDD, I created MBR partition table format. After creating MBR, I can able to size the disk up to how much? 2 terabyte. Let's see how to create MBR partition table format. Before creating MBR or GPT partition table format on your computer HDD, we have to talk about one more type of partition table format, that is GPT. GPT stands for Global Partition Table. GPT is the successor of MBR partition table. Means recently GPT partition table format has introduced by Microsoft. Supports maximum number of primary partitions are 128. If I created GPT partition table on my computer or server HDD, I can able to create maximum number of primary partitions up to how many? 128. You can able to create one more extended partition to configure number of drives or volumes. Each partition a disk up to 16 hexabyte. The main difference, the noticeable difference between first partition table MBR and GPT is, if you created MBR partition table on computer HDD, you can able to
size the disk up to how much partition or its drive size up to how much 2 terabyte only. If I create a GPT partition table on computer HDD, I can able to disk the size of volume up to 16 hexabyte. This is the main difference. So that reason GPT partition table format will be going to created in server HDDs. Why? Because server hard disk drives required each drive or volume with huge amount of storage capacity. It might be hexabytes or petabytes. So that reason IT administrator from servers, especially Windows servers, they will going to create GPT partition table on servers HDDs. Let's see how to create partition table format on computer HDDs. Earlier I accessed disk management. The disk management, here you can able to see second disk, the disk is disk 2. Primary disk is already sectioned into different drives. I don't want to disturb primary disk of this computer. I would like to show this lab or this configuration part on computer by using second disk. My second disk storage capacity is 50 GB. On the second hard disk drive, I would like to create partition table format. How to create? In the left side pane, you can able to see some information, disk 2 information. Right click, select and right click disk 2 on left pane. Click on initialize disk. Click on initialize disk. By clicking initialize disk, here it is asking to creation of particular partition table format. It might be GPT or MBR. As a technical savvy, as a IT administrator, I would like to create GPT partition table format on disk 2. Why? Because my requirement is I need to create more and more number of primary partitions. I can able to create number of primary partitions in disk 2 up to 128. Let's see how to create drives or volumes, or else how to create number of partitions on disk 2. Select and right click unallocated space of disk 2. Here you can able to see new simple volume option. Click on new simple volume option, click on next. How much space you want to utilize from disk 2 to create a drive? I would like to utilize only 5 GB. So that reason I would like to give 5000 MB. 5000 MB is approximately 4.8 GB. Out of 50 GB, I would like to create a drive by specifying storage capacity 5000 MB. Approximately size is 4.9 GB. Click on next. Which drive letter you want to specify for newly created drive? I would like to give any drive letter, that is L. Click on next. By clicking next, which file system you want to create? In next slides we will going to discuss about file system. Blindly I would like to create a file system in this drive, that is NTFS, and I would like to change the name of newly created drive. I would like to give a name for this drive is practicals. What was that? Practicals. Click on next. Click on finish. In disk 2, out of 50 GB, one drive has created by allocating amount of storage capacity, which is 5 GB, 4.88 GB. If I created any drive, that created number of drives or volumes will be available in computer mount point. That computer mount point is nothing but my computer. Open my computer. Here you can able to see one more drive. The drive is L. Can you able to delete this drive by accessing my computer or this mount point? No, we can't delete this drive. In order to create drive in this computer HDD, again you need to access disk management. Select the drive which is created on particular computer HDD by accessing disk management. Select and right click, delete volume. Delete volume. I deleted. If I deleted any drive, that drive will be going to disappear from computer, my computer list in computer. This is the way to creating different types of partition table formats to create number of primary partitions. Look at screen everybody. This time I am creating this drive letter with drive with a different drive letter 1, 2, 3. Click on next. Click on finish. Like that you can able to create a number of partitions. I created one more drive. Like that you can able to create maximum number of partitions. First 128 partitions are primary. If you try to create one more partition after 128,
129th partition is generally called as a extended partition. I hope you guys are understood how to create partition table on computer HDD. What is partitioning? In this today's session, we have to discuss disk partitioning. For example, my computer is working with 1 terabyte storage capacity HDD. As a user of this laptop, I need to create number of drives or volumes in my computer HDD. In order to divide available storage capacity of computer HDD in a separate areas is called as a disk formatting. Disk formatting is nothing but, disk partitioning is nothing but the process of logically dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. Disk partitioning is nothing but dividing available storage capacity of computer HDD into separate drives or volumes is called as a disk partitioning. On the screen, you can able to see a physical disk is sectioned into separate partitions is called as a disk partitioning. A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. What is the general meaning of this sentence? A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. Means without creating any partition table format on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are 3. If you try to create one more partition, that is called as a extended partition. On the screen, you can able to see extended partitions are subdivided into logical drives. Disk partitioning is nothing but creating number of logical drives or volumes is called as a disk partitioning. On the slide, you can able to see number of drives. Excuse me, sorry. My hard disk drive storage capacity is sectioned into separate areas is called as a primary and extended partitions. Extended partition is generally used to create number of logical drives or volumes. This is disk partitioning. How many of you know about formatting? As per today's session, we have to discuss formatting. What is the general meaning of formatting? Most of the users, most of the technical service have knowledge on formatting. In order to erase data from any drive in computer HDD, we have to perform one task. The task is called as a formatting. Formatting is not only erasing data from drives. When a user will be going to format data, whenever data from particular drive is affected with virus, one of the last troubleshooting step to remove the virus from data on particular drives is formatting. Formatting is not only erasing data from drives in computer HDD. Professionally, I can able to say formatting is the process of creating file system on drives. What you understood? Formatting is the process of creating file system on computer drives. On the slides, you can able to see the definition for formatting, the process of creating file system on drive. File system defines creation or storing files and folders. My clarification, my doubt is why we need to create file system on computer drives. The main intention to creating file system on computer drives is to file system will be going to define, file system will be going to tells how files and folders will be created on drives of particular computer HDD. Let's see, I would like to show one practical in this computer. I would like to access my computer. On the my computer list, you can able to see different drives. Earlier I created one drive. The drive is G drive and J drive. I would like to create one file system on D drive of this computer HDD. I would like to use this D drive to store my personal data. Before going to store my personal data, I would like to create a file system on this drive. Select and right click drive, click on format. Whenever I attempt to format a drive, it will be going to prompt a message in one pop-up, that is nothing but in second field it is asking to creating file system. Probably in your laptops or desktops, you can able to see the different type of file systems. You can able to create different type of file system on computer drives.
Those file systems are FAT, FAT, NTFS, and one more file system is REFS. As per user requirement, you can able to create any file system. What is the difference between FAT, NTFS and REFS? We will discuss differences between these types of commonly used file systems in Windows operating system later. Now this time I would like to create one file system, that is NTFS. In your laptops you can able to see the different file systems in this field by clicking drop down box FAT32, NTFS, REFS. As per my laptop settings, I can able to see only one file system, which is NTFS. I would like to create one file system, NTFS file system, on this drive. Click on start, click on OK. It is giving warning to me, while creating file system on drive you will going to lose your data. No problem, already I took a backup. Click on OK. Moreover, I don't have any file or folder in this drive. Now I am creating a file system in computer drive. Format is completed. Click on close. Select the drive, particular drive, right click, click on properties. By clicking properties, in the properties list of this drive you can able to see the created file system, which is NTFS. As per this slide information, what you understood, formatting is the process of creating file system on drives. Formatting is not erasing data from drives. Understood? File system will be going to tell us how files and folders to be created or stored on computer drives. Example to understand file systems: FAT, NTFS, REFS. As per slides information, you can able to see different type of file systems. Look at slide. On the slide you can able to see the different types of file systems. First type of file system, which is most commonly used file system in Windows operating system drives, that file system is FAT. FAT stands for file allocation table. It's the basic file system which can be created on computer drives. On the FAT file system, partition size limitations are there. What is the general meaning of partition size limitations? As a user of computer drives, I would like to create one file system. That file system is FAT. To understand partition size limitations from FAT file system, just go through with example. I would like to access disk management tool. In the disk management tool, I created number of drives on different HDDs. That can be accessed by using mouse points, that is nothing but my computer. See here, earlier I created one file system in this drive. The drive name is D drive. Instead of creating NTFS file system, if I created FAT file system, as a user of this D drive, if I created FAT file system, in this drive I can able to create a maximum size of file. I can able to create maximum size of file. That file size, it might be 4 GB. How much? 4 GB. You can able to create maximum size of file in FAT partitions or FAT drives in computer HDD. The size is 4 GB. If you try to modify something on this file, if the file size will be going to become a large, if the file size in FAT partition will be going to become a large up to 4 GB. That is nothing but, as a user of particular computer, in order to create maximum size of file in FAT partitions, you can able to create it up to 4 GB. 4 GB. Moreover, in order to create or configure any drive, by selecting FAT file system, you can able to allocate maximum amount of storage capacity for this drive is 8 terabyte. What was that? 8 terabyte. I can able to section a drives by allocating amount of storage capacity from computer HDD maximum up to 8 terabyte. That is called as a partition size limitation. FAT file system will be going to contain partition size limitations such as maximum file size 4 GB, maximum partition size is nothing but 8 terabyte. As per slide, you can able to see FAT file system. FAT32 is enable larger disk. That is nothing but FAT file systems are available with the different subsystems. Those are generally called as a FAT12, FAT16, FAT32, exFAT.
These are the different file systems from FAT. Especially FAT32 file system will be going to enable larger disk. For example, as a user of this computer in D drive, I would like to create a FAT32 file system. Definitely I can able to create maximum size of file is 4 GB file. In order to create maximum size of drive or volume 8 terabyte with the help of FAT32 file system. Under slide you can able to see the exFAT. Instead of creating FAT32 file system on computer drive, if I created exFAT, definitely exFAT will be going to develop for flash drives. That is nothing but USB drives are created on the basis of one file system, that is exFAT. Moreover, exFAT file system will be going to support user to create a more than 4 GB file size, and you can able to create a partition size more than 8 terabyte. This is FAT file system. Second file system which can be created on computer drives is, especially in Windows, NTFS, new technology file system, which will be going to support metadata. What is this metadata? Metadata is nothing but data will be going to, that data which provides information about other data is called as a metadata. For example, in my computer drive, if I created any file, the file properties are generally called as a metadata. If you created any file, that file contains different information about properties. That is nothing but file properties information, such as file name, file created date and time, file size, file partition, file formatting, and file size, file extension. This information is generally called as a metadata. For example, if I access that particular file created on drive of computer, that accessing time, first access time, last access time, least access to files, last modified file, this information is generally called as a metadata. Metadata is nothing but properties of particular file is called as a metadata. Who will be going to provide this metadata information? NTFS file system. Administrator of particular server, IT specialist of particular server, they will going to check the particular file. How many times this file has accessed by users, in order to check maximum access times, least access times of particular file which can be created or stored in server. Definitely your server drive or volume need to create with one file system. That file system is called as a NTFS. NTFS will be going to provide information about file properties, is called as a metadata. And moreover, NTFS file system will be going to provide data auditing and journaling. Data auditing is nothing but data verification. Data journaling is nothing but error correction. Data verification is nothing but, for example, I created NTFS file system in one of the drive in my server. All users data is redirected and stored in my server drive. The drive has configured with NTFS file system. As the administrator, as the IT engineer from server, I can able to see the all users data which is created on particular server drive. The drive is configured with NTFS file system. NTFS file system will be going to provide, or else NTFS file system will be going to support administrator to check the number of files which can be created on particular drive. That is called as a data verification. And error correction. Unfortunately, your drive data has corrupted with virus. You can able to remove the virus by using disk emergency repair disk tools, ERD tools. The ERDs, the supporting to using ERD tools will be facilitated with the NTFS file system. NTFS file system will be going to support administrator to create different type of file system. Especially if we created NTFS file system, that will be going to support to remove the virus from NTFS partitions by using ERD tools. Using ERD tools will be supported by NTFS file system. Last file system from today's session is REFS. REFS file system can be created in servers operating systems only, which is not available in client operating system. Probably REFS file system is available. Might have a chance to use REFS file system in Windows 10 operating system only. As a user, you can able to create one more file system on drive. If your computer OS is Windows 10, you can able to create REFS. REFS stands for Resilient File System. The features of REFS file system: backward compatibility support for NTFS.
Earlier, if you created any file system, especially NTFS file system on computer drive, you can able to downgrade your drive file system NTFS2 or EFS. That is called as a backward compatibility support for NTFS. And REFS file system will be going to enhance the data verification and data journaling. And moreover, REFS file system will be going to support for larger files. Earlier we discussed maximum size of file in FAT partitions is 4 GB. What about maximum size of file in NTFS partitions? You can able to create maximum size of file in NTFS partition is 16 GB. What about partition size in NTFS? 16 hexabyte. As a user, as a technical savvy, my requirement is I need to create one file, the file size more than 16 GB. Definitely I need to create one file system. That file system is REFS on my computer drives. If you created REFS file system on your computer drive, definitely you can able to create maximum size of file more than 16 GB. Moreover, you can able to create number of partitions by allocating space is more than 16 hexabytes. So that reason REFS file system is generally used to support for larger files, directories and volumes or drives. This is today's session. I hope you guys understood today's session. Thank you for your great patience to listening my presentation through this online presentation. See you tomorrow with new topic. Have a great day. Bye. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session we will going to discuss about software. The users or its technical service who are using computers, frequently they will going to deal with softwares. There are bunch of softwares can be used in computers. In computer architecture, third layer is software. So that reason, as a technical savvy, as a IT engineer, you should must have knowledge on software. What is the general meaning of software? Softwares are generally called as the programs, or else other operating functionalities is generally called as a software. Software is a program. Many programs can be used to run your computer. Probably computers are using to process given input instructions. CPU will be going to use different programs and softwares to process given input instructions by user. So that reason, bunch of applications and softwares can be used and installed in computers. In this session, we will going to discuss about what is software, how to install softwares, and how to uninstall softwares. As per today's session, we will going to talk about software. For example, as a user, if you try to restart your computer will be going to boot up by performing sequencing booting orders. This booting process will be going to done with the help of one program that is called as a BIOS. BIOS is a built-in program which can be installed directly on computer hardware platform. BIOS is used to perform post and identify operating system which is available on hard disk drive. Once operating system has identified, that will be going to temporarily located or loaded on computer RAM. This total task will be done by software or else program. In computers, computer functionality and computer processing will be going to depend on programs or else softwares. There are different types of softwares can be used to run your computer. For example, as a user, I would like to create a document. The document such as Word document. In order to prepare any document, the file extension is .txt or some other extensions documents. We need to install software. As a user, we will going to use different softwares in computers. Word editor and gaming players or else graphic editor or else browsers such as Firefox or Google Chrome. All these are generally called as a software. There are different types of softwares can be used to run computers.
In this session, I am going to show you how to install software. As a user, before installing software in computer, we should must focus on processor architecture or else computer architecture. For example, as a user, as a IT engineer, in order to install any software, first we need to check the computer configuration, especially we need to check computer architecture. For example, I would like to install one software. The software architecture is 64-bit architecture. In order to install 64-bit software architecture, we should must verify the computer architecture. Computer processor 64-bit. As a user, as a IT engineer, you can able to install 64-bit applications or softwares. Generally, the softwares are two types. As per their functionality, softwares are generally two types. Those softwares are application softwares and system softwares. Application software is software which can be used to fulfill individual requirement. For example, as a user, in order to fulfill my requirement, day-to-day requirement, definitely I am going to install different applications. To fulfill my individual requirement, definitely I am going to install application softwares. Application softwares, best example is Word, MS Word, MS Excel, or a different type of applications, application softwares. What about another type of applications, another type of software? First one is application software, second one is system software. Best example to understand system software, second type of software is system software, is to drivers. For example, in the computer, drivers pack will be going to recognize the number of connected physical devices during the startup of computer. Identification of connected physical devices and components will be done with the help of compatible drivers pack. Driver pack is one type of software. This type of software, especially second type software, the software is system software. And another example to understand second type of software is operating system. Operating system which can be used to communicate and navigate with system or its computer hardware. As a user, I am going to operate and where it might be operating system. Operating system is one type of software. The type of software is known as a system software. As per this discussion, what you understood, softwares are generally two types. Number one is application softwares. Number two is system software. Application software is Mozilla Firefox, MS Word, Excel, PowerPoint Viewer, and ... etc. Second type of software is system software. System software is nothing but BSL, drivers, or its operating system, etc. is called as a system softwares. Probably users will be going to use this softwares for different purposes. The same way, the developer of particular software will be going to create or else categorize those softwares according to their requirement. Requirement might be individual requirement or else business requirement or else enterprise requirement. They will going to categorize into two types. Number one is commercial softwares. Number two is non-commercial software. Commercial software is nothing but the software which can be used to fulfill individual requirement without purchasing. Without paying some amount of money to purchase or owning software, we can able to fulfill our individual requirement by downloading those softwares from internet. As a user, I would like to convert one pen drive as a bootable device. My requirement is I need to install operating system in my computer with the help of USB pen drive. As a user, directly you are unable to copy and paste the operating system in USB pen drive. So that reason, as a technical savvy, you need to make that normal USB pen drive as a bootable device by choosing one operating system. In order to convert normal USB pen drive to bootable device, we need to use one software. The software is, for example, there are many softwares or converting tools are used to convert normal USB pen drive to bootable pen drive. As per my experience, as per my knowledge, one of the best tool to convert normal USB drive to bootable pen drive, that software is Rufus. Rufus is available with different versions. Rufus version, for example, 1.3.4. Another Rufus version is 1.2.5. The different type of versions
Rufus software is available on net. As a user, you need to download particular version of Rufus. Earlier I provided the two versions of Rufus. One is 1.3.4, another one is 1.2.5. Out of these two versions, which one is updated and upgraded software? Second one. Why? Because the number 1.2.5 is updated, the number is greater than before or first one. So that reason second software is updated and upgraded software. As a technical savvy, as a IT engineer, before installing any software or application in your computer or server, first you need to check the updated or upgraded version of particular software. Once you having knowledge on particular software, definitely you can able to install those softwares or tools. As a user, my requirement, I need to install particular software. For example, Rufus. Definitely I'm going to install updated and upgraded software, which is Rufus 1.2.5 version. Why? Because in updated version softwares we can able to get more features and tools. So that reason, as a technical savvy, always we need to install updated versions of software in our computer or servers. And coming to softwares are categorized into two types. Number one is non-commercial and commercial. Earlier I discussed about one software. The software is Rufus. Rufus is a non-commercial software. To fulfill individual requirement without paying any amount, we can able to own the proprietary license on that particular software. We can able to use that softwares. This is called as a non-commercial softwares. The developer of this non-commercial softwares, they will going to share their own developed softwares to someone generally called as a non-commercial softwares. What about another category of softwares? Second category of software is commercial softwares. This commercial, in order to use commercial softwares for individual or business or enterprise requirement, we need to purchase those commercial softwares by spending some amount of money. Before installing software or application, we need to read the proprietary license terms and conditions. For example, I would like to install VMware Workstation. VMware Workstation is a application which can be used to create number of virtual machines in our computer or servers. This VMware Workstation has developed by one company. That company name is VMware. In order to use that VMware Workstation, first we need to purchase that application by spending some amount of money. Those applications are generally called as a commercial purpose. Those applications are certain period of time to the users. That free time is nothing but trial version. They will going to provide that application in the form of trial version that will work for certain period of time. That is nothing but trial period. It might be 3 months or it might be 1 month. After completion of 1 month or 3 months, that application license will be going to expire. Any application license has expired, that application, pre-installed applications will not work effectively in your computer. So that reason, in order to use commercial application, definitely we need to own the proprietary license by spending some amount of money from developer or else manufacturer. In this session, I am going to show you installation of software. Probably we will going to use internet connection to download any type of applications to fulfill individual or business requirements. As per this session, I am going to show how to install softwares. In my computer, due to some reasons I don't have internet connection, no problem. I am going to show you how to install softwares in this computer, and once the software has installed successfully in this computer, later I am going to show you one more practical to uninstall softwares. On the desktop, look at screen on everybody. On screen desktop, you can able to see one folder. Earlier I created this folder with the many softwares. On the screen you can able to see there are two applications are there. Those two applications are VMware Workstation 11.1.2 and another application version is VMware Workstation. First one is 11 version, second one is 12 Pro version. Out of these two softwares, which one is updated and upgraded one? Definitely second one. That the software version is 12 version. The number is greater than with first one.
second number application is greater than first one, so that reason definitely second one is updated and upgraded software. On the bottom you can able to see two more softwares. These are true first 2.3, another one is 1.4.12. out of these two, which software is updated and upgraded one based on number? First one is updated and upgraded one, 2.3. In order to convert normal pen drive as a bootable to install operating system in computers, we will going to use this Rufus. Coming to first two applications or softwares, VMware Workstation, which can be used to create number of virtual machines in our computer. As per today's session, we will going to focus on installation of software. On the screen, first I would like to install VMware Workstation version 12. So that reason, just open this folder. When we try to open this folder, in this folder you can able to see the different sub files or folders. Okay, this VMware Workstation is compatible to use in Linux operating system as well as Windows operating system. Here it is showing VMware Workstation 12 version. It is compatible to use in Windows operating system. In my laptop currently I am using Windows operating system. I would like to install VMware Workstation 12 version that is compatible to use in Windows. Open this folder. In this folder you can able to see one set of file. To install any software or application, we need to run default file. The file is set of file. The default file of any software or application is .exe files. We need to run as an administrator. As a technical savvy, in order to install software in this computer, I am going to run executable file. I need to run as an administrator. I need to run this executable file as an administrator to install the software. Look at screen everyone. I am going to run this executable set of file in order to install the software. Select and right click this set of file to install VMware Workstation version 12. Click on run as an administrator. If you try to install this software directly by clicking opening, definitely it will be going to prompt one message. That message is to specifying administrator name and credentials. To overcome that barrier, if you logged in as administrator in your computer, definitely you can able to run any set of file to install software or application by choosing one option called as a run as a administrator. Probably this type of security will be going to prevent unauthorized users to preventing installation of softwares or applications. Just try to install the software. Click on run as a administrator. It's loading. Right, it is showing. It is everyone need to put focus on screen to identify the installation process. To understand the installation process of any software, look at screen. It's verifying file. In order to extract this set of file, it is verifying the file. Sometimes it takes a bit longer time. No need to worry. Just wait a few minutes, few seconds to observe installation process of software. Now it is showing one more message that is preparing to install. Here in the pop-up it is showing welcome to the VMware Workstation Pro Setup Wizard. Click on, in order to install this workstation, click on next. By clicking next, it is asking to agree the license terms and conditions of owner of the software. Actually this workstation application the software has developed by VMware. In order to install this trial version of VMware Workstation application, first we need to check mark the box I accept license terms and conditions. Probably as a technical savvy, we can able to install softwares
those softwares are available in the form of trial versions. These trial version applications are valid for a certain period of time. After completion of the certain period, the softwares will be going to expire. If any software or application license has expired, we can't use. As a user, if you try to use expired license software, that will be going to make different effects on your computer, especially computer will be going to malfunction. Check mark the box, I accept the license terms and conditions to install the software. Click on install. Here it is showing, if you try to install this software, probably it will be going to install in C drive, one folder in the C drive, one folder program files, especially program file C86. Under that program file C86, one more folder it will be going to get installed. That folder name is VMware. Under that VMware folder, it will be going to get installed on specific folder. That folder is VMware Workstation. Click on next. Check for product updates on startup. In my laptop, if I have internet connection, definitely if this box is check marked, definitely it will be going to check updated and updated version of this software. No need to check mark this box. No problem to check marking this box. Probably I don't have any internet connection. And one more box is there here, check mark, by default check mark, help improve the VMware Workstation Pro. Send anonymous system data and using statics to VMware. Means system data will be going to share with this application. Is it required to check mark this box? Click on next. By clicking next, here it is showing create a shortcut for VMware Workstation 2 Pro in this following place. See what actually it is asking. Has a technical savvy in order to install this software. Whenever I try to install this software, the pre-installed software is available in the form of shortcut that can be arranged on desktop of computer. As a user, in order to use or open the software, go to desktop directly, just double click on that shortcut of particular software. This is one of the simple and easiest way to open and utilize pre-installed softwares. So that reason you can able to arrange the software in the form of shortcut on desktop as well as start menu. Just focus on screen, computer screen. Here you can able to see two options. Number one is desktop, another one is start menu programs folder. That is nothing but the installed software is available in the form of shortcut on desktop as well as start menu. No problem. Click on next. Ready to install VMware Workstation Pro. Definitely my intention is to install the software. Click on install. The installation process has started. Look at screen, the installation process is going on. It is prompting one message, please wait while the setup wizard installs VMware Workstation Pro. Some softwares might takes bit longer time to install in computers. It depends on computer configuration. It depends on type of software that you want to install on particular computer. Around 70% of installation process is over. We need to wait for remaining 30%. On the desktop you can able to see one shortcut has automatically arranged during the installation of this software.
wait a minute to check the installation of this software. Starting service, registering products. The purpose of registering product to give some certain period to use this application based on trial version. It is taking a bit longer time. I'm sorry for the inconvenience caused to you. Finally, it is asking license key. Actually, I'm trying to install trial version. So that reason, just skip this option. Now, software has successfully installed in your computer. I would like to open this software. The pre-installed software is arranged in the form of shortcut on desktop of this computer. How to shortcut? The shortcut key for open VMware Workstation. Open this software. Wait a minute. It's not accepting. Unsupportable file. Okay. No problem. Look at screen. On the screen you can able to open this pre-installed software. It is asking license key to open this software. I want to try VMware Workstation 12 for 30 days only. So that reason I would like to use this software has a trial version. So that reason enter valid email address to use this one. Right. I open the software. I install the software and finally I open. As per my requirement, I can able to use this software. Basically, this VMware Workstation software is used to create virtual machines. Physical machine is nothing but my laptop. Virtual machine, physical machines contains physical existency and shape, laptops and desktops. What about virtual machine? The machine which doesn't contain physical existency and shape is called as a virtual machine. The work performance of physical machine as well as virtual machines both are same approximately. This is the way to installing softwares in computer based on your requirement. The same way you can able to install Microsoft Office or else different applications or softwares. You can able to install games. You can able to install browsers. You can able to install drivers packs. You can able to install any type of software or application. As per today's session, first lab installation of software is over. I would like to check it out
whether the installed software is available in this computer or not. Open control panel, go to start, open control panel, select in the control panel, select category, go to programs, under programs you can able to see uninstall a program. When you try to click on uninstall a program, this computer will be going to show different type of pre-installed softwares. Many softwares are pre-installed earlier. Today I installed one software, that is VMware Workstation. The location of this VMware C drive, open program files, especially 86. Under that VMware, what was that? VMware folder. Under that VMware Workstation. This is the location of this software. Default location of this software is C drive, program files, VMware folder. Under that VMware folder, one more subfolder is there, VMware Workstation. Before installing this software, the software pre-installed location it's shown. Based on that installation of software, you can able to identify the location. Probably all softwares and programs will be going to stored in C drive program files, especially 86 program files. Right. As per today's session, I am going to show you how to uninstall the software. In order to uninstall any pre-installed software, we have to use one console. That console is control panel. On the screen, look at focus. Go to start, click on control panel. Under control panel, you can able to see the category option. You can able to put it in large icons, you can able to put it in category. Better to identify, arrange the control panel items by selecting category. Under programs, you can able to see uninstall program. Click on uninstall program. Which pre-installed program you want to uninstall? Probably VMware Workstation. Select and right click VMware Workstation, click on change. Try to uninstall VLC media player, what it is showing? Uninstall. Try to uninstall Google Chrome, what it is showing? Select and right click particular pre-installed software, it shows uninstall. Why this VMware Workstation is not showing uninstall? As per developer, as per this application, as per configuration of this application, developer has gave different option. That option is change. By clicking change, what will happen? See, select and right click pre-installed software, click on change. What it is showing? It is showing same wizard. Before installing the software, it showed same wizard. Now also it is showing same wizard. Click on next. By clicking next, it is asking change. Three options are it is showing. Number one is change. Number two, install this software with default features. As a technical savvy, as a IT engineer, as per my requirement, I need to change pre-installed features in this software. For that purpose, we need to use first option called as a change. In order to repair, as a technical savvy, as a IT engineer, sometimes in production environment, you are responsible to install softwares in computers. Some pre-installed softwares will be going to show different type of errors while opening. As a employee, as a users, when they try to do their day-to-day operational work on their dedicated computers in production environment, sometimes pre-installed softwares or applications will be going to show different type of error messages. Who is responsible to fix the issues from pre-installed softwares on individual computers on the network? Administrator. As an administrator, as a IT engineer, you are responsible to fix the issues of pre-installed softwares on individual computers. For example, if we are facing any issue from this pre-installed software such as VMware Workstation version 12, definitely you need to log in as an administrator on respective computer and go to control panel, select and right click pre-installed software and click on uninstall or change. Over there you can able to get one option called as a repair. On the screen you can able to see one option called as a repair. This repair option is generally used to fix the many bugs or issues from particular pre-installed softwares. One more option is available over here, that is remove. My intention is I need to uninstall
the pre-installed software in this computer. Click on remove. Click on including shortcuts for pre-installed softwares on desktop and some other license key information also. Click on next. Ready to remove VMware Workstation Pro. Definitely my intention is I need to remove or uninstall the pre-installed VMware Workstation software from this computer. Click on remove. Now it is showing status. The status bar is showing regarding uninstallation of software. Wait a minute. Uninstalling different features and tools, supportive tools of VMware Workstation, removing VMware Workstation files also. Right, finally uninstallation process of this software has successfully finished. Click on finish. Just refresh this control panel. Can you able to see VMware Workstation pre-installed software over here in this list? No. The software is successfully uninstalled. Moreover, on desktop you can't see shortcut for VMware Workstation. This is the way to installing and uninstalling softwares. There are different softwares and applications as per user, as per administrator requirement. You need to install and uninstall. To work as a IT expert in production environment, you must have knowledge on working process of particular software or applications in your environment. As administrator, you are responsible to install softwares in individual computers or else bulk number of computers. How to install single software to the n number of targeted computers in your network. As a technical savvy, as administrator, in order to install single software to the number of targeted computers automatically over the network, we have to use scripts. What is the script? Script is a set of sequential instructions that can be used in automation purpose. What is the general meaning of automation? Automation is nothing but without human interaction, something has to be done on client machine side. As a technical savvy, my intention is I need to deploy and install one application or software in targeted computers over the network automatically. For that purpose, I need to use scripts, or else I need to use different tools. With the help of tools or scripts, I can able to install required applications in single computer as well as a number of computers. This is today's session. I hope you guys are understood today's session. That session is nothing but installation of software, reverting software and uninstalling or removing softwares. Thank you for watching the session. Thank you for your great patience to listening my presentation. Have a great day. See you in next session with different topic. Thank you. Bye bye. See you. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session, we will going to learn troubleshooting. You have learned computer hardware, operating system and software layers in computer architecture model. And today you will going to learn one of the important layer of computer architecture is troubleshooting. As a IT support specialist, one of the important role and responsibility is to fixing the issues. For example, when a user suffering from any application or any software issue, as a IT support specialist, you need to fix the issue.
if users are suffering with the applications or softwares while opening, or whether the applications or softwares are crashed, as a IT support engineer you need to fix the issue. Identifying root cause of the problem and fixing the issue is one of the important rule. In order to fix or sort the issues from softwares or applications or any computers or servers, as a IT support specialist, you need to sort out the problem. In troubleshooting, what is the general meaning of troubleshooting? Troubleshooting is nothing but ability to diagnose and fixing the issues is called to troubleshoot the issues from computers or softwares or applications. Let's see today's session. On the screen you can able to see the troubleshooting. Have a look on screen. Today's session is troubleshooting. How to troubleshoot an issue? There are different sequential steps to fix an issue. Build positive interaction with the user. One of the important and vital role of IT support engineer is to identifying the root cause of the problem and sort out the issue, and moreover we have to build the positive interaction with users. Most of the companies will be going to uses IT engineer to provide effective and efficient services to their customers or else users. In this case, IT engineer will be going to directly support and interact with users. He will going to play the vital role to build the positive interaction with the company and user by fixing issues. Whenever user has contacted the company with the chat or email or phone, as a IT support engineer, we need to provide effective and efficient resolutions to the users. There are different sequential steps to fix an issue. Build positive interaction with users. What out the issue? And build positive interaction with users, we have to talk about little bit more troubleshooting. General meaning of troubleshooting is ability to diagnose and fixing the issues from computers or softwares and servers. As a IT support engineer, we have to sort out the issue. That is nothing but isolating the issues. For example, if you are feeling sick, definitely you will going to contact the doctor. Without asking questions, without probing you to gather information, definitely he never going to give a prescription with the suggested medicines to the patients. First he will going to probe patient to get more information regarding his issues, his disease. Later, doctor will be going to sort out the root cause of the problem, and finally will going to prepare the prescription with with good medicines. This is the way to troubleshooting. As a IT support engineer and doctor, they both will be going to play the same role in order to fix issues by finding causes. Root cause will be going to provide different issues. If we try to find root cause, definitely we can able to sort out the many issues from softwares or applications or computers. So that reason, in this session we have to understand different steps to perform troubleshooting. First step to start troubleshooting to fix an issue. As a IT support specialist, we have to ask the question. Whenever user has came with problem in his laptop, for example, user is A, IT support engineer or IT support specialist is B. As per my perception, I would like to give different examples to understand how to probe the users, how to sort or filter the issue to find out the root cause of the problem. In this case, first step to start the troubleshooting step to fix the issues is asking questions. Whenever A has came to contact particular IT support engineer to fix the issue from laptop, that for example issue is my computer is broken. If user has saying some words regarding his computer problem, the problem is computer has broken. In this case, IT support engineer is a B. B will be going to respond in a proper manner. There are two different scenarios to find out the root cause of the issue. For example, first scenario is not so good.
scenario. Just go through with not so good scenario. For example, one user has came with problem in his laptop. The problem from laptop of particular user is laptop has broken. In the not so good scenario, definitely has a IT support specialist. I'm going to say something to the user. Oh, I'm sorry to hear that your laptop has broken. You need to purchase new laptop by spending around $1,000. Is this correct answer to the user? Definitely user or customer will be going to dissatisfied with our services. One of the main role and responsibility of IT support specialist is to building positive interaction with users. The same way he has to provide the effective troubleshooting steps to fix the issue, always sort out the issue. Earlier we discussed the first scenario. That scenario is not so good scenario. Just take one more scenario to sort out the issue. Same question, the user has came with my computer is broken. That is nothing but user has facing something problem from his computer. Whenever he try to restart the computer is getting block screen error. In this case, as a IT support specialist, we need to respond in a proper way, and moreover we have to sort out the problems. For example, user has came with my computer has broken. In this case, as a IT support specialist, first we need to get more information regarding issue. We need to ask the question. First step to start the troubleshooting step to fix the issue. In second scenario, that's so good scenario. As a IT support engineer, I need to pose a question to the user. That question is nothing but, oh, I'm sorry to hear that. I understand your problem, your computer has broken. Since how long you are facing this issue? She will going to, she or he, the user will be going to say, from last night. Definitely, okay. The she or he is facing the problem from computer. The computer is unable to start normally. It is showing black screen error. So that reason, as per user perception, computer has broken. As a IT support specialist, I need to get some more information regarding that issue. In this case, I need to ask and gather some more information regarding issue. What you have done, then immediately I'm going to ask or pose one more question to the user. To fix the issue, have you tried any troubleshooting step? Definitely the user is not a technical savvy. They will going to say, just I try to hit the power button and it is not showing any information. Moreover, computer OS has not booted and it is not showing anything on the screen. In this case, as a IT support specialist, definitely I'm going to start the computer. After starting the computer, I'm going to perform some troubleshooting steps. By posing questions as a IT support specialist, you will going to get some more information regarding the issue. You got some information from user. She or he attempted to restart the computer. She hears one beep sound that computer has restarted, but computer has not showing anything. Finally, it is showing black screen error. In this case, as a IT support engineer, I need to perform troubleshooting step. That is nothing but definitely I'm going to check. First troubleshooting step is to brightness, increasing the brightness of screen. If I try to increase the brightness of screen, definitely I'm going to see the display on computer. This is the one of the effective way to fix the issues from computer or software or servers. As a IT support specialist, one of the important and vital role to fixing the issue in an effective manner. And what you understood, I hope you understood, first step to start the troubleshooting step is to asking a question to the user or customer in order to fix or sort out the issues. On the screen, you can able to identify one more effective method to fix the issues by performing troubleshooting steps. As a IT support specialist, in order to fix the issues from computer or softwares or servers, whether it is software or hardware related issues, we need to follow the one more effective method to perform troubleshooting. That method is isolating the problem. What is this isolating the problem? Isolating the problem is nothing but probing the user, probing the customer to obtain or get more information regarding issue. For example, one user is asking X value is less than 100, and again she asked what is the value of X. User
try to find the information about x. As per screen example, on the screen here you can able to see x value is less than 100 and the user or customer need information about x value, exact what is the value of x. In this case, as a IT support engineer, definitely I am going to pose some questions and I will try to gather or find out some more information regarding issue. For example, as a IT support specialist, in order to pose questions to gather some more information, that is nothing but isolating the problem. In order to isolate the problem, definitely I am going to pose some questions. Some questions nothing but is this x value is 28? Definitely she will going to say no. Is this x value is 32? No, definitely no. For example, if I try to ask one more question, that is x value is 52, definitely she will going to say no. I think x value is 68, definitely she will going to say no. And last question I am going to pose as a IT support specialist to the user, that is fifth question. The question is this x value is 78? Definitely she will going to say no. Finally, by posing 5 questions to the user, I am unable to sort out and fix the issue. This type of method to fixing the issues by performing troubleshooting steps will be going to discourage the customer. In this case, as a IT support specialist, I need to sort out the issue. I need to half of the issue. How to isolate the issue? User problem is she or he has to find the x value, that x value is less than 100. In this case, definitely as a IT support specialist, I am going to pose one question to of the issue. That of the issue is, may I know is this x value is less than 28? Definitely she will going to say, for example, she would like to say yes, yes. Second question I am going to pose, is this x value is less than 50? Yes, she will going to say yes. And finally, third question I am going to pose, is this x value is greater than 45? Definitely if x value is in between 45 to 50, definitely she will going to say x value is greater than 45. The final question, the fourth question, I am going to try to sort out the issue, isolate the issue. I think x value is 48. Definitely if it is right, she will going to say yes, x value is 48. I got the answer. Definitely customers or users will be going to feel satisfied with our services. Why we are using services? One of the important role and responsibility of IT support specialist is to providing effective troubleshooting steps to fix the issues. That is nothing but we need to provide effective and efficient services to the customers or users in production environment or else in some other ways. Probably IT support specialist will be going to provide troubleshooting steps in 2 different ways. First, from user laptop or computer or some other things, by taking remote desktop connection directly we can able to, there is a less scope, there is a more scope, or else this is an effective way to sort out the issue. Another way to face, when user try to contact a particular organization, IT support specialist to sort out the issue through email or chat or phone call, we have to handle the users in an effective manner by posing questions. Another way is isolating the problem. How to troubleshoot an issue? This is today's session. In this session, we discussed first 2 ways to provide troubleshooting information to fix the issues. First way is ask a question. Second way is isolating problem. We discussed the first example, that is x value is less than 100. And what about then x value is, this is over. Another example to understand isolating the problem. Access is denied while opening drive or folder. For example, one user from laptop is facing issue. That issue is when she or he attempt to open folder or drive, she or he getting one error message. That error message is access is denied. Whenever user has contacted IT support specialist with some issue, as a IT support specialist, we need to respond in a proper manner, and moreover we need to isolate the problem. The second example to understand isolation of issue is
just go through with one example. Access is denied while opening drive or folder. In this case, as a IT support specialist, I'm going to ask something. For example, user is A, IT support specialist is B. Definitely B will be going to ask, may I know how to help you? B is a user. He or she will be going to say, I'm sorry to contact you, but I'm facing some problem with the drive or folder. Whenever I try to open drive or folder, I'm getting one error message. I'm unable to open drive. Could you please sort out the issue? B is a IT support specialist. B will be going to probe the user to isolate the problem or else get more information regarding issue to find out root cause of the problem. In this case, B will be going to try to gather more information. We're going to ask one question to the user. Have you done any changes on particular drive or folder earlier? Definitely user A will be going to say, I just made some modifications in permissions resulting and later I am unable to open drive or folder. I am getting one error message. That message is access is denied. If user is unable to say exact error message, has a technical savvy, has a IT support specialist, B need to probe or isolate the problem by posing one more question to the user. That is nothing but, whenever you try to open drive or folder, are you getting any error message while trying to open drive or folder? Definitely user will be going to say the or else provide information about exact error. Whenever user attempt to open drive or folder, she will be going to get error. Definitely she will going to provide that error information to the IT support specialist. If they got a error, has a technical savvy, by isolating the problem, one of the easiest way to find out root cause to fix the issue. Let's see the practical scenario on this laptop. Look at screen everyone. In my computer list, I have one drive. The drive name is F drive. In this F drive, whenever I try to open, sorry, not this F drive, listen. Here on the my computer screen, you can able to see one drive. The drive is E drive. Whenever user try to open this drive, it is showing access is denied. In this case, as a IT support specialist, you need to fix the issue. The main problem is while the user is getting error message, that error message is access is denied while attempt to open drive or folder. In order to fix the issue, I need to pose a question to the user. Have you done any changes in this drive earlier? Definitely user will be going to say something. If she done any changes in this drive, definitely she will going to provide some information to us. If she is unable to say information, she is not saying, I haven't done any changes earlier in this drive, but now in the morning, today morning, whenever I try to open this drive, I am fixing issue. In order to sort out this issue as a IT support specialist, you must have superb and good technical knowledge to sort out the issues. The main problem while opening this drive is access is denied. That is nothing but 100%, and out of 100%, 70% issue root cause from permissions. How to change the permissions? In order to sort out this issue, just go through with the active drive. This drive is working fine. The drive name is, for example, D. Open D drive. Here you can able to see one file. I can able to open properly this drive and I can able to open one file. Let's see the default permissions of this drive, this healthier drive in this computer. Go to properties of this drive, click on properties. In the properties list, you can able to see one tab called as a security. In the security list, security is nothing but default permissions to open this drive. Those permission in the permission list of this drive, how many authorized users names are inserted, added over here. Authenticated users, number 1, number 2 is system, number 3 is administrators, number 4 is users. By default, on the permission list of this healthy drive, some authorized user groups are added over here. But what about unhealthy drive? Let's look at it. Select this unhealthy drive, click on properties, try to click or select security tab. The security tab,
In the permission list of this drive, it is not showing by default or authorized user groups over here. As a technical savvy, as a IT support specialist, I need to add default authorized user group names in the permission list of this drive. How to add? Click on edit, click on add. First I need to add administrators. If you are unable to write full name, administrators, what it is showing. If you are unable to write full word or else exact word by making spelling mistake, you are unable to add particular authorized user name in the permission list of this drives. I added one authorized user in the permission list of this drive. That authorized user is administrators of this computer. I added one authorized user group is added, and later I need to add one more authorized user group, that is system users. It's identified. Click on check name, identified, click on OK. And I need to add one more authorized and authenticated users, that is type authenticated. Click on check names, authenticated users. Click on OK. I added by default 3 authorized user groups over here, and I would like to add one more user, that is nothing but only users. It will be going to take its right, Dell PC users. I added by default authorized and authenticated user groups in the permission list of this drive. Click on apply, click on OK, click on OK. Now this drive ready to use. Try to open this drive and get or retrieve your data from this drive. The earlier created drives, pre-created data is available in this drive. This is the way to sort out an issue. This is called as isolating the problem. In order to perform troubleshooting steps to fix the issue, as an IT support specialist, we need to find out the root cause, and finally we need to fix the issues. In this case, first step to start troubleshooting steps is ask a question, and next one is isolating the problem. I hope you guys are understood first to most effective 2 methods to start troubleshooting steps to fix the issue. Let's see one more effective method to sort or fix the issues by performing troubleshooting steps. Follow the cookie crumbs. One more effective method to start troubleshooting steps to fix the issues is follow the cookie crumbs. FunCat app crashed. The example is FunCat is one application. Unfortunately, this application in phone or mobile is crashed. Let's try to understand follow the cookie crumbs. What is the general meaning of this word follow the cookie crumbs? Follow the cookie crumbs is nothing but, as a IT support specialist, you need to obtain information regarding issue from user from starting to till now. That is called as a follow the cookie crumbs. You need to get more and more information, gather more information regarding issue. What is the exact issue? When it has started, have you made any changes to cause or affect this problem? We need to get this type of information from user. This is called as a follow the cookie crumbs. And this, to understand, third effective method to start troubleshooting steps to fix the issue is follow the cookie crumbs. To understand this method, we have to go through with one example. One user name is A. A has came and she gave a mobile. She's actually suffering problem with one application. Earlier she installed one app. That app name is FunCat. In the initial days, that app is worked fine, but now suddenly what happened? The last night she is facing issue with that particular app in her phone. In this case, user will be going to contact IT support specialist. If she would like to say something information about a particular issue on application, definitely she will going to give a phone. Whenever I try to open this app, it is showing it is crashed, it is not responding, it's not properly opening. This information, in this case, IT support engineers, we have to respond in a proper manner.
good morning, for example, good morning user, how can I help you? User will be going to say, I'm facing issue from particular app which is earlier installed in my phone. What was that app name? May I know the app name? The app name is FunCat. Has it IT support specialist B will be going to pose one more question to the user A. B will be going to pose one more question. That question is nothing but, have you made any changes earlier before starting the issue? Definitely, if she made any changes on that particular app, definitely she will going to provide that information to us. Or else, we need to ask one more type of question. When this issue has started from this application, user A will be going to say, just last night. In this next step, as the IT support specialist, we need to ask one more question. That question is, have you made any changes in this app earlier or as last night? Yes, if she made any changes, definitely she will going to say, I just updated my app. That app is FunCat. Oh, in this case, IT support specialists need to respond in a proper manner. Follow the cookie crumbs is nothing but posing questions, isolating the problem, and gathering information from starting to till now, till the issue which is arise today. That is called as a follow the cookie crumbs. Now, by asking question, isolating the issue, and gathering more and more information from initial days to starting day to till today, I can able to easily resolve the issue. Actual problem is user has attempted to update pre-installed app. That app name is FunCat. When she tried to update that app, the issue has raised. In this case, as the IT support specialist, I need to roll back particular app and fix the issue. This is the one of the effective troubleshooting step to fix the issue from user phone or user computer. Instead of asking questions, isolating the problem, and follow the cookie crumbs, if directly has a technical savvy, if I directly attempt to troubleshoot issue, that issue is she is unable to open FunCat app. In this case, one of the another way is, if I attempt to fix the issue directly by uninstalling app, which will not resolve. Uninstalling and reinstalling applications in computer or phones will not the fix the issue. We need to ask a question, we need to get some more information from user or customer, and next way isolating the problem, probe the user to find out more information, and follow the cookie crumbs. That is nothing but gain or get or obtain more and more information from starting to till now. In this case, we can able to resolve the issues easily. I hope third effective method to start troubleshooting step to fix the issue is follow the cookie crumbs. I hope you guys are understood this follow the cookie crumbs. And fourth effective method to fixing or sort out the issues from computers or softwares or phones or some other things, as a IT support engineer, I need to start with the quickest step first. Fourth step to perform troubleshooting steps to fix the issues from user computer or softwares is start with the quickest step first. Example to understand fourth effective method to start troubleshooting step is unable to open an application or software. This is example. Let's discuss. The fourth way, one user has came and actually she is facing with one application which is installed in the computer. She's problem is whenever she try to open that application, she is unable to see that application in open mode. Whenever she attempt to open that application, it is not loading properly. Definitely in this case, users will be going to feel unhappy. In this case, as a IT support specialist, we have to provide effective and efficient services to the customers or users. Whenever user has came with the issue, as a IT support specialist, first I need to sort out the issue. I need to frame some sequential
troubleshooting steps to fix the problem. In order to fix the issue, I need to find out root cause. In this case, as a IT support specialist, I'm going to uninstall and reinstall the application on that computer. Is this effective way to uninstalling and installing, reinstalling application to fix the issue from user computer while she attempt to open application is unable to load? Is this correct way? No, it's not a right way. In this case, as a IT support specialist, I need to find out shortest method, shortest way to resolve the issue. One of the important role of IT support specialist is to save the valuable time of user or customer as well as our time also. We need to provide fastest troubleshooting or else fastest resolution to particular problem on computers to the users. In the fourth way, as a technical support, as a IT support specialist, I need to find out shortest and quickest step to fix the issue. For example, user issue is she is unable to open application. In this case, I need to ask some question and gain some information and isolating the problem. Finally, follow the cookie crumbs. After getting so much information, I need to perform troubleshooting step by start with the quickest step first. That first step is to I need to ask one question. After installation of this application, have you restarted your computer? Definitely, if she restarted, the problem is different. If she haven't restarted the computer, that is the main issue. One of the effective way, fastest step to fix the issue, that issue from application, pre-installed application, is we need to restart the computer. By restarting computers, many application issues will be going to resolve. Moreover, when we try to install application in computer, in order to changes make effect of installation of particular application, computer need to restart. We need to keep this word in our mind to fix the issues from application. If user has installed that application earlier, if she is unable to open that application, another troubleshooting step is to restarting the computer in a normal mode. By restarting our boot up computer in a normal mode, we'll be going to provide effective troubleshooting. That troubleshooting step is quickest step to fix the issues from applications. This is another method to fix or sort out the issues in order to start troubleshooting steps. In this session, how many ways or effective methods to perform or start troubleshooting steps you understood? I hope you understood different methods to start troubleshooting steps to fix the issue. First method is ask a question. Another method is isolating the problem. And third method is follow the cookie crumbs. And fourth way is start with quickest step first. I hope you guys are understood these first four methods to start troubleshooting steps as an IT support specialist to fix the issues by finding root causes. And the remaining steps will be discussed in another session. I hope you guys are understood this topic, right? And I would like to give some other information regarding troubleshooting. For example, one user has came with one problem. As an IT support specialist, I need to fix the issue. I need to gain customer satisfaction or else user satisfaction. One of the important role of IT support specialist is to building positive interaction with the user and organization. So that reason, in order to build positive information, in order to get customer satisfaction, I need to provide effective and efficient resolution to fix the issues by having good technical knowledge as well as communication skills. One of the important fundamental tool to providing troubleshooting steps to fix the issue is to identifying the root cause with good subject knowledge. Another way is we must have
good communication skills. If we have a good communication skills, we can able to effectively interact with users. Moreover, we can able to build positive interaction with user and organization. Probably users are facing any issues from computers or softwares. They will going to frustrated to find out right resolution. There are different difficult situations we need to face. As a technical savvy, we have to face difficult situations while providing troubleshooting steps to fix the issues from user computers. All issues might not have resolved by IT support specialists. Some issues will be resolved. In this session, I am providing effective methods to start troubleshooting steps to find out the root cause to fix the issues in applications or softwares or computers. Resolving issue is another thing, right? With good subject knowledge, by getting more information regarding issue from users, there are more chances to fix the issue. If it is hardware related issue, we are unable to resolve through remotely, or else through chat or phone calls the customers or else users to contact authorized service center of particular product or else particular software. But our work is to 100% we need to provide, 100% we need to sort out the issue. Finally, at any cost we need to fix the issue if it is possible. And moreover, we need to obtain customer or user satisfaction by giving effective troubleshooting steps to the user. Okay, and I hope you guys are understood in this session. And let's take one more scenario to sort out the issue. As per today's session, we discussed only 4 effective methods to sort or provide troubleshooting steps to fix the issues, and remaining steps will be discussed in another session. And in order to understand importance of these first 4 effective methods to provide troubleshooting steps, just go through with one more example. One user has came with one problem. The problem is computer is showing black screen error. The user computer issue is it's not showing anything on the display. In this case, as a IT support specialist, we need to sort out the issue. In order to sort out the issue, in order to prove the problem, as a technical savvy, we need to pose the questions. First, we need to ask the question. We have to start our conversation with the user. Hi, my name is Ravinder Sudala. How can I help you? Definitely, user will be going to contact us with. She will going to say her name. My name is Mary. Actually, I am facing some issue with my computer. Whenever I try to hit power button, it is showing nothing. It is showing only black screen error. It is not appears anything on the computer display. The main problem on computer is user unable to say anything on the display. As a IT support specialist, I need to understand. I need to think the issue on user perspective. She attempt to hit or click power up button in his laptop. She is getting black screen error. Nothing is happening. In this case, I need to ask a question to the user to sort out the issue. The sort out the issue is, first I am going to say, can you able to hear any sound, beep sound while attempt to start the computer? Definitely she will going to say, if she heard, definitely she will going to say one beep sound, I got it, one beep sound. Okay, means she restarted properly. And next question is, as a IT support specialist, I am going to ask, can you able to see any light whether the light is blinking on power button of your laptop? Definitely, if it is blinking, she will going to say, yeah, yes, it is blinking. And is there any physical, next question, third question to from my end to get more information regarding issue from user computer is, and is there any physical damage from your laptop? Have you did you drop your laptop from any height? Is there any physical damage? If it is happened, she will going to say, I think, I hope, but it is not happened. No, there is no physical damage. Then in this case, I am going to ask one more question. Have you tried to connect your laptop to another or external monitor to check the screen? If she tried the troubleshooting step, definitely
she can able to identify. If she tried, yes, user will be going to say, yes, I tried to connect external monitor to my laptop to check whether the problem is laptop display. Yes, she said yes, and again it is showing black screen error. The problem is different. There is no physical damage from laptop screen. This is the way to sort out the issue by posing questions, isolating the problem, and follow the cookie counts and start your troubleshooting steps with the quickest and fastest troubleshooting step. Remaining steps will be discussed to fix the black screen error in coming sessions. I hope you guys are understood the session. Thank you for watching this session. Have a great day. See you. Hello students, good morning. In the last class we have discussed about the sales orders and purchase orders, right? In today's topic we are going to discuss about debit notes and credit notes. Okay, so what is a debit note? Debit note is nothing but the debit note is a document which is issued from a supplier to the seller or seller to the supplier for the purpose of purchase returns or any rate difference in purchases, right? And what is a sales order? This is also like opposite document. Credit note is nothing but it is also a document issued by the purchaser to the seller or seller to the purchaser, okay, for any sales returns or for any adjustments in rates for the sales items. Okay, so let's see the screen. We are going to see what we are going to do now. Okay, what's debit note? A debit note is a commercial document issued by a buyer to the seller as a means of formal requesting, okay, a credit note. అంటే మన డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం ఎందుకు వేరే వాళ్ళని సపోజ్ సింపుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ మన బుక్స్లో డెబిట్ అయితే వేరే బుక్స్లో క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే మన బుక్స్లో డెబిట్ అంటే అవతల వాళ్ళ బుక్స్లో క్రెడిట్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్ అంటే అవతల బుక్స్ వాళ్ళతో డెబిట్ అంతే కదా సో అందుకని డెబిట్ నోట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ఎ బయర్ టు ద సెల్లర్ యాజ్ అ మీన్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్లీ రిక్వెస్టింగ్ ఏ క్రెడిట్ నోట్ అంటే వాళ్ళకి క్రెడిట్ నోట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మేము మీకు డెబిట్ నోట్ చేస్తున్నాము మీరు మాకు క్రెడిట్ నోట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Debit note acts as the source document to the purchase returns. Okay, purchase return journal. This is the source document issued for the purchase returns. In other words, it is an evidence for the occurrence of an reduction in expenses. సో నథింగ్ బట్ ఇంకేమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తగ్గించాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క డెబిట్ నోట్ మనం ఇష్యూ చేస్తాము. సో ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు తగ్గిస్తాము? సపోజ్ మనకు 1000 రూపీస్ రావాల్సిన పర్చేస్ని మనం 200 రూపీస్కి తను మనకి ఇచ్చాడు, ఆ 200 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాము? త్రూ దిస్ డెబిట్ నోట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, the seller might also issue a debit note instead of invoices in order to adjust upward the amount of an invoice already issued. Okay, as if the invoice is recorded in a wrong value. అంటే మనము పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్ ఉంటుందో, మనం పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్ ఉంటుందో ఆ బిల్లో రాంగ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం? ఎందుకంటే వన్స్ ద పర్చేస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ ఇట్ కెన్ మెటీరియల్ ఆర్డర్ చేసాము, ఓకేనా, కానీ మన సప్లయర్ ఏం చేశాడు, 1,50,000 కాకుండా 1,75,000 డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసేస్తాడు, మనకు మెటీరియల్ కూడా పంపించేస్తాడు, మనం యాక్సెప్ట్ కూడా చేసాము. బట్ వెన్ సీన్ బై అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ మన పర్చేస్ ఆర్డర్తో అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి విషయం తెలిసింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం ఆర్డర్ పెట్టింది 1,50,000, అంటే ఈ పలానా ఐటమ్స్ మనం ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకున్నామో అది 1,50,000కి రావాలి, కానీ వాళ్ళు 1,75,000కి చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 1,75,000 మనం బిల్ మళ్ళీ వాపస్ పంపించి దాన్ని ఆల్టర్నేట్ చేయలేం, అవునా? లేదా ఒకసారి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్లో
రిటర్న్స్ లో కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా సేల్స్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా GST రిటర్న్స్ కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి. అప్పుడు మనం దాన్ని ఆల్టరేషన్ చేయలేం కదా, సో అది ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, విల్ రేజ్ ఎ డెబిట్ నోట్. ఓకే, మనం డెబిట్ నోట్ రేస్ చేసి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాము. సో డెబిట్ నోట్, సో మనం డెబిట్ నోట్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ టు ద సప్లయర్ దట్ సార్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎ డెబిట్ నోట్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, నాకు చిన్న అకౌంట్ చిన్న ఇది కూడా ఉంది, నేను చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ సీ స్క్రీన్. వాట్ ఈస్ అ క్రెడిట్ నోట్? A credit note is a commercial document issued by a seller to the buyer. A credit note acts as a source of document for sales return journal. In other words, the credit note is an evidence of the reduction in sales. Ante simple. A debit note opposite credit note ki opposite debit note. Now if you can see here, for example, I am purchasing goods from Godrej. So I am goods purchase chesam Godrej nundi. Appudu entry em vastundi? When you are purchasing goods from Godrej account data to పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు గోద్రేజ్ వస్తుంది. అవునా, పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు గోద్రేజ్ వస్తుంది. సో పర్చేజ్ లో గోద్రేజ్ వస్తుంది, గోద్రేజ్ లో బై పర్చేజెస్ 1,25,000 కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే బై పర్చేజ్ 1,50,000 ఉంది, బట్ ఇది 1,25,000 పడాలి, బట్ 1,50,000 అయిపోయింది, మనం తీసేస్తాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? మన డెబిట్ అంటే ఈ క్రెడిట్ వాల్యూని తగ్గించాలి. We have to reduce this credit value of rupees 1,50,000. Then how we have to reduce? We can't make any corrections here. We can't strike it and write 1,25,000. If we are striking here 1,25,000 also, but our purchase document shows us 1,50,000. Then how to rectify? So to reduce the credit value, we will write in debit value. Ante kada. ఇప్పుడు మన క్రెడిట్ వాల్యూ అంటే క్రెడిట్ వాల్యూ తగ్గించాలంటే డెబిట్ సైడ్ లో రాస్తాం. డెబిట్ సైడ్ లో ఏం రాస్తాం? టు డెబిట్ నోట్ అని రాసి దేని గురించి అని రాసి ఇక్కడ అమౌంట్ రాస్తాం, ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలంటే అలా చేస్తాం. సో అలాగే క్రెడిట్ నోట్ కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ గోద్రేజ్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్ ఉన్నాం, గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్ 1,25,000 ఉంటుంది, అవునాక 1,25,000 వచ్చింది. సో మరి దాన్ని తగ్గించాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? క్రెడిట్ నోట్ రాస్తాం. అంటే మన క్రెడిట్ వాల్యూని తగ్గించాలంటే డెబిట్ లో రాయాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. క్రెడిట్ లో ఉన్న వాల్యూని డెబిట్ లో ఉన్న వాల్యూని రెడ్యూస్ చేయాలంటే క్రెడిట్ లో రాయాలి కాబట్టి క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇఫ్ ఎనీ వాల్యూ రికార్డెడ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ and that want to be altered, okay, that altered amount should be written on debit side. So we'll issue a debit note saying the reason and amount. మనం ఏదన్నా వాల్యూని క్రెడిట్ లో ఉన్న వాల్యూని తగ్గించాలంటే దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయలేం కాబట్టి మనం దాన్ని డెబిట్ సైడ్ లో రాసి మనము రెడ్యూస్ చేస్తాము. అలా డెబిట్ సైడ్ లో రాసి మనం రెడ్యూస్ చేస్తాము కాబట్టి మనం డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. అలాగే ఏమన్నా ఐటమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్ లో ఉంటుంది, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. ఓకేనా, అందుకని క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్ ఈస్ ఇష్యూడ్. Now see how to activate in the debit note in Tally. So debit note activation, gateway of Tally, F-line features, accounting features or inventory features. Accounting features lo kaani inventory features lo kaani ee three ono options మనం yes చేసుకోవాలి. Use debit note and credit note, yes. Record credit note in invoice mode, yes. Record debit note in invoice mode, yes. ఈ three ని yes చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ మోడ్ ఎందుకంటే మనం బయటి వాళ్ళకి ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్ లో వేయాలి, మనం ఏమైనా గూడ్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్ లోనే మనం రిటర్న్ చేస్తాం కదా, సో అందుకని ఆ ఇన్వాయిస్ మోడ్ కూడా వేయాలి. నౌ లెట్స్ సీ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ కానీ, సో అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ అన్నాం ఇక్కడ, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ కానీ లేదా ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ కానీ ఎక్కడైనా సెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గణపతి ఫర్నిచర్స్, సో use debit notes, yes. Record credit note invoice mode, yes. Record invoice mode, record debit note in invoice mode, yes. Record credit note in invoice mode, yes. So now debit notes and credit notes are activated. Okay, so for this you need an example, right? So I have taken some some transactions here. Okay, right, ఇక్కడ పర్చేస్ చేశాను, రైట్.
సో పర్చేస్ చేస్తేనే పర్చేస్ రిటర్న్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పర్చేస్ రిటర్న్ కి 2 మోడ్స్ చూపిస్తాను మీకు, ఒకటేమో విత్ ఇన్వెంటరీ, ఒకటేమో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ. హౌ టు డూ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. సో పర్చేజ్ ఉంది, ఓకే, డేట్స్ ఉన్నాయి, పార్టీ నేమ్. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ దిస్ అకౌంట్స్ అండ్ విల్ డూ రైట్. సో ఫస్ట్ పార్టీ నేమ్ కావాలి, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ ఎల్జీ అండ్ కో అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అందర్ పార్టీ ఒకటేగా క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్. ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్, ఓకే, నంబర్స్ రైట్. అలాగే ఎల్జీ టీవీ నంబర్స్ రైట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐ హోప్ లెట్స్ సీ పర్చేస్ అకౌంట్ ఈస్ దేర్. Purchase account, sorry, we have to create an account, right? Accounting info ledgers create. So already purchase account is there, again there is no need to create, right? So first we'll enter the purchase, then against that we are going to enter the purchase returns. So voucher entry, F9 purchase. So give some, what is the reference number, that is 10, give the reference number 10. Party name is Godrej, sorry, LG and Co. Okay, purchase, right. Next, name of the item, what you are purchasing, LG fridge. Okay, any purchase chesam LG fridge 20, rate enta 17,500. Okay, alage LG TV, reference number 20, LG and Co. LG TV, any purchase chesam LG TV 25, rate is 10,000. Okay, next again 30, LG and company. See ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనకు 17,500 కావాలి, కానీ 15,500 కి బిల్ అయింది. దీన్ని ఎట్లా ఆల్టర్ చేయాలో మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వి ఎంటర్ వాట్ వీ హావ్ రిసీవ్డ్. Item is LG fridge, quantity is 25, rate is 18,500. Again 40, LG and company purchase, name of the item is LG TV. Okay, quantity is 15, 9,000. Okay, 9,000 కి వచ్చింది బిల్, తక్కువ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. పర్చేస్ చేసాము. నౌ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద గూడ్స్. ఇవేమో క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేసాము, ఇవేమో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. దెన్ హౌ టు డూ దట్? సో గో ఫర్ అకౌంటింగ్ వోచర్స్. సో పర్చేస్ రిటర్న్స్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ద డెబిట్ నోట్. రిటర్న్ చేస్తున్నాము. ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదో ఐటమ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఈ టీవీ ఫ్రిడ్జ్ నుండి వాపస్ చేసాం, రిటర్న్ చేసాము. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఏ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ లో వచ్చింది మనకి? ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 10. సో పుట్ ద ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 10, డేటెడ్. పార్టీ నేమ్ ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ వాట్ వీ హావ్ రిటర్న్డ్ ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, ఎన్ని క్వాంటిటీ రిటర్న్? డెబిట్ నోట్ నెంబర్ 2. ఓకే, ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇస్ వాట్? 20. The original invoice number is 20. Then put original invoice number 20. LG purchase item LG TV. ఎన్ని వాపస్ చేసాము? 2 వాపస్ చేసాము. ఒకటి ఎంత? 10,000. రైట్, నౌ వీ హావ్ రిటర్న్. సో దీన్ని మనం ప్రింట్ తీసుకొని పంపించాల్సి ఉంటుంది డెబిట్ నోట్ని. ఓకేనా? సో ఆల్ట్ P. Okay, see the preview. So you can see debit note here. Okay, ఏం వాపస్ చేసాం? డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎన్ని, రేట్ ఎంత అయింది వాపస్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ డన్. నౌ హియర్ we are not returning the goods. If you are seeing the debit note 3 and 4,
if you are seeing this debit note 3 and 4, okay, this whole thing here we are not returning the goods. ఈ yellow color లో ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ goods వాపస్ చేయలేదు, కానీ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. The first one, in the first two things we have returned the goods, right? But in the third and fourth we are not returning the goods, but we are not returning the goods here. There is a rate difference. మనం దాని రేట్ డిఫరెన్స్ కోసం మళ్ళీ గూడ్స్ వాపస్ చేసి మళ్ళీ తీసుకురాలేం కదా, రేట్ డిఫరెన్స్. దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేస్తే సరిపోతుంది, అవునా? ఈ రెండు ఎందుకు వాపస్ చేసాము? సపోజ్ దర్ ఇస్ అ డ్యామేజ్ అనుకోండి, ఏదైనా డ్యామేజ్ చేసినప్పుడు, అంటే మనం ఇక్కడ బిల్ నెంబర్ 10 బిల్ నెంబర్ 20లో ఫ్రిడ్జ్లు టీవీలు పర్చేస్ చేస్తాము, ఇందులో ఏమైనా డ్యామేజ్ వచ్చి ఉంటే కనుక మనం వాపస్ చేస్తాం. అంటే ఫిజికల్గా గూడ్స్ అనేది మూవ్మెంట్ అవుతుంది, ఓకేనా? రైట్. బట్ ఇన్ 30 and 40, in purchase of 30 and 40 the goods are good, but there is a rate difference. What is the rate difference? అంటే 17,500 రాయాల్సింది 18,500 కి ఇచ్చారు, అవునా? సో there is a difference of how much rupees? 1,000 rupees. There is a difference of 1,000 rupees. So 25 into 1,000 rupees మనకి డిఫరెన్స్ రావాలి, 25,000. అలాగే ఇక్కడ కూడా 10,000 ఉంది, బట్ 9,000, అవునా? సో ఇక్కడ నాట్ ఇన్ దస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10,000 ఉంది, అంటే ఇక్కడ తక్కువ బిల్లింగ్ వచ్చింది మనకి, అవునా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, హౌ టు డూ దట్ నౌ? సో ఫస్ట్ వి ట్రై టు పోస్ట్ దిస్ 25,000 ఎంట్రీ, ఓకే? సో రేట్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో హౌ టు పోస్ట్ దిస్ రేట్ డిఫరెన్స్ నౌ? Okay, what is the bill number? That is debit note number 3. Virtual invoice number ఏంటి దీనిది? Virtual invoice number 30. So put 30. Okay. What is the party name? LG. Purchase. Item అడుగుతుంది, బట్ ఐటమ్ లో మనం వాపస్ చేయట్లేదు, అవునా? We are not returning the goods, but unless if you are giving the item, the cursor will not move here. Then how to do? Okay. Then how to do this? So here click on accounting invoice, click on accounting invoice. So in accounting invoice you can make it, okay? So it should be deducted from purchase, right? So purchase account debit చేస్తాం. అమౌంట్ ఎంత? 25,000. ఓకేనా? ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత? 25,000 అనుకున్నాం కదా, ఆ 25,000 వేయాలి. Right? So this is your 25,000. Now let's see what happens for an LG company account. This is your LG company, right? So 1, 2, 3, 4 4 purchase చేస్తాం, అవునా? 3,50,000, 2,50,000, 4,62,500, 1,35,000 4 పర్చేస్ చేసాము. దీనిలో ఈ రెండింటికి రిటర్న్స్ ఉన్నాయి, 35,000, 20,000. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ టేకింగ్ ద 8th one, అంటే మనం ఇప్పుడు 1,35,000 ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే, 1,35,000 ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే యాక్చువల్ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉండాలి? 10,000 ఉండాలి, అవునా? అంటే ఇట్ షుడ్ బి, ద ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి హౌ మచ్? 15,000 into 10, అంటే 1,50,000 ఉండాలి. కానీ మనకి 1,35,000 ఉంది, అవునా? ఇట్ షుడ్ బి 1 lakh, కానీ సారీ 3,75,000 ఉండాలి, కానీ 4,75,000 ఉంది, అంటే ఎక్కువ ఉంది. ఓకేనా? ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్? ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్, ఇట్ ఈస్ లెస్సర్. ఇది గ్రేటర్ ఉంది, ఇది లెస్సర్ ఉంది. అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ యొక్క ఇన్వాయిస్ అయితే 4,62,000 ఉందో, ఈ 4,65,000 ఏదైతే ఉందో అది తగ్గాలి కాబట్టి మనం డెబిట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ పెరగాలి, మనకి 1,35,000 షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. యాక్చువల్లీ 1,35,000 చేశాడు, కానీ 1,35,000 ఇట్ షుడ్ బి 1,50,000, బట్ ఇట్ ఈస్ 1,35,000. అంటే ఈ అమౌంట్ ఇంకా పెరగాలి, అంటే ఈ ఇన్వాయిస్ 1,35,000 కాదు, 1,50,000 ఉండాలి. సో దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 15,000. అంటే 15,000 డెబిట్ చేయాలన్నా క్రెడిట్ చేయాలన్నా? డెబిట్ చేస్తే ఇంకా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 3,50,000 35 సెట్ అయిపోయింది, ఈ 2,50,000 20 సెట్ అయిపోయింది, ఇది కరెక్ట్ అయిపోయింది. కానీ 1,35,000 ఉండాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. సో అది క్రెడిట్ చేయాలి మనం,
ఓకే. సో అందుకని డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ లో చెప్పాను. డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ కి పర్చేస్ రిటర్న్స్ కి కాదు, రేట్ డిఫరెన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, బీ వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్. సీ ద థర్డ్ వన్. ఓకేనా, మీరు రెండిట్లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ అంటే మనకి 4,37,500 ఉండాలి, కానీ 4,60,000 ఎక్కువ ఉంది, అంటే క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది. అది తగ్గించడానికి మనం డెబిట్ నోట్ చేసాము. వీడు తక్కువ చేశాడు బిల్లు, కానీ అది ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ తక్కువ చేశాడు. సో ఇంకా మనం క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి దాన్ని. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇట్ షుడ్ బి 1,50,000, అంటే ఇక్కడ 1,50,000 ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో 1,35,000 ఉంది. Then how to do that? Okay, for this purpose we have to go for credit note. అంటే క్రెడిట్ నోట్ డెబిట్ నోట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? డెబిట్ నోట్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ వాల్యూని తగ్గించడానికి, క్రెడిట్ నోట్ అంటే వాల్యూ పెంచడానికి. ఎక్కడ? ఈ క్రెడిటార్ ప్లేస్ లో అది. ఓకే, సో అగైన్ ఐ యామ్ గోయింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ నోట్. What's the invoice number? What is that? What's the invoice number? What's the invoice number is 50. Okay, party name LG. Okay, purchase. Okay, it is not allowing purchases, right? Okay, actually should show purchase here. Okay, what is the original invoice number is 15. Take 15. Purchase తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ, ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. Okay, so you take some purchase account. What is the amount? Difference is 15,000. Let's see now. Sorry, LG and company. Now if you observe, LG and company 50. Actually purchase account రావాలి ఇక్కడ, but I know why it is not coming here. Or you put an F7 journal. F7 journal లో చూద్దాం వస్తుందేమో. రైట్, మీరు F7 జర్నల్లో తీసుకొని చేయండి. ఓకే, యూ టేక్ ఇన్ F7 జర్నల్ అండ్ డూ ఇట్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద వే. ఓకే, రైట్, నౌ లెట్ వి సీ గో ఫర్ an sales return. So once again repeating here, so whenever the rate is more than, అంటే మనకి బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బిల్లింగ్ అయింది అనుకోండి, డెబిట్ నోట్లో చేయండి. మన బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా తక్కువలో అయింది అనుకోండి, అది మీరు జర్నల్లో చేయండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్. నౌ సేల్స్. Okay, that sales is TMC musicals. I am creating account of TMC musicals. Accounting info, ledgers, create TMC musicals under sundry debtors. Okay, now first we are going to make the sales entry.
Okay, reference number is S1. I am putting as S1. S1 is the reference number. Party name is TMC Musicals. What are the items you have sent? So again it is in particulars. Particulars ante accounting mode. So how to convert it? You click on Alt I or press item invoice. Press item invoice. Okay. Press item invoice. You get the item invoice mode. Okay. Go for sales. Name of the item what you are selling here is LG fridge. LG fridge. Okay. Quantity any 10. 20,000. Okay. That's all. 2 lakhs. Okay. Again Malli S2 is the reference number. Okay. Party name is, what is the party name? Party name is TMC Musicals. Okay. What we are selling here is LG TV. Okay. How many we are selling here is 15. The rate is 15,000. Okay. Next TMC Musicals again, sorry, invoice number is S3 S.3. Party name is TMC Musicals. Sales item is LG fridge. Quantity is 10. 18,500. should తక్కువ చేస్తాం మనం బిల్లింగ్ ఇక్కడ. it should be okay, rate should be 18,000 but we have billed for 18,500. Rate should be 15,000 but we have billed for 12,000. so that should be done in credit note. Yes, 4. TVNE 15, 12,000. Sales returns. So sales return is F9 credit, F8 credit note. Virtual invoice number. What is that? Virtual invoice number is S1. Okay. Virtual number is S1. What is the party name is TMC Musicals. Select sales. Name of the item is LG fridge. Okay. To directing it is 20,000. Okay. First one 20,000, 20,000. Okay. Next 15,000. Original invoice number is S2. Okay. TMC Musicals. Name of the item is LG TV. Any quantity return వచ్చాయి 2, 15,000. రైట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాం మనము ఐటమ్ అంటే ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ ఇది ఇక్కడ అంతా ఓకే బట్ రేట్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బి బిల్డ్ ఫర్ 20,000 బట్ వీ హావ్ బిల్డ్ ఫర్ 18,500. ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ క్రెడిట్ నోట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్. Party name is TMC Musicals. Okay. Particulars lo it should be affected sales account. Go for sales account. Okay. 18,500 undali. Actually ఎంత ఉండాలి బిల్లింగ్ 10,000 ఉండాలి బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 18,000. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి 20,000 minus 15,000 into 15. సో సారీ 20,000 minus 18,000. So 1,500. So 1,500 into 10 is 15,000. 1,50,000. Right. So 1 lakh, there is a difference. Sorry, 1,500 into 10. So there is a difference of 1,50,000 rupees. So there is a difference of 15,000 rupees. So 15,000. రైట్. అలాగే ఇది కూడా మనకి ఎంత 15,000 ఉండాల్సింది 12,000 చేస్తాం. ఇట్ షుడ్ బి 15,000. ఓకే.
but we have done for less. So how many quantity? 3000 into 15, it should be 45,000. So again select yes for, okay, again TMC musicals, okay, sales account, amount is 45,000. Right. Suppose think that the rate difference is, it should be actually 15 చేయాల్సింది 16,000 చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి, డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. బట్ డెబిట్ నోట్ విల్ నాట్ టేక్ ద, ఓకే, ఫ్రమ్ టీఎం డెబిట్ నోట్ చేసినాం కరెక్టే, కానీ సేల్స్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, F7 జర్నల్లో టీఎంసీ మ్యూజికల్స్ తీసుకొని 16,000 తీసుకొని ఇక్కడ మీరు క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ హౌ టు డూ. You have to check in journals and save it. Okay, I'm not saving it, just I'm showing to you. So these are the situations. Okay, so once again I'm repeating, please see the class. Right, so purchase account lo first ikkada em chesamu, purchase we have done 10 items, quantity is 20, rate is 17,500, 3,50,000. అంటే ఫస్ట్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ లో దే ఆర్ కరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేసాము, ఓకేనా, అవి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిటర్న్ చేసాము. ఓకే, సెకండ్ లో 17,500 రేట్ ఉండాలి, కానీ 18,500 రేట్ ఎక్కువ చేసాం, మర్చిపోయి రేట్ ఎక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం. ఇక్కడ రేట్ తక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం, ఎక్కువ చేసాము తక్కువ చేసాం. సో ఎక్కువ చేసినప్పుడు రేట్ ఏమవుతుంది, సో మనం క్రెడిట్లో ఎక్కువ చూపిస్తాం కాబట్టి అది తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. రైట్, సో ఫర్ దిస్ 18,500 we have issued an debit note. Okay, but here what happens, 10,000 కావాల్సింది 9,500 ఉంది. Here we have to issue credit note because it should be increased, but credit note will not done, so we are doing in journal. Okay, is the two things. అట్లాగే సేల్స్ లో కూడా ఫస్ట్ వన్ 10 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము, సెకండ్ వన్ 15 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము. ఓకే, సో 10 into 20, 2 lakhs, 15 into 1500, 2,25,000. Okay, here the 10 we are returning 2 quantity we have returned because there is a default in quotes and we have done through invoice mode. Here in third and fourth there is a rate difference. There is a rate difference. How is, what is that rate difference? 20,000 బిల్ చేయాలి కానీ 18,500 తక్కువ చేసాము. ఓకే, సో అందుకనే క్రెడిట్ నోట్ చేసాము, ఇది కూడా క్రెడిట్ నోట్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000 చేయాలి 12,500, బట్ 16,000 చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం అనుకోండి తగ్గించాలి, సో డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. సో యాజ్ డెబిట్ నోట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఫర్ సేల్స్, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ జర్నల్ ఎంట్రీ if it is more. Okay, right, then how to take the print off of this we are going to see now. Okay, Alt P, F12. So this is the credit note you can issue to the party. Okay, and this one without inventory, that also you can say. So you can write that sales and where to write the narration. Okay, అంటే మన సేల్స్ అక్కడ అంతే క్వాంటిటీ ఉంది తెలిసిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి తెలియదు కదా. సో హియర్ యూ కెన్ నరేషన్ been credit note issued for rate difference, ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ క్వాంటిటీ ఎంత 15,000 అయింది. ఓకే, రేట్ డిఫరెన్స్ ఎంతకి, రేట్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయండి. ఓకేనా, రేట్ డిఫరెన్స్ బీయింగ్ క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూడ్ ఫర్ రేట్ డిఫరెన్స్ ఫర్ 10 numbers quantity. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫర్ 10 numbers quantity
wide invoice number so and so. ఓకేనా, అట్లా అన్ని రాసేసి చేయండి. సో పేజ్ అప్, ప్రెస్ ఆల్ట్ పి, దెన్ యూ కెన్ సీ ద నరేషన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు రాసిన నరేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ నేను నరేషన్ కనబట్టలేదు. అంటే 45,000 అని తెలిసింది, బట్ 45,000 దేనికి ఇస్తున్నాడు ఏదో తెలియదు. Now here what happens? Here there is no narration. We have written the narration, but there is no narration. Then how to do that? Go for Alt P and press F12. Okay, F12 లో చూస్తుంటే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ప్రింట్ నరేషన్స్ అని. See in the, you can see a print narrations. Okay, this option, print narrations. Okay, now you can see here remarks and content. Being credit note issued for rate difference for 10 numbers quantity. Okay, while invoice number so and so, so and so, that you can have the credit note for the party. Okay, so in today's class we have discussed, so students, in today's class we have discussed about debit notes and credit notes. Okay, so debit note మనము 2 types లో చేయొచ్చు. ఒకటేమో క్వాంటిటీ వైజ్ గా చేస్తాము, ఒకటేమో క్వాంటిటీ లేకుండా రేట్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తాము. సో క్వాంటిటీ వైజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే మనకి రేట్ డిఫరెన్స్, సారీ డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే 100 వచ్చాయి, 100లో ఒక 20 డ్యామేజ్ అయినాయి. సో అప్పుడు మామూలుగా సేల్స్ ఎలాగ ప్రిపేర్ చేస్తాము, అలాగే పర్చేస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో అలాగే మనం పర్చేస్ రిటర్న్ని కూడా డెబిట్ నోట్లో వెళ్ళేసి ఎంత క్వాంటిటీ, ఎంత ఏం రిటర్న్ చేస్తాము, ఎన్ని క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేస్తాము, రేట్ ఏంటి అని చేసేసి యాజ్గా మీరు ఎలాగైతే పర్చేస్ ఎంట్రీ చేస్తారో అలాగే డెబిట్ నోట్ అలాగే ఎంట్రీ చేసేసి ప్రింట్అవుట్ తీసి వాళ్ళు పంపించడం లేదా ఫైలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ జాగ్రత్త ఆలోచించండి. డెబిట్ నోట్ అంటే అనుకున్న దాని రేటు కన్నా ఎక్కువకి అమ్ముతే మనకు క్రెడిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఓకే, పర్చేస్లో మనం 100 రూపీస్కి వేయాల్సిన బిల్లు 120కి వేసామనుకో, ఆ పార్టీ నేమ్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్లో ఉంటుంది, క్రెడిట్ 120కి ఉంటుంది, ఆ 20 రూపీస్ తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ వేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అదే పర్చేస్ బిల్ 100 కానీ మనము 80కి వేసాము అంటే ఇంకా 20 క్రెడిట్ కావాలి. సో అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ కాకుండా జర్నల్ వోచర్లో మనం ఎంట్రీ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, రైట్, వైస్ వర్సా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఆల్సో, వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ సేల్స్, ఓకే మనం సేల్స్ చేసాము, ఓకే ఒక 50 క్వాంటిటీ సేల్ చేసాము, అందులో ఒక 5 మనకు రిజెక్ట్ అయినాయి అంటే అక్కడ క్వాంటిటీ బాగాలేదు, సో మళ్ళీ మనకు వాపస్ చేయాలి కాబట్టి మన క్రెడిట్ నోట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేల్స్ ఎలా అయితే ఎంట్రీ చేస్తున్నామో సేల్స్ రిటర్న్ కూడా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అదేవిధంగా సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా మనం ఎంట్రీ చేస్తాము. ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా అదేవిధంగా ఎంట్రీ చేసి ఆ క్వాంటిటీ వేసి ఎంత క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది మనం ఇష్యూ చేస్తాము. ఇంకొకటి ఇన్వాయిస్ ఫార్మ్ అంటే ఇక్కడ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే మనం 100 రూపీస్ బిల్లింగ్ చేయాల్సింది ఒక 150కి బిల్లింగ్ చేయాల్సింది మనం 130కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, లేదా 120కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, 30 రూపీస్ తక్కువ చేస్తాం అవునా, అంటే 30 రూపీస్ డెబిట్ చేస్తాం మన బుక్లో. అంటే సేల్స్ అకౌంట్ పార్టీ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్, పార్టీలో డెబిట్లో 130 ఉంటుంది. అది పెంచడానికి సపోజ్ సోల్ గుడ్స్ గోద్రేజ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏముంటుంది, గోద్రేజ్ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్, గోద్రేజ్లో టు సేల్స్ అని రాస్తాం, సేల్స్లో బై గోద్రేజ్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ బై గోద్రేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం తక్కువ చేస్తాం అక్కడ, సో అందుకని ఆ పార్టీ అకౌంట్ మనం డెబిట్ చేస్తాం అనమాట, అంతేనా. సో గోద్రేజ్ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్ ఉన్నప్పుడు గోద్రేజ్ టు సేల్స్ రాస్తాం, అక్కడ డెబిట్ నోట్ 100 రూపీస్ ఉంది. సో ఇంకా మనం ఇంకా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 20 రూపీస్కి డెబిట్ నోట్ కానీ డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్లా, సో మనకి అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి, మనము పర్చేస్ చేసినప్పుడు అనుకున్న దానికన్నా రేట్ 100 రూపీస్ ఉన్న రేట్ని 120కి చేస్తే తగ్గించడానికి డెబిట్ నోట్ రాస్తాం.
సో 120 ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి, జనరల్ 800కి బిల్లింగ్ చేసామనుకోండి, క్రెడిట్ నోట్ చేయండి. ఓకే రైట్, ఆ విధంగా క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి. అదేవిధంగా అనుకున్న బిల్లింగ్ కనుక ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి, జర్నల్లో పోస్ట్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ సేల్స్ అండ్ sales orders and purchase orders, right? So see the screen once again. I repeat the class how to activate and all. So first is debit note activation. How to do? Gateway of Tally, F-line features, accounting features and inventory features, right? So మన gateway of Tally కి వెళ్ళేసి F-line features లో వెళ్ళేసి, ఓకే, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లో కానీ ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ లో కానీ డెబిట్ మనం మామూలుగా చేసాము. సారీ, ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ, మనకి ఈ 3 ఆప్షన్స్ మనము డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ 3 ఆప్షన్స్ మనం ఎస్ చేస్తాం. ఓకే, it is activation. Once it is activated, then when you go for accounting vouchers you can see the debit notes and credit notes. అది యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మీరు డెబిట్ నోట్స్ని క్రెడిట్ నోట్స్ని చూడొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అది విత్ ఇన్వెంటరీ కావాలంటే ఐటమ్ ఇన్వాయిస్కి వెళ్తారు. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అవసరం లేదనుకోండి, వితౌట్ ఇన్వెంటరీ అవసరం లేదనుకోండి, అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ వెళ్తారు. సో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? దెర్ ఈస్ అ రేట్ డిఫరెన్స్. ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? దెర్ ఈస్ అ రిటర్న్స్. ఓకే, యాజ్ వోచర్లో కూడా మీరు ఎంట్రీ చేసుకో. యాజ్ వోచర్ జస్ట్ లైక్ యువర్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే, పార్టీ నేమ్ డెబిట్, ఓకే, purchases credit, or sometimes purchase is purchase ఇక్కడ డెబిట్ కాదు, మనకి డెబిట్ నోట్లో purchase will not debit, that's why you go for F7, right? So here debit note in 2 modes, that is in accounting invoice, one is item invoice, one is accounting invoice. అలాగే క్రెడిట్ నోట్లో ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, దెన్ హౌ టు సీ ఆల్ దీస్ రిపోర్ట్స్? డిస్ప్లే, అకౌంట్ బుక్స్, లెడ్జర్స్, టీఎంసీ మ్యూజికల్స్. ఈ టీఎంసీ మ్యూజికల్స్లో మనం క్రెడిట్ నోట్ వేస్తాం. క్రెడిట్ నోట్ అంటే వన్ బుక్లో మనం డెబిట్ చేసాము కాబట్టి ఆ వాల్యూ తగ్గాలి కాబట్టి మనం క్రెడిట్ నోట్ చేస్తాము. ఓకేనా, 2 lakhs ఇస్ సేల్స్, అందులో మనకి రిటర్న్ చేశాడు, సో మైనస్ మన అకౌంట్లో తగ్గాలి కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తాం. ఓకే, దిస్ వన్. అలాగే 18,500 ఉండాలి, సో ఇంకా క్రెడిట్ కాదు, ఇంకా పెరగాలంటే తగ్గించాలి కదా వాల్యూ అనుకున్న దానికన్నా. ఇక్కడ రేట్ ఎంత ఉండాలి? 20,000 ఉండాలి. బట్ మనం ఏం చేస్తాము? 18,500 తక్కువ ఇస్తాం, ఇంకా పెరగాలి, అందుకనే మనము ఇక్కడ చేస్తాం. ఓకే, okay, so this is where how to use the debit notes and credit notes. Okay, right? So students, for today's class we have discussed about debit notes and credit notes. In tomorrow's class and the next class we are going to see about cost centers. Okay, then after we are going to cost centers or bills payables. So sorry, next topic it's better to talk about receivables and payables. So in the next class we are going to discuss about the receivables payables. So bills receivables అంటే మనకి బిజినెస్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మనకి బిల్స్ ఎంత రావాలి, మార్కెట్లో ఉంటే మనకి అమౌంట్ ఎంత కలెక్షన్ రావాల్సి ఉంది, మన మార్కెట్లో ఎంత పేమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది, వాళ్ళకి రిమైండర్ లెటర్స్ ఎలా పంపించాలి. రిమైండర్ లెటర్స్ అంటే మనకి డబ్బు పేమెంట్ ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళకి మనకి పేమెంట్ ఇవ్వాల్సినవి అని మన లెటర్ పంపించాలి. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము అంటే రిసీవబుల్స్ పేబుల్స్లో మనం ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ చేసి, ఒక లెటర్ డాక్యుమెంట్ డ్రాఫ్ట్ చేసి, వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ నెంబర్స్ అన్ని పెట్టేసి మనం వాళ్ళకి మెయిల్ చేస్తాం. సో బట్ ఇన్ టాలీ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు డూ లైక్ దట్. ఆటోమేటికల్లీ ఆ పార్టీ లెడ్జర్ అకౌంట్కి వెళ్ళేస్తే మన ఏ బిల్స్ డ్యూ ఉన్నాయి, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు డ్యూ ఉన్నాయి, ఏజ్ వైజ్ కానీ పార్టీ వైజ్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటుంది. సో డిఫాల్ట్గా లెటర్ కూడా అందులోనే ఉంటుంది. ఆ డిఫాల్ట్ లెటర్ని మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, లేదా దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని సైన్ చేసి స్కాన్ చేసి పంపించవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్లో టాలీలో నుండే
మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, టాలీలో నుండి మనం పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఎక్సెల్ ఫైల్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్తో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Good morning students. After a long time we have met with you all. So hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally training from APS skill development program. I am here to teach you about Tally on GST. So we are going to learn here about Tally with GST. Right. So in the long when we saw in the last class చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదన్నా ఫస్ట్ మన టాపిక్స్ ఏంటి అని డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నౌ. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను, ఒక 2-3 సెకండ్స్ 4-5 సెకండ్స్ చూడండి. So these are the topics we have to discuss in Tally training program. So first one, the topic will be introduction to Tally ERP 9. Okay, తర్వాత installation and company creation ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత company features and configurations of Tally. తర్వాత chart of accounts, that is nothing but creation of your ledger accounts. అంటే మన Tally ledger accounts ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ, ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, పర్చేసెస్, రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా అండ్ జనరల్ వోచర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. సో తర్వాత వోచర్ క్లాస్, ఇన్వెంటరీ వోచర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్, invoice configuration, banking, check printing features and other features of Tally and other features and configuration elanti features అన్ని ఇంకంటే టాలీకి ఉన్న కాకుండా వేరే ఫీచర్స్ కూడా మనం టాలీలో డిస్కస్ చేస్తాము ఈ టాపిక్లో. సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ వచ్చేసి మీకు 2 hours ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇది ఇంతవరకు మీకు టాలీ సిలబస్ అవుతుంది. తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ అండ్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది. ఓకే, అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జిఎస్టీ ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మరి టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాం మనం. జిఎస్టీ ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, జిఎస్టీ లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, జిఎస్టీ ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్, ఓకే, జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 classes తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే, ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు జిఎస్టీ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అండ్ టీడీఎస్ కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, అవి ఎలా
మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్సే కాకుండా మనకి టాలీ ఉంటుంది, ఆ పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్, పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ఏ, ఓకే, హెచ్ఆర్ఏ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, పిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్లో పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా, మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎట్లా చేసుకోవాలి, సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి, అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. డిస్కస్ ఇన్ టాలీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమైనా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద సిలబస్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో టోటల్గా 60 hours ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద సో మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, ఓచెస్ ఎలా ఎంట్రీస్ ఎలా చేయాలి, లెక్చర్స్ ఎంట్రీ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ టాలీతో పాటు జిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్, గుడ్ టాపిక్, మన జిఎస్టీ ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. ఓకే, ద టాలీ ఇస్ పవర్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. సో this we can discuss. So Tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్, నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాల్ చేసి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలా మంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో నేను ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేశారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే, సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ some other foreign, some site is from the US, some site is from Germany, some site from London. So it is not, basically Tally was developed by Indian person. So ఇప్పుడు మా వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్ లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఇస్ ఎ హోమ్ గ్రౌండ్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As Tally is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది టాలీ. సో అందుకని మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using the license version. Then coming to the most, అంటే తర్వాత వచ్చేసి the most preferred business management solutions in India. So Tally was the most preferred business management solution. Tally was the accounting solutions in India అనమాట. సో అవి కాకుండా 25,000 ప్లస్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఏమంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ టు ద స్టూడెంట్స్, టు ద కాలేజెస్, టు ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ద మిషన్, వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆఫ్ టాలీ? సో టాలీలో ఉన్న మెయిన్ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసేటట్టు యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్, సో ఇఫ్ యూ సీ ద టాలీ హియర్, Tally Solutions then was known as Plutronics Private Limited. So Tally when was started, so the start అయినప్పుడు టాలీ నేమ్ అని కాకుండా Plutronics
అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాస్ co-founded in the year 1986 by Shyam Sundar Goenka and his son Bharat Goenka. అంటే భరత్ గోయింకా was the main person who has invented the software. So Shyam Sundar Goenka is the father of Mr. Bharat Goenka. So Bharat Goenka ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ కెన్ సీ హియర్ Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి. ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే, మనము యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్ కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే భరత్ గోయింకా స్టార్టెడ్ హిజ్ research on the development and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే product ని చేసేసి దాన్ని ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్ తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారంట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ కెన్ సీ దట్, సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్ లో చూడొచ్చు భరత్ గోయింకా ఇస్ ద పర్సన్, అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకి టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ ద ఫాదర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్ లో చూస్తున్నారు కదా, భరత్ గోయింకా ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఇస్ ద ఫౌండర్, క్రియేటర్ ఆఫ్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్. సో రీసెంట్ గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going through, if you see this journey of Tally, and Tally ela journey start ayindi. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Putronics Private Limited then Tally kinda marcharu in the year 1988 lo. 1997 లో 98 లో మనకి 98 లో ఏదైతే టాలీ తయారు చేశారో స్టార్ట్ చేశారో when it was started it was only to be worked on DOS mode. DOS అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా కొంతమందికి ఆ సాఫ్ట్వేర్ తెలుసు, ప్రెసెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డివైస్ గురించి చాలా మంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి అంటే ఆ డిస్క్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్, యూనెక్స్, లైనక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి, ఎర్లియర్ ఇన్ 90s దేర్ వాజ్ DOS అనే మోడ్ లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అలా ఉంటాయి. సో ఆ బేస్ గా మనకి టాలీ అనేది తయారు చేశారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండోస్ బేస్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశారు. సో టాలీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4 అంటే 5.4 వర్షన్ తో తను స్టార్ట్ చేశారు. సో మీరు టాలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4, 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99 లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మలీ చేంజ్ ఇట్స్ నేమ్స్ అట్ టాలీ సొల్యూషన్స్. సో ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99 లో టాలీ సొల్యూషన్స్ కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001 లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్ లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3 లో మనకి ఇన్వెంటరీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే 5.4 వర్షన్ లో మాక్సిమం ఓన్లీ దే హావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్, సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్ని కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3 కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవాలని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్ లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్ గా, అంటే హూ ఇస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద టాలీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లైక్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005 లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే GST వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి GST కొత్త ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి VAT వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ VAT అన్నమాట.
సో వాటికి ముందు జిఎస్టీ మనకి ఏపీ జిఎస్టీ అంటే ఏపీ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వ్యాట్ తీసుకొచ్చారు. వ్యాట్ రిప్లేస్ చేసేసి ప్రెసెంట్ ఇన్ 2007లో మనకి జిఎస్టీ రిప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో, టాక్సేషన్ ఎలా అయితే చేంజెస్ అవుతున్నాయో, సో అదేవిధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్ and in the year 2006 they have launched one more new release called 8.1. so 8.1 లో ఉన్న మెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో, మరాఠీలో, ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్, హిందీ, తెలుగు, గుజరాతీ, మరాఠీ, సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మన టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశారు. సో కమింగ్ లైక్ దట్, సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 ద కంపెనీ హాస్ రిలీజ్డ్ tally.erp9, okay, a business management solution. So what is the main use of this tally ERP9? సో టాలీ ERP9 లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే మన కంపెనీ డేటా not only in one branch, you can accept your system throughout India globally. అంటే ఈ మనం టాలీ ERP9 వర్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP9 మన ఆఫీస్లో ఉన్నామనుకోండి. సో మన ఆఫీస్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్లో ఫామ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్, ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పేరోల్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్గా అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్ టాలీ has the features of accounting features, inventory features, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box anamata. In one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ERP9. సో మన ERP9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నాను, నా డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది, సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్, సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పి బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్లో మన టాలీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలా మంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్ని ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వేర్ వి ఆర్ సిటీ. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షనల్ ఫీవర్ వచ్చి ఏదో ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఇంకేదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేది ఉంటుంది. సో in that point of view also we can access our system, we can generate the invoice from at home and we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at office. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని
ఎవరికైతే అవసరమో డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదా మన సప్లయర్ కానీ, లేదా మన డెటార్ కానీ, లేదా మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి, సో దిస్ ఆర్ దట్. సో 2005 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజెస్తో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ERP 9 అని రిలీజ్ చేస్తారు. అలాగే చూసుకుంటే in 2015 the Tally solutions allowed the launch of Tally.ERP 9 release with 5th. So release 5 ఏంటి అని అంటారు. సో release 1, 2, 3, 4, 5. So release are nothing but version అంటే if you are having the major changes. Release అంటే where we have some little changes, అంటే చిన్న చేంజెస్ ఏమండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ లైక్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది, అవునా. సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ 1 రిలీజ్, అంటే ఆ 1లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1, 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ టాలీ 9, టాలీ ERP 9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 1, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 2, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 3, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 4, టాలీ ERP 9 రిలీజ్ 5.5. సో అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ వ్యాట్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, TDS కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the taxpayer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన GST లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో దే ఈస్ ద పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు, సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన GST వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ ఓకే. సో ఇన్ 2007 the company was launched the updated system GST compliance software in 2007. okay, so when you see that మన అంటే 2017లో మన GST విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది GST స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక GSTలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే GST రిలీజ్ 6 4.0.8. So this was the latest release by the Tally which now providing in the market. సో GST అంటే GST వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ, అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే GST వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నాము, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడ్ ఇన్ ద పోర్టల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ, ఎవరితో యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఎ మొబైల్. సో అలాగే టాలీ కూడా నౌ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్. అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా ఇవాళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, ఇవాళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా GST వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా 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 పెరిగాయి.
సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ ఇప్పుడు మన ఉన్న అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ లేక పీజీ పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు టాలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నా కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూస్తున్నాము టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాస్ రినౌన్డ్ యాజ్ టాలీ. 97లో టాలీ 5.4 రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ అండ్ కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ ఇంటి అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో కంపెనీ ERP 9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో మన 17లో మన GST వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ ఇన్వెంటరీ కానీ టాక్సేషన్ కానీ పేరోల్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్కరెన్స్ నాయిస్లెస్ కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్ ఇందాక చెప్పాను. మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP 9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ టు టాలీ అయినా మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ, స్టాచ్యుటరీ కంప్రైజెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు GSలో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్స్. జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ సో ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివని చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ మరి టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్క మనం నేర్చుకున్న టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ? సో సపోజ్ see your head office now. So your head office is at some other place. So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch management also can be done. And ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ లో మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ కెన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరెంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ టాలీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organizations, so these all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మరి టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్ లో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ లేదంటే పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్ లో కానీ, ఒకవేళ పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఫినిష్ గుడ్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్లో కానీ,
సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోతే, సో ఈ యొక్క ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్ లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్ లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ అంటే మల్టీలింగ్వల్. సో వేర్ కెన్ యూ హ్యావ్ మరాఠీ, ఓకే, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ, సంస్కృతం. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వేర్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద టాలీ, రైట్? సారీ, సో డూ యూ నో వాట్? సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాయి ఈ 3 స్క్రీన్ లో. అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్, స్మాల్, మీడియం అండ్ లార్జ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్, మీడియం ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయి ఇండస్ట్రీలో, మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 million jobs. So 1.3 million jobs and almost 90% of the use tally. So 90% of the 1.3 or 90% of the people required this finance jobs. Okay, so finance jobs కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్, అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్ ఈ స్లైడ్ లో నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి డెవలప్ అయిన ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్ లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్ లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనం చెప్తుంది, రైట్? సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈస్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగే చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ అంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని ఉన్న కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక వీక్లీ డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూజ్ చేస్తారండి, లైక్ యూఏఈ కానీ సౌదీ అరేబియా కానీ అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ ద బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూజ్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో that is nothing but they are preferring for tally certification people or tally people anamata. Okay, so local newspapers chuskunte Times Classifieds kani atla. So this just to make just oka boost up cheyadaniki ante tally valla ekkada opportunities unnayi asalu unda leda anadi meeku teliyadanikani so naku daggara unna konni newspaper collection chesi mee daggara pettanu. Okay, so you can see that, right? Right, so you can see like area wise also. Hyderabad lo also, Mumbai, Delhi. So not only in India but you have in global employment opportunities also. So tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది, ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడర్స్. సో ఐ వాంట్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్ అంటే టాలీ వాళ్ళు టైప్ కొన్ని కాలేజెస్తో కూడా టైప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్.
ఓకే, కాలేజెస్ కానీ ఇట్లా పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైఅప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట. సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము, టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, సో అక్కడ స్లైడ్స్ వేసాం మనం చూసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక, సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేసాం. సో బిఫోర్ దట్, సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి, రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను, హౌ టు డూ అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి ఫస్ట్, www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అనే బటన్ ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అండి, జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకొని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me. So depending upon your system configuration, system speed, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని ప్లీజ్ రిలీజ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా వచ్చి మీకు స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్.
మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసాను సరిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే, సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఇదేం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్ అంతే. సో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April, ఓకే, 2nd April ఇట్లా. సో 3rd April డేట్ తీసుకోదు. అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీ ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫీచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫీచర్స్ ఉంటుంది. మేము ఇందాకని చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, టాక్సేషన్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అన్నమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొంత ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రొఫైల్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియో. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎస్ యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది అది చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్, అంటే ఇవాళ మన సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము. ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము. ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము. కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hi, hello, good morning viewers.
Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there. What is the syllabus of Tally? What are we are going to learn? And chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features and payroll features. Okay, after this then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen, then we can know how to create the. Now we are going to see the right. So just click on Tally icon, the screen will be opened. Okay, so la screen open అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారి ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చాలా ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode, come down and select the education mode. అంటే అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లలో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్. రైట్. సో yesterday FLN features lo yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features ante enti మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్ తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదొక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ ని ఇన్వెంటరీ రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి. టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. Next one is batch wise details. This is very important. Who is maintaining stock in like eatable things. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈటబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కిచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈటబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ
వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, టాబ్లెట్స్ కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళు స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అనమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్కొని చేశారు, ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్ గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉండదు, డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్ లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం, ఓకే. అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఆల్సో యూ సీ F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి, ఓకే. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్ లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ చేసి పెడతాం, ఓకే. సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఐటమ్స్, అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ కాస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ చేసి పెట్టుకొని చేస్తారు, ఓకే. సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్. వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్, ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ సమ్ హోల్సేలర్స్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ రీటైలర్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్ లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి, ఓకే. సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము, ఓకే. దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యుములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ క్యాన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E. And I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vannit kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. పర్చేస్ కాస్ట్ మన అక్యుములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందని తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. దెన్ we move to the taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT,
excise, TDS and TCS. So these all were available till for 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసండి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికీ ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే అవి చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ కంటైన్స్ వ్యాట్ దెన్ దిస్ ఫీచర్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ అండ్ యూ కెన్ సీ. సో అలాగే ఎక్సైజ్, సర్వీస్ ట్యాక్స్, టీడీఎస్, టీసీఎస్. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay. Alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop. These are the some. When you click on this Tally shop, సో యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్ యాడ్-ఆన్స్ అనమాట. అంటే ఒక యాప్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యాప్స్ పర్చేస్ చేసి అండ్ యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనము ఈ యొక్క యాడ్-ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా. సో స్టూడెంట్స్ టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్. అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, ట్యాక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్-ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే. సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ yes పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ no పెట్టారు. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see which are available in Tally. Right. Now we are going to see how to create the company. అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్, నెసెసరీ అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మన ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ ERP9. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ accounting ledgers or accounting groups, creation of inventory and inventory groups, voucher entry and reports. So first మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుండా అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్. అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత
మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right? Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్నిచర్ ఉంది, ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కామన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. Okay, financial reports like balance sheet, profit and loss account, stock summary, your ratio analysis, okay, your ratio analysis కానీ. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్. అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒక్కసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనేసి క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చాడు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఇది అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్గా ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్, మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మనం మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక వన్ టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాము. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి ఫోర్త్ స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీరు సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేస్తారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, ఇలాంటి ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి,
what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో తర్వాత క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే గనక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ అని టాలీ. అంటే ఒకసారి ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ F2 పీరియడ్ కానీ కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి. రైట్, అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోర్డు లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చేయవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the shortcut keys. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏ లైన్ లేదు. అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్ లో F ప్లస్ డిజిట్ లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్ లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2. రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉంది, కింద అండర్లైన్ ఉంది. రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్ తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్. రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. Okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే కనుక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి. Some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? You have to use for control H control H or control S, control G, control K. సో సింగిల్ లైన్ ఉంటే గనక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూజ్ చేయాలి. విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్ తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూజ్ చేయండి కీబోర్డ్ లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది. రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే. అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా. సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్ యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is was control plus N. So you press control N. If you pressing control N, then the calculator panel will be activated and you can use
calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33. 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape అంటే escape అన్న వాడొచ్చు లేదా control M. Okay, control M is for calculator, control M is for main screen. Okay, control M, or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen, and if you observe here the current period అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ దట్ మే బి ఫ్రమ్ 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ మన టైలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్. Report where you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. This master screen, master part, this is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్, అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం, అంటే రిసీట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability. We are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet. Okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically ga manaki gateway of tally lo 4 parts untayi, 4 subheads ga untayi. One is masters, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాం ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్, అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్, అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. సో as we said that సో ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. అసలు 5 స్టెప్స్, అంటే మనం ఏదైతే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్గా ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక
మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లం 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutes కంప్లీట్ చేస్తాను. సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes. థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ like 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైంగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి అని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. నేను కొంచెం ఒక 10-15 seconds అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూజ్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change what, tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, and select దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షట్ అనేది చూస్తే కనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర, రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్. టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజన్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ. నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ. అంటే మీరు ఆరో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్, కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళ కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది.
అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా, రైట్. సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు, అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right. So what he is saying that create the company in Tally.ERP9 with the following details. అంటే మన టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. ఓకే, అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్. సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది? యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, World Tower, AB Road, Banner, Pune, 4,11,080 is the pin code. Country India, Maharashtra, contact number ఇచ్చాడు, mobile number ఇచ్చారు, email ID ఇచ్చారు. So this is the normal numbers which I have taken. Books begin from and books beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi? Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachestundi, right. Next address emundi? 1804, okay, World Tower, okay, second one AB Road, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, so ikkada meeku ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్ లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ Australia, Egypt, Ghana, Kenya, these all are the companies the tally is where tally is used. So I am selecting our state is India, state a state adi Maharashtra. Okay, so whatever the 36 states are available here, that the states you can see here 37 hope. Okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay,
34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you have a website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి, 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి, 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్. ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీ సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. This is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతారో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, INR ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే ఉండొచ్చు. రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created, right? So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi, so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 అంటే alt F3 లో మనం కంపెనీ క్రియేట్ చేయడం తెలుసుకున్నాం. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the phone number change or I want to make the address change. అప్పుడు ఎలాగా? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it. And ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఏదైతే చేంజెస్ ఉంటాయో అక్కడ చేంజెస్ చేయండి. ఓకే, సో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే చేంజెస్ చేయాలనుకుంటారో సో ప్లీజ్ యూ క్యాన్ మేక్ ద చేంజెస్. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద ఫ్యాక్స్ నంబర్. Then add the fax number. Okay, right. So this is how to alter it. Right. Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ, right? Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను, రైట్? ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ టాలీలో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మరి టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే
సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు కనబడుతున్నాయి, అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, షెడ్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షెడ్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్. అంటే సెలెక్ట్ షెడ్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంపెనీ. హౌ టు డిలీట్ ద కంపెనీ? జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. Okay, just come to the altar. Okay, select the company and press Alt D. Okay, now alterations ki vachi Alt D and press cheyandi. Yes ante it will be asking are you sure? Then if you press yes, then it will be deleted. Okay na. So company same company info ne screen lone manaku select option untundi, shut option untundi, create option untundi. So select, you can select the company which is already created in Tally. Create, you can create a new company, alter and delete. Come to the same alter screen, select the company, alt D kodte delete avutundi and changes tunte changes avutundi. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద more options and creation company, and we're going to see the Tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. Right. The last class we have discussed about how to create the company, how to alter the company, and we have discussed some of the features in that. We have discussed about the accounting features, we have discussed about the inventory features, we have discussed about the statutory features, and we have discussed some of the add-on features also, right? Just we have seen what are the features available in Tally and how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company, right? That was the first step of in accounting process. Just we have quick look, just see on the screen, right? This was the 5 steps process in accounting, right? Accounting process in Tally.ERP9 we have 5 steps, that is creation of company, creation of accounting ledgers and groups, creation of inventory and groups, voucher entry and reports, right? In these 5 steps we have created the first step, that is creation of company, right? So in the last class we have seen how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company. Now we are going to see some of 1-2 points in creation of company also, right? So before that, just I want to open the Tally, right? Double click on Tally icon, Tally will be opened. Right, so just put escape, press escape, go for education mode and see, right? So now just we see the data where it is stored in Tally company, right?
So earlier we have created universal company, right? Man universally company and create chesamu. Okay, now where it is stored, a company ekkada store avutundi ela telusukondamu. First press alt F3, right? That select, then select, then you can see the data here, where you can see the path here where the tally is stored, where your company is stored. D users public tally ERP9 data. సో DNF డ్రైవ్లో యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్లో, మళ్ళీ ఆ యూజర్లో పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్లో, పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ టాలీ డాట్ ERP9 అనే ఫోల్డర్లో డేటా ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ డేటా ఫోల్డర్లో మన కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ హియర్ ద కంపెనీస్ ఆర్ సీన్, ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ సీన్ అండ్ హియర్ నంబర్స్ ఆర్ సీన్, రైట్? సో ఇన్ టాలీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ all the companies which you have created, that will be stored in a folder, and the folder will be named in numerics like 10001, 10002, 10003, 10004 and so on. So when you are creating the companies, the list will go on. So the last company was 2001-0005. Here if you observe, this is the universal company limited, folder name is 10005. Now if I am creating another company, just press alt F3, create a company, and I am creating APSSDC as some company. Okay, I am putting as Vijayawada, state is Andhra Pradesh, and just I am saying the company. Now if you observe that the company which you have created which APSSDC, that is named as 10006, right? So these are the companies which you have created in Tally, 6 companies. So Tally lo em avutundi ante man new companies create chesetapatiki if number will serial will increase, like 6th company. Now when you create the another company, it will take the 7th number, and when you create the other company, it will take number 8, so on. The number will be increasing as the company will be increased. Now just we see where the company data is stored now. So ikkada path endandi manaki D lo users. So go for D, go for users, go for public, go for tally ERP9, go for data. See, if you observe, you can see the folders here. అంటే ఇక్కడ మనము 10005 అనే కంపెనీ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మనం క్రియేట్ చేసాము. అక్కడ యూనివర్సల్ కంపెనీ అని కాకుండా 10005 అని ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మన కంపెనీ APSSDC అని క్రియేట్ చేసాము. ఆ కంపెనీ యొక్క ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి 10006. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకు టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ, all the company details will be stored in folders in number format. సో మనకు ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకు నంబర్ ఫార్మాట్స్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ డిలీట్ చేశారు అనుకోండి, సపోజ్, సో ఇక్కడ ట్రై అగైన్ బికాస్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఓపెన్డ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. సో టాలీలో ఆ కంపెనీ నుండి బయటికి వచ్చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్, ఐఎమ్ shutdowning that company. I am selecting universal, right? This is our company. So now if I want to delete this, if I am deleting the folder, the company will be deleted from here. If you observe that, alt F3, select company, మనం క్రియేట్ చేసిన APSSDC ఫోల్డర్. అంటే కంపెనీ డిలీట్ చేయడానికి ఇది ఒక స్టెప్ కూడా. సో మనం ఇంతకుముందు కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే alt F3లోకి వెళ్ళేసి alt D ప్రెస్ చేస్తే కంపెనీ డిలీట్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఈ డేటా ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటా ఫోల్డర్ని మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసినా సరిపోతుంది. సపోజ్ మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏదన్నా ఇందులో కంపెనీ మనకు కావాల్సిన కంపెనీ ఉంది, ఆ డేటాని CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆడిటింగ్ చేయాలి అనుకున్నాము. సో ఆ ఫోల్డర్కి వచ్చేసి మీరు ఈ ఫోల్డర్ని, మీకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన కంపెనీ ఏంటి, ఇక్కడ కావాల్సిన నంబర్ ఏంటి. సో దీని కంపెనీ అగైన్స్ట్గా ఏ నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా మీరు పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకెళ్ళి మీకు కావాల్సిన అదర్ సిస్టంలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు కావాల్సిన
సిఏ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ డేటాని వాళ్ళ సిస్టంలో కాపీ చేసి ఇక్కడ ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము కంపెనీస్ యొక్క డేటా మేనేజ్మెంట్ అంటే కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, కంపెనీని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చూసాం. రైట్, నెక్స్ట్ రైట్. సో స్టూడెంట్స్ we have seen how to create a company, right? So just we'll see how to create a company, just GOT, okay na. GOT అంటే ఏంటి? సో షార్ట్ కట్గా సో మన ఎవ్రీ టైంలో మనం ఏ వర్క్ చేసినా గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో నుండి చేస్తాం అనమాట. రైట్, సో గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అని మీరు రాసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నోట్స్లో కూడా ఇక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. GOTని షార్ట్ కట్లా, గేట్వే ఆఫ్ టాలీని షార్ట్ కట్లా GOT అని డినోట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద పాత్ హియర్? GOT, that is gateway of tally. Press Alt plus F3, select create. So Alt F3, select create company. Then the company will be created. Right? Alage next చూస్తే how to alter a company. Okay, gateway of tally, press Alt F3, select alter, select company and make the changes. So I am passing down. If you want, you can take the note down or you can take the screenshot from your mobiles. Right. So here how to alter the company? Gateway of tally, press Alt F3, select alter. Right, gateway of tally, press Alt F3, select alter, select the company I want to alter. Okay, make the changes here and save it. So this is how to alter a company. 9, how to delete a company. Already we have seen in the other classes also, in the last class also. Now the path is gateway of tally, press Alt F3, select alter, select company and press Alt D. The same procedure, go for Alt D and press Alt D, then press Y. It is asking, are you sure? Yes. Then the company will be deleted. Right. Now next one, right, students. Now we are going to see the first step is how to create a company. Right, we have seen how to create a company, how to alter it, how to delete it. So delete from tally and delete from folder option. So we have seen this, all the creation of companies. Right, now the question is how many companies you can create in tally. In tally you can create n number of companies. So ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అక్కడ డి అనే డైరెక్టరీలో, యూజర్ అనే ఫోల్డర్లో, మళ్ళీ యూజర్ పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో, పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్ tally.erp9, tally.erp9లో డేటా అనే ఫోల్డర్లో మీకు పాత్ డేటా ఉంది. సో అలాగా మీరు ఒక్క ఫోల్డర్లో 99,999 కంపెనీస్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో మనకి అక్కడ 10001 అంటే 10001. సో ఇలా 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో 99,999. సో ఇన్ వన్ ఫోల్డర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ 99,999 కంపెనీస్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్. సో అలా మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్లో అన్ని కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసుకో. అందుకనే టాలీ అనేది చాలా ఫేమస్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉంటాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్కి చాలామంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ, ఒక్కొక్క ఆడిటర్ ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ వాళ్ళ ఆ డేటాను చెక్ చేయాలంటే ఆ సిఏ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. అవునా? సో సమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్, ద సేమ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి విత్ యువర్ ఆడిటర్ ఆల్సో. సో అప్పుడే ఆ డేటాని వాళ్ళు చూసి ఆడిటింగ్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కానీ చేయగలరు, లేకుంటే పాసిబిలిటీ కాదు. సో అదే టాలీ ఉందనుకోండి, అందరి దగ్గర టాలీ మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఆడిటర్ కూడా ఒక టాలీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేసుకున్నారు అనుకోండి, అన్ని కంపెనీస్ ఒకటి దానిలో తను చూసుకోవచ్చు. సో that is one of the reason why tally is much familiar than other accounting softwares. Right. Now the second step, that how to create a ledger. So first మన లెడ్జర్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద లెడ్జర్? లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అకౌంట్, ఒక ఖాతా, ఒక బుక్. ఓకే, లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వౌచర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డెటర్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కస్టమర్ అకౌంట్, ఆ కస్టమర్కి మనం ఎన్ని టైమ్స్ సేల్ చేస్తాము, ఓకే, తన దగ్గర నుంచి మనకి ఎన్ని టైమ్స్ మనీ వచ్చింది, ఎన్ని టైమ్స్ చెక్ ఇచ్చాడు, క్యాష్ ఇచ్చాడు, డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాము.
See, one debits and credit transactions lo something will get a closing balance, right? The closing balance may be a debit balance, the closing balance may be a credit balance. So debit lo kanabadindante manam tanaki ivvalani ardham, credit lo kanabadindante vallu manam vallaki ivvalani ardham, debit lo kanabadithe vallu manaki double ivvalani ardham. So debit balance represents that we have to get money from the person or a party name. Credit balance represents that we have to pay money to them, money to the client or money to the person or money to a party or money to XYZ person, right? So this is an ledger account. So just now we are going to see how to create a ledger account, how to create the accounts, how to create the opening balances and all. So please now let's see the screen. Okay, so just go for my PowerPoint presentation. So you can observe it, what is a ledger in Tally. A ledger is a book or account of collection of financial recorded vouchers which contains debits and credits. Okay, so Tally lo oka ledger account ante enti, collection of financial రికార్డెడ్ వోచర్స్, అంటే మనం ఏదైతే రికార్డెడ్ వోచర్స్ రాస్తామో లైక్ రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ, సేల్స్ కానీ, పర్చేస్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్స్ సంథింగ్, ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కలిక ఉన్న అకౌంటే ఉన్న బుక్నే మనము లెడ్జర్ అకౌంట్ అని అంటాం, రైట్? దెన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్ ఇన్ టాలీ, దట్ ఈస్ GOT, గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, లెడ్జర్స్, సింగిల్ లెడ్జర్, create. Or the second option is gateway of Tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So these are the two modules or two what you can say steps or two ways to create an ledger account in Tally, right? So let's see. Now let me see the path. So what is the path here? GOT, that is gateway of Tally. We are in gateway of Tally, right? Accounting info, go for accounting info. Okay, then ledgers, select ledgers. Next, single ledger, create. Here we have single ledger, here we have multiple ledger. So we are going to discuss what is we are going to discuss what is the single ledger, we are going to discuss what is the multiple ledger. So first let we create the single ledger account. So I am selecting single ledger. Okay, so ikkada మన లెడ్జర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు if the students are perfect in trading account, profit and loss account and balance sheet format, then it is very easy to understand. Okay, suppose నేను salaries ఇవ్వాలి. So salaries అనేది ఏంటి మనకి, it's an indirect expense. So here you have the path, here you have the here you have the list of groups here. So Tally లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో టాలీలో డెబిట్ మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అది సేల్స్ అకౌంట్లో పడాలో సేల్స్ అకౌంట్లో, లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ఐటమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో పడాల్సిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్, అది ఎలా చేస్తుంది టాలీలో? దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ టాలీ. సో ఈ గ్రూప్స్ని ఆల్రెడీ టాలీ వాళ్ళు ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సపోజ్ సాలరీస్ ఉంది, సాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ జనరల్గా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం, రైట్? సో ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ అనే గ్రూప్ని ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రావాలి అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పెట్టారు. సో మీరు ఏవైతే అకౌంట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో క్రియేట్ చేస్తారో, ఓకే, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చేస్తారు. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హియర్. సో జస్ట్ ఒక ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ నార్మల్ ఫిగర్, రైట్? అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్ is also an indirect expense, right? Then you can have here amount. Okay, అలాగే సేల్స్ తీసుకున్నాం. సేల్స్ అనేది మన సేల్స్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా. సో అందుకనే
నేను ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్లో తీసుకున్నాను. సో 5 lakhs ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ సేల్స్. అలాగే పర్చేస్, దిస్ కమ్స్ అండర్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే, ఓకే. అలాగే direct wages, this is an direct expense. So some students may have some confusion, అంటే ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందులో తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా అనేది కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అవునా? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో ఏవైతే మనకి ఐటమ్స్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో కన్సిడర్ చేస్తాము. Once again I am repeating, whatever the expenses which are debited in trading account will come in indirect expense. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో బుక్ చేస్తాము. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ మనము ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో బుక్ చేస్తాము. రైట్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఐఎమ్ బుకింగ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం తీసుకోవచ్చు. రైట్, అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా, సో అందుకనే నేను క్యాపిటల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ అ పర్సన్ నేమ్, ఓకే, ఒక వ్యక్తి పేరు, ఇట్స్ అ పర్సనల్ అకౌంట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ విల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అడ్రస్, అంటే ఒక పర్సన్కి కానీ ఒక కంపెనీకి కానీ ఒక పార్టీ నేమ్ కానీ ఒక క్రెడిటార్కి కానీ ఒక బ్యాంక్కి కానీ తనకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, ఓకే, మెయిలింగ్ అడ్రస్. దట్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ క్యాన్ బి గివెన్ హియర్. ఓకే, you can create whatever you want. Okay, and you can have the state name also here. Okay, so ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సార్, మళ్ళీ ఇవ్వకుంటే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ రియల్ టైం మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ కంపల్సరీ మీరు ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఇవ్వండి. అంటే ప్రతి ఒక్క కాలం అక్కడ కాలంలో ఏమైతే అడుగుతుందో అది ఫిలప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 99.99% మీరు ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే తనకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా లెటర్ పంపించాలన్నా, ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మెయిల్ అడ్రస్ పంపించాలన్నా, ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా గ్రీటింగ్స్ పంపించాలన్నా, దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. యూ క్యాన్ సెండ్ ఎ రిమైండర్ లెటర్ టు హిమ్. యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో ఇన్ టాలీ. చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్యాంక్ అడ్రస్ సపరేట్గా ఎక్సెల్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తారు, లేదా సపరేట్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. దర్ ఇస్ నథింగ్. సో శేఖర్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓనర్ కదా. సో ఓనర్కి అకౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో యూ క్యాన్ యాడ్ ఓనర్ అకౌంట్ ఆల్సో హియర్, ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఎస్, అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద అంటే చెక్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండ్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండింగ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ ఐఎంపిఎస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మనం ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే అది చేసుకొని మనము ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చెక్ యూజింగ్ అకౌంట్ పే చెక్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఐఎమ్ గివింగ్ యాస్ 1 lakh. ఓకే, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు నేను లోన్ తీసుకున్నాను, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాక లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ చూసాం కదా. ఇక్కడ మనము ఈ గ్రూప్స్ని బేస్ అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏ అకౌంట్ ఏ గ్రూప్లో వస్తుంది అనేది చాలా కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై కలగాలి. లేదు అంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ రాంగ్. సపోజ్ లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీరు అసెట్లో పెట్టారనుకోండి, అది అసెట్లో చూపిస్తుంది. మీరు క్యాపిటల్లో పెట్టారనుకోండి, క్యాపిటల్లో చూపిస్తుంది. బికాస్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? Tally will understand depending upon the programming which give under these groups.
మీరు ఇక్కడ ఏ అకౌంట్నైతే ఏ గ్రూప్లో అయితే పెడుతున్నారో ఆ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆ ఒక పర్టికులర్ ఐటెంలో చూపిస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ, దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, నౌ కంప్యూటర్ ఇట్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, రైట్? సో సెలెక్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో టాలీలో ఇంకోటి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని చెప్పేసి మీరు ఇట్లా వెతకండి ఎక్కడ ఉంది అని, ఇట్లా డౌన్ యారోకి వెళ్తుంది. జస్ట్ టు ప్రెస్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ అని కొట్టేస్తే ఆ ఎఫ్తో స్టార్ట్ అవుతుందని మీకు కనబడుతుంది. ఓకే, ఓకే. సో కంప్యూటర్స్ ఇచ్చేసాము, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మురళి, కృష్ణ, సన్రీ డెటార్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్, సన్రీ డెటార్స్ ఉంటుంది, క్రెడిటార్స్ ఉంటుంది. సో డెటార్స్ అంటే ఎక్కడ తీసుకోవాలి, క్రెడిటార్స్ అంటే మరి డెటార్స్ అంటే ఎవరు, క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరు? డెటార్స్ అంటే మన కస్టమర్స్, అంటే మనం ఎవరికైతే బిల్లింగ్ చేస్తున్నామో, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఎవరికైతే సేల్స్ చేస్తున్నామో, మనం ఎవరికైతే గూడ్స్ అమ్ముతున్నామో, మనం ఎవరికైతే సర్వీసెస్ అమ్ముతున్నామో వాళ్ళందరూ మన డెటార్స్. సో ఆబ్వియస్లీ డెటార్స్కి కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అడ్రస్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, ఓకే. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు బాక్స్ వస్తుంది, ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్. ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్ ఎందుకు వస్తుంది, ఈ బాక్స్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇన్ రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్ క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం, రైట్? కిరణ్, కిషోర్ కుమార్. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇన్ని టైమ్స్ ఎంటర్ కొట్టి ఇక లాస్ట్కి రావాల్సి వస్తుంది, అవునా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ what you can do is, after selecting the group, you can directly press control end అనే బటన్. సార్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి. ఇప్పుడు డెటార్స్ ఉంది, డెటార్స్ నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కర్సర్ వెళ్తుంది. సో అవునా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కర్సర్ వెళ్తుంది. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 10 to 12 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర వస్తుంది, అవునా? సో దాని గురించి మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద గ్రూప్ జస్ట్ యూ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎండ్. ఎండ్ అంటే మీకు ఈఎన్డి బటన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎండ్, ఐ మీన్ దట్ ఈఎన్డి, ఎండ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, కంట్రోల్ ఎండ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెస్సింగ్ కంట్రోల్ ఎండ్, then the cursor will directly move to the end column. Okay, you can give end column button here. Okay, right? అలాగే ఇప్పుడు మన అంటే డెటార్స్ అంటే తెలిసింది కదా మీకు. డెటార్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టు హూమ్ వీఆర్ సెల్లింగ్. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకో కొన్ని క్రెడిటార్స్ చూస్తాము. సో ఇంకా డెటార్స్ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాము, లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫ్డీస్, బ్యాంక్ డిపాజిట్, ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ డిపాజిట్ అసెట్. ఓకే, అలాగే కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేద్దాం మనం. ఓకే, Krishna, sundry creditors. So instead of pressing all, I am pressing control and I am giving amount. Krishna. Okay, Akash. Right, ఈ విధంగా చేస్తాం. Right. Right. So students, we have created the number of ledger accounts in Tally in a single mode. Right. Now we are going to see
how to create in double entry mode, right? The same path, ikkada gateway of tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. Okay. Then here అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఒకటే గ్రూప్ కింద ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద మీరు ఒక 5-6 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ గ్రూప్ని వాడవచ్చు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్, then you can give amount here, right? తర్వాత interest on capital, okay, interest on loan, bank charges. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు అంటే మనం అంటే ఊరికే మన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసే అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ గ్రూప్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్స్ యూ క్యాన్ select a group once here, and whatever the ledger accounts here you are creating, that will come under indirect expense. And once again repeating, what in multiple ledger accounts, whatever the groups you are selecting here, okay, whatever the group you are selecting here, these accounts will come under this group. Okay, this name of this ledger accounts will go under this group. So here I have selected indirect expenses as group, and I have created ledger as bad debts, interest on capital, interest on loan, and bank charges. So now what happens is these all 4 ledgers will come under indirect expense, and now you can save it. Alage fixed asset undi, fixed asset lo I want to create as laptop, okay, 25,000. Okay, furniture 35,000. Okay, plant and machinery 15,000. Okay, right? Like this you can create your accounts. Like this again I want to select sundry creditors. Okay, Raju Limited 1,000. Okay, Vijay 2,500. Okay, this is but here the advantage is, if you observe that మనం ఇందాక డెటార్స్ కానీ క్రెడిటార్స్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఒక అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడిగింది, అవునా? క్రెడిటార్ కానీ అవన్నీ అంటే అక్కడ మనకి ఏ పార్టీకి అయితే అడ్రస్ ఉంటుందో వాట్ ఎవర్ ద లెడ్జర్ ఆర్ గ్రూప్స్ కమ్స్ అండర్ పర్సనల్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దన్ అడ్రస్, రైట్? సో దేర్ we are selecting the addresses, we are giving the full address details, but here it is not possible. So in real time it is very useful to every accountant to note down the every details of a person, like his address details, his pin code number, his party name and all, right? That is possible in only single ledger, not in multiple ledger. And suppose if you are selecting all items, here what happens in all items, earlier we have done, suppose I am selecting indirect expenses and creating some account here, okay, I am creating some accounting here like depreciation, okay,
So this depreciation is coming under indirect expense, right? Now if you are selecting all items, what happens is depreciation of furniture. So it is asking here, you can select the accounts, right? Loading charges, indirect expense 350, okay. Investment, under investments. ఇప్పుడు ఇలా మీకు కావాల్సిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇందులో ఈ అండర్ గ్రూప్లో అన్ని ప్రతి ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేల్స్ ట్యాక్స్ under duties and taxes, okay. Vijay Kumar, under sundry debtor you can select the amount. So in this fashion you can use single ledger and multiple ledgers. So if you observe, again we go for single ledger. Here we can have numbers. Suppose I am creating Shiva Kumar under sundry debtor, okay, right. Right. So suppose Techno Services అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, sundry debtors. Now I want to put his name, address in full length. అంటే వాళ్ళ ఈ యొక్క పార్టీ నేమ్కి అడ్రస్ కూడా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను, ఓకే. ఫోన్ నంబర్ అవి కూడా కావాలి నాకు. వైజాగ్, స్ట్రీట్ నంబర్ 5, house number 502 something, Andhra Pradesh, pin code number, okay. Provide bank details, you can give the bank details here, okay. PAN number, you can have the PAN number. But my question is now how to get the contact person. అంటే ఇప్పుడు టెక్నో సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీకి డైరెక్ట్గా అయితే ఎండీకి అయితే ఫోన్ చేయరు కదా. మనం ఏదైనా బిల్స్ పేయబుల్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ హిస్ నంబర్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్ నంబర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రతి ఒక్క స్క్రీన్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సెలెక్టింగ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్, ఓకే, యూ కెన్ యాక్టివేట్. సో ఇప్పుడు ఇందులో మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లేవు. So I want to provide the contact details here, okay. Then see, if you are giving contact details yes here, see what happens. So contact details yes ఇవ్వగానే మన ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అడుగుతుంది, మిస్టర్ చైతన్య, ఫోన్ నంబర్, ఓకే, 99 something number, okay, mobile number, fax number, email, ఆ ఇన్ఫోల్ ఇంకా సీసీ ఎవరికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ పర్సన్ కూడా టైప్ చేస్తే మనం ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా రిమైండర్ లెటర్స్ పంపించాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సీసీ వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, ఓకే. వెబ్సైట్, వాళ్ళకి ఏమైనా వెబ్సైట్ ఉంటే అది కూడా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే అవి కూడా పోతుంది, రైట్. రైట్. సో స్టూడెంట్స్, we have seen how to create the ledger accounts in Tally in different modes, okay. So we have seen in single entry mode, we have seen in double entry mode, right. So మీరు ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ కోసము డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ వాడొచ్చు,
ఎందుకంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ది కానీ అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ది కానీ. ఓకే, మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, రైట్? ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని బేస్ చేసిన ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మీకు పర్టికులర్స్ డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్ అని ఉంటుంది, రైట్? ఆ పర్టికులర్స్లో సేల్స్ లెజర్, సేల్స్ ఇస్తాడు, పర్చేజ్ ఇస్తాడు. ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, డెటార్స్ ఉంటారు, క్రెడిటార్స్ ఉంటారు. ఓకే, అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అవునా? సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. సో యూ టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ అండ్ యూ సెలెక్ట్ ద లెడ్జర్ గ్రూప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ గివ్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ సేవ్ ఇట్, రైట్? సో లైక్ దిస్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే? సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి యూ గో ఫర్ మల్టిపుల్ అకౌంట్. సో మల్టిపుల్ లెడ్జర్లో స్టార్టింగ్లో అక్కడ మీరు ఆల్ ఐటమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని రిక్వైర్డ్ మీకు కావాల్సిన అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ గ్రూప్ కావాల్సిన గ్రూప్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో అమౌంట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అది ప్రాక్టీసింగ్కి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది, రైట్? మళ్ళీ సింగిల్ లెడ్జర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే రియల్ టైం. అంటే రియల్ టైంలో వాట్ ఎవర్ ద party names you are providing or whatever the ledger accounts you want to create, each and ledger account will have each and ledger account will have what you say each and ledger account will have the party name, contact persons. ఓకే, ఇలాంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్లో ఎంట్రీ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ చేయండి. సో రియల్ టైంలో 100% మస్ట్. ఎందుకంటే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు బిల్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు వాళ్ళ బిల్ పైన మీకు అందరికీ వాళ్ళ అడ్రస్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి కదా. సో అందుకనే మీరు సింగిల్ రియల్ టైంలో అన్ని అడ్రసెస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సింగిల్ లెడ్జర్లోనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ సింగిల్ లెడ్జర్లోనే మీరు అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఫర్దర్గా చేయవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకా షార్ట్ కట్ కీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ మనం మిడిల్లో ఉన్నాం అనుకో, అంటే ఇప్పుడు మేము వోచర్ ఎంట్రీ చేస్తాం, అక్కడ ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ మర్చిపోయామంటే అప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అది కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ఏం చేద్దాము అంటే మనం ఏదైతే క్రియేట్ ఇప్పుడు కొన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం, వాళ్ళు టాలీ కరెక్ట్గా ఆ ఒక గ్రూప్స్ని కరెక్ట్గా చేస్తుందా లేదా, అంటే మనం కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చేసాము, కొన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చేసాము, కొన్ని లోన్స్ చేసాము, కొన్ని డెటార్స్ చేసాము, కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేసాము, కొన్ని సేల్స్ చేసాము, కొన్ని పర్చేస్ చేసాము, అవునా? మరి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూపిస్తుందా లేదా చూద్దామా? లెట్ హ్యావ్ ఇట్ టు ద స్క్రీన్. ఓకే, జస్ట్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. రైట్, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ నౌ, రైట్? ఫైన్, రైట్. నౌ గో టు ద రిపోర్ట్స్. సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ టాప్లో డిస్కస్ చేసాము. ఈ మాస్టర్స్ అనేది క్రియేటింగ్ పార్ట్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఫీడింగ్ పార్ట్ ఇంటూ ద టాలీ. ఓకే, అలాగే ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది చూసుకోవడం మనం ఎలా చూడాలి, రైట్? సో హియర్ go for profit and loss account. Okay, so you can see and press alt F1 or click on this detail, alt F1 or click on detail, you get the detail. సో మనం చేసిన కరెక్ట్గా వచ్చిందా? సో పర్చేజ్ అన్నాము, పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్లో చూపించింది, సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్లో చూపించింది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాము డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో చూపించింది. ఓకే, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏమేమి ఇచ్చామో అన్నీ ఆటో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో చూపించింది. అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. సో మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏవైతే చేస్తారో అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నాట్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ ఎ కన్సిడర్డ్ ఫార్మాట్. నౌ హౌ టు గెట్ ద ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్? ఎస్, alt F1. You press alt F1, you get the detailed one. సో అది గివెన్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే మనం ఏవైతే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఇచ్చామో క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏవైతే లోన్స్ లయబిలిటీలో ఇచ్చామో లోన్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏదైతే మనం డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కావాల్సిన అకౌంట్లో వచ్చి మనం ఏదైతే సండ్రీ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చామో ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని ఆ సండ్రీ క్రెడిటర్స్ అనే గ్రూప్లో పడ్డాయి, అవునా? మన ఆకాష్, కృష్ణ, రాజు, విజయ్ అనేది మన క్రెడిటర్స్ అకౌంట్లో ఇచ్చాము. ఆ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. అలాగే ఫిక్స్డ్ అసెట్లో మన కంప్యూటర్స్ ఇచ్చాము, ఫర్నిచర్ ఇచ్చాము, ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాము, ఓకే, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇచ్చాము, ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వచ్చింది. ఓకే, క్లోజింగ్ స్టాక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. డిపాజిట్స్, అసెట్స్, ఓకే, డెటార్స్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, రైట్? సో now everything is clear. So whatever the account we have created under the group, that account is affected in
the given group. అంటే మనం ఏది అకౌంట్ టైప్ చేసామో అక్కడ అకౌంట్ ప్లేస్లో అది ఏ గ్రూప్లో సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ గ్రూప్లో వచ్చాయి. ఓకే, నౌ బై మిస్టేక్ I came to know that this is loan from bank అంటే loan from Andhra bank అని వచ్చింది, right? Sorry, loan from bank HDFC అని వచ్చింది. Now I want to change it, I want to alter it, then how to do? Okay, right, then how to do that now? Okay, now how to make it right? So the same, come to accounting info, ledgers, క్రియేట్ అంటే కొత్త క్రియేట్ అవుతుంది, ఆల్టర్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఆల్టర్. ఇక్కడ సింగిల్ ఆల్టర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ ఆల్టర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి, ఐ వాంట్ టు మేక్ హెచ్డిఎఫ్సి కాదు ఆంధ్రా బ్యాంక్, దెన్ యాక్టర్. సో అలా కాకుండా గ్రూప్ కావాలంటే గ్రూప్లో చేంజ్ చేసుకుంటే గ్రూప్లో చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్యూర్డ్ లోన్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, యూ క్యాన్ మేక్ ఎ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. Okay, whatever the group you want you can change here. This is how to alter the group here. Okay, this is how to alter the group here. So once again I am repeating. So how to alter a group? Come to gateway of Tally. Okay, accounting info, ledgers, go to alter, select the ledger and make the required changes. Clear? Right. Now ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే ఉన్నాను. Now I am altering the group to coming to the gateway of Tally and making the changes. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆల్టర్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, ఒక గ్రూప్ని ఆల్టర్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నుండి మళ్ళీ గేట్వే ఆఫ్ టాలీకి వచ్చి మళ్ళీ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోకి వచ్చి మళ్ళీ లెడ్జర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంప్యూటర్, సపోజ్ ఇది కంప్యూటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను, అవునా? సో అలా కాకుండా ఉన్న రిపోర్ట్లో నుండే ఎలా చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది, ఈ బ్యాడ్ డెట్స్, ఈ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 5,000 బట్ మీరు 500 చేశారు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో 500 చేశారు. దెన్ హౌ టు డూ దట్? దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్స్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎంటర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ కీ? కంట్రోల్ ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, కంట్రోల్ ఎంటర్ ఈస్ ద కమాండ్, control enter is the command to change to alter the ledger account, right? So ikkada ee indirect expense ane group, right? Aa group kinda ee ledger accounts unnai. Suppose interest on loan I want to change, then I'm pressing alt control enter and I'm changing here. Okay, if you want to change the amount, you can change the amount. If you want to change the group, you can change the group. Okay, interest on loan, if it is an indirect income, interest on loan given, interest on FD anukundam, manaku FD and FD1. So FD is an indirect income, right? So indirect income, you can change the group. Okay, if you want, you can change the amount also, right? See, if you observe that income annappudu credit kada, so make it as credit amount. Okay, credit. Now see, automatic అది income లో వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద వే. అలాగే మీరు ఒకవేళ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి, అకౌంట్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? సో గ్రూప్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ బోల్డ్ కలర్, అంటే మీకు ఏదైతే హైలైట్ అయ్యి బోల్డ్ కలర్లో ఉంటుందో దాన్ని గ్రూప్ అంటాము. దాని అండర్లో ఏదైతే నార్మల్గా కనబడుతుందో అది మనకి అకౌంట్ అని గుర్తుపడతాం. సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ దట్ గ్రూప్, దెన్ యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్ alteration is done, right? If you are pressing control enter at account level, then account can be altered. So once again I am repeating, control enter is the command to make the changes. Okay, right? So this is how to create the ledger. So students,
we have seen that how to create the ledger accounts. We have given some opening balances, we have given some alterations to the ledger accounts, we have made alteration to directly from gateway of tally, we have made alterations from through the reports also. Okay, this is how to create the ledger accounts. Now we have a small look about the group accounts and how to make the group accounts. Tomorrow we are going to solve some small solution of ledger accounts, and what you say, small solution in a ledger accounts and small solution in a group if the time is sufficient. So now we have small look to the group and we will wind up to the class. Okay. Now what is the group in tally? Okay. Group in tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. For example, rent, salaries, advertisement, printing and stationery belongs to indirect expenses. అంటే ఒక నేచర్ ఆఫ్ సపోజ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉందనుకోండి, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో చైర్స్, సోఫాస్, అల్మారాస్ ఇవన్నీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్. సో ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే టాలీలో మనం అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ అన్నప్పుడు సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసినవి గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్? ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఇక్కడ రావాలి అంటే ఈ గ్రూప్ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో మనకు కావాల్సిన అంటే ఇవి టాలీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రూప్స్, అలాగే మనం కావాల్సిన గ్రూప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకో. అలాగా డిఫాల్ట్గా టాలీలో మనకి 28 గ్రూప్స్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. We have 28 groups and 2 ledger accounts by default in tally. Okay, if you want to see that, you can see, just you go for display and go for list of accounts. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీరు ఎన్ని 28 groups. These 28 groups are which are given by tally. అంటే డిఫాల్ట్గా టాలీలో ఏవైతే డిఫాల్ట్గా ఉండాల్సిన గ్రూప్స్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్, లోన్స్, లయబిలిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, ఫర్నిచర్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, అవన్నీ డిఫాల్ట్. అట్లా 28 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 35 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే మనం 33 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. డిఫాల్ట్గా 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే క్యాష్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ క్యాష్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ క్యాష్ అకౌంట్ కానీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టాలీలో. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, టుమారో we are going to see how to create the groups, how to create the, we have different groups and groups, subgroups ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఆ లిస్ట్లో ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఏ నైస్ టైమ్. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. Right. Yesterday's class we have seen how to create the ledger accounts, right? And I have shown you some couple of ledger accounts, how to create, how to alter it, and how to delete it. Alteration at the report level, alterations at the main path, the gateway of tally screen level, right? నిన్న మనం గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ లెవెల్లో ఎలా కంపెనీని ఆల్టర్ చేయాలని చూసాము, లెడ్జర్ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో చూసాము. అలాగే రిపోర్ట్స్లో అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో అది కూడా చూసాం, రైట్? సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ దన్ గ్రూప్స్. సో జనరల్గా గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో గ్రూప్ మనం నార్మల్
వాడుకునే భాషలో గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అంతేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాలేజ్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? ఆ స్టూడెంట్స్లో డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అవునా? లైక్ ఎంపీసీ ఒక గ్రూప్, బైపీసీ ఒక గ్రూప్. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ డిగ్రీ లెవెల్, బీఎస్సీ ఈజ్ వన్ గ్రూప్, BBA is one group, BCom is one group, right? Again in this group we are going to have BCom computers separate, general separate, computer applications separate, right? The same if you take the BSc also, BSc Maths, BSc Statistics, BSc Physical Science, BSc some Zoology అట్లా ఉంటుంది, right? The same way, సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కమ్ టు దేర్, అంటే ఒక కాలేజ్లో అందరూ ఒకటే కదా, ఇప్పుడు అందరినీ ఒకటే, అందరూ కాలేజ్ స్టూడెంట్సే, రైట్? బట్ సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది. అలాగే మనకు కూడా టాలీలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్ ఎందుకు చేశాము అంటే డిఫరెంట్ మన అడ్వాంటేజెస్ కోసం, అంటే బిజినెస్ మెన్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ మీకు సిచ్యుయేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్లో త్రూ అవుట్ ఇండియా మన బిజినెస్ ఉంది, ఓకే? వీ హ్యావ్ అన్ బిజినెస్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, లైక్ స్టేట్ వైజ్. పలానా తెలంగాణలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే కర్ణాటకలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే మహారాష్ట్రలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఢిల్లీలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, రైట్? అలాగే స్టేట్ వైజ్ మనకు చాలామంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఓకే? అండ్ యాజ్ అకౌంటెంట్, మన అకౌంటెంట్ అనుకోండి, మనకు తెలియదు గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలో, గ్రూపింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామో, ఎందుకు చేస్తామో తెలియదు. సో మనం ఏం చేస్తాము, సేల్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి మన కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ అందరి. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ లేక ఒక కస్టమర్ అకౌంట్ అయితే సండే డేటాలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాము. అలాగే సప్లయర్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సండే క్రెడిటర్స్లో మనం క్రియేట్ చేసాము, అంతే కదా? ఎవరి దగ్గర పర్చేస్ చేసామో సండే క్రెడిటర్స్లో మనము క్రియేట్ చేసాము. అలాగే ఎవరికైతే మనం సేల్ చేస్తున్నామో సండే డేటాస్లో క్రియేట్ చేసాము, రైట్? సో అలాగే ఇప్పుడు ఇండియా లెవెల్లో అందరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు మనకి. వీ హ్యావ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ లైక్ 100, 120, 150 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, ఐ హ్యావ్ పుట్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ ఇన్ సండే డేటాస్. And when you are seeing your balance sheet report or trial balance report, under Sunday data you can view all the list of the customers, right? ఆ 150 మెంబర్స్ అంత లిస్ట్ మొత్తం అక్కడే వచ్చేస్తుంది మనకి. మన బాస్ వచ్చేసి, బాబు ఐ వాంట్ ద లిస్ట్ లైక్ స్టేట్ వైజ్, నాకు స్టేట్ వైజ్ ఏరియా వైజ్ నాకు కావాలి అని అడిగాడు. నాకంటే పలానా తెలంగాణ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఏపీ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఓకే? అలాగే మహారాష్ట్ర లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, లైక్ కర్ణాటక సపరేట్ లిస్ట్ కావాలి, తమిళనాడు సపరేట్ లిస్ట్ కావాలని అడిగారు, అవునా? అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? సో వీ క్యాన్ డూ దట్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ స్టేట్ వైజ్, అంటే అడ్రసెస్లో కూడా మనము స్టేట్ వైజ్ అన్నీ చేసాం. బట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దేర్ ఆర్ సమ్ ఆప్షన్స్ విత్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్. సో మనం సన్నీ డేటాస్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఫిల్టర్ ఆప్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ద టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? సో అందుకనే మనకి గ్రూపింగ్ ఇచ్చారనమాట టాలీలో. సో గ్రూపింగ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, పలానా కస్టమర్ మనం బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఈ పలానా కస్టమర్ తెలంగాణ అతను, సో మన తెలంగాణ గ్రూప్ అనిలో అంతరాన్ని యాడ్ చేసేస్తాం. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్, పలానా కస్టమర్ ఏపీ కస్టమర్లో యాడ్ చేస్తాం. అలాగే పలానా కస్టమరు మనకి మహారాష్ట్ర అయితే మహారాష్ట్ర. సో వీ టేక్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూపింగ్ వైజ్. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు సమ్ తెలంగాణ రీజన్, దెన్ విల్ సెలెక్ట్ ఇన్ ద తెలంగాణ కస్టమర్స్. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు కర్ణాటక, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ కర్ణాటక స్టేట్ వైజ్, రైట్? అగైన్ టాలీ హెస్ గివెన్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్స్. అంటే సబ్ గ్రూప్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు టాలీలో, రైట్? ఇప్పుడు సబ్ గ్రూప్స్ అంటే ఎలా అంటే, సపోజ్ ఏరియా వైజ్ చేస్తాం, ఏపీ, రైట్? ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్లో మళ్ళీ మీకు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది, లైక్ వైజాగ్ కస్టమర్స్, విజయవాడ కస్టమర్స్, రాజమండ్రి కస్టమర్స్, అవునా?
సో అలాగే తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, సికింద్రాబాద్ కస్టమర్స్, లైక్ మెదక్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. మళ్ళీ ఇంకో సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పెద్ద ఏరియా ఉంటుంది, విజయవాడ ఉంది పెద్ద ఏరియా ఉంది, వైజాగ్ ఉంది పెద్ద, మళ్ళీ వైజాగ్లో మళ్ళీ ఏరియా వైజ్, సిటీ వైజ్. ఓకే, గాజువాక కస్టమర్స్, కాకినాడ కస్టమర్స్, సంథింగ్ XYZ ఏరియా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనుకోండి, దిల్షుక్ నగర్ కస్టమర్స్, అమీర్పేట్ కస్టమర్స్, ఓకే, కుక్కట్పల్లి కస్టమర్స్, బంజారాహిల్స్ కస్టమర్స్. సో అట్లా ఏరియా వైజ్. సో వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఇన్ టాలీ మెయిన్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్స్. ఆ విధంగా కూడా మనం టాలీలో చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్, జస్ట్ వి సీ హౌ టు create the screens, right? So first we see what is a group in tally. Group in tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. అంటే సేమ్ నేచర్ టైప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్నీ డేటార్స్. ఇప్పుడు మనము ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడినప్పుడు కర్ణాటక కస్టమర్స్ అన్నాము, మహారాష్ట్ర కస్టమర్స్ అన్నాము, ఏపీ కస్టమర్స్ అన్నాము, తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నాము. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, they all belongs to the under debtors, under customers, and so they all belong to one nature type. సో ఒక నేచర్ టైప్ ఉన్న వాటిని గ్రూప్ చేయగలుగుతాము. అలాగనే ఇప్పుడు ఒక లైబిలిటీ ఉంది, ఒక అసెట్ ఉంది, ఒక ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, ఒక ఇన్కమ్ ఉంది. సో ఇవి అన్నింటినీ కలిపి ఒక గ్రూప్లో పెట్టాలి. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ అసెట్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ లైబిలిటీస్ అండర్ వన్ గ్రూప్. అసెట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంది, ఫిక్స్డ్ అసెట్లో వీ క్యాన్ గో ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, we can go for plant and machinery, we can go for what you say computers, like malik furniture lo you can make sofa account. So atla, so for example I've given that, sorry, for example rent, salaries, advertisement, printing, stationery belongs to indirect expense. Okay, now next one, you can understand the table here. Okay, please, this is very important to you. If you want, you can take the snapshot of this from your mobiles, if you are watching on the mobiles, right? See, Sunday debtors, this is the main group given by the tally. మనకి ఈ సండే డేటార్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇది మెయిన్ గ్రూప్ అనమాట, టాలీలో ఇచ్చిన మెయిన్ గ్రూప్ ఇది. ఈ మెయిన్ గ్రూప్ని మళ్ళీ నేను చేస్తాను ఏరియా వైజ్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను కస్టమర్స్ని. లైక్ టీజీ కస్టమర్స్, తెలంగాణ కస్టమర్స్, ఏపీ కస్టమర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్. అగైన్ ఇన్ దిస్ తెలంగాణ కస్టమర్స్, అగైన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ 2 సెక్టార్స్, అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్లో కూడా విజయవాడ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్. ఓకే, అండర్ దిస్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, దిస్ ఈజ్ అకౌంట్స్, అమార్ అకౌంట్, కుమార్ అకౌంట్, కిరణ్ అకౌంట్, అరుణ్ అకౌంట్. ఓకే, అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వరంగల్ కస్టమర్స్ చూసినట్టు టెక్నో అకౌంట్, ఆదర్శ్ అకౌంట్, ఓకే, ఆదిష్ అకౌంట్, ఆదిత్య అకౌంట్, అనీష్ అకౌంట్. ఓకే, అలాగే వరంగల్ చూసినట్టే సుహాస్, నవతేజ్, మోక్ష, ఓకే, మోక్ష అకౌంట్, వర్మ అకౌంట్. ఓకే, ఇట్లా లైక్ దిస్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్. సో క్లియర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఈ సండే డేటార్స్ అనేది మనకి మెయిన్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టాలీ, రైట్? మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ని మనం సబ్ గ్రూప్స్ కదా, అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏపీ తెలంగాణ అనేది సబ్ గ్రూప్, సండే డేటార్స్ ఇస్ ద మెయిన్ గ్రూప్, తెలంగాణ కస్టమర్స్ ఇస్ ద subgroup. In this we have 2 subgroups. Again for these 2 subgroups we have again 2 subgroups. ఈ తెలంగాణ కస్టమర్లో ఏరియా వైజ్గా మనము కస్టమర్ డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో లాస్ట్ అకౌంట్ అనేది అది లెడ్జర్ అకౌంట్. సో ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాము. జనరల్గా ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము అంటే ఈ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అమర్ కానీ, కుమార్ కానీ, కిరణ్ కానీ, అరుణ్ కానీ, ఇంకేమైనా ఈ అకౌంట్స్ డైరెక్ట్గా మనము సండే డేటార్స్కి లింక్ చేస్తాం. అవునా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, సండే డేటార్స్ లింక్ చేస్తే ఆ సండే డేటార్స్ అండర్ చూపిస్తుంది. ఇట్ విల్ షో అండర్ సండే డేటార్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ సండే డేటార్స్, దెన్ ఇట్ విల్ షో అండర్ సండే డేటార్స్. యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ Telangana customers, it will show under Telangana customers. If you are creating under Hyderabad customers, it will show under Hyderabad customers. If you are creating under Warangal, then it shows simultaneously where you are putting the group. So for this, first of all, so Sunday data is the group which is given by Tally. Okay, it is directly a group, it is available in Tally, there is no need to create that one. Now we have to create these 2 customers, like Telangana customers, AP customers. Okay. సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ ఏదో ట్రీ ఉందో
అంటే ఏదైతే చార్ట్ ఉందో ఈ బేస్గా మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేశాను ప్రాబ్లము. సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వి నౌ కమ్ టు టాలీ అండ్ సీ. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ టాలీ హియర్ నౌ. So now I am opening tally here. So what we are going to do is we are going to create a new company here. Then we are going to do all these things on that, right? కొంచెం ట్రబుల్ వస్తుంది. ఎనీవే right. So it is opening, it will take some time. So దీని మీద ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాం. సపోజ్ అంటే ఇక్కడ మనం మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్ చూసాము, అవునా? సపోజ్ చిన్న క్వశ్చన్ అండి మీకు. ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్స్ ఉన్నారు, వి గాట్ మెనీ కస్టమర్స్, బట్ అంటే ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన దాంట్లో మీకు ఏరియా వైజ్ సపరేట్గా ఇచ్చాను, అవునా? ఏరియా వైజ్గా చూసాం మనం, రైట్? అంటే ఏరియా వైజ్గా అంటే లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్స్ని మనము ఒక సేల్స్ మెన్స్ని పెట్టుకున్నాము. ఆ సేల్స్ మెన్ ఏరియా ఫిక్స్ చేశాను వాళ్ళకి. అంటే నువ్వు ఏపీ చూసుకోవాలి, నువ్వు తెలంగాణ చూడాలి, నువ్వు మహారాష్ట్ర చూడాలని చెప్పాను. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో అంటే అక్కడ నేను డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా పెట్టాను కస్టమర్స్. సపోజ్ మనకి ఏరియా వైజ్గా లేకుండా ఒక కస్టమర్కి చెప్పాను, ఏ అనే కస్టమర్కి నువ్వు ఏ ఏరియా చూసుకోవచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ ద బిజినెస్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ అనే కస్టమర్కి ఏపీలో కూడా మనకి కస్టమర్ ఉంటాడు, తెలంగాణలో కూడా కస్టమర్లో ఉంటాడు, మహారాష్ట్రలో కూడా కస్టమర్ ఉంటాడు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఏం చేయాలి? ఓకే, సో దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ టాలీ ఈజ్ ఓపెన్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ, రైట్? సో నౌ జస్ట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ కంపెనీ, ఓకే, కాల్డ్ గ్రూప్స్. నేను గ్రూప్స్ అనే కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ స్టేట్ ఇస్తే సరిపోతుందండి, జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కదా. సో జస్ట్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. జస్ట్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ, select the country name and state name and press enter. Now the company is created. So now what we are going to do, depending upon this tree we are going to create the customer. So already మనకి టాలీలో సన్డే డేటార్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసే అవసరం. సో సన్డే డేటార్స్లో మనం తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్న గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో హౌ టు సెలెక్ట్ ద గ్రూప్, సేమ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో నేను లెడ్జర్స్ దగ్గర లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. నౌ కమ్ టు ద గ్రూప్స్. ఓకే, నౌ క్రియేట్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ స్క్రీన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, టీజీ కస్టమర్స్ కమ్స్ అండర్ సన్డ్రీ డేటార్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని సండే డేటాకి అసైన్ చేశాను. ఓకే, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని నేను సండే డేటార్స్కి అసైన్ చేశాను. సో గ్రూప్స్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ సబ్ లెడ్జర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే సబ్ లెడ్జర్ కాబట్టి మనము ఎస్ అంటాము. ఓకే, నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో డెబిట్ ఉంటాయి, కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో క్రెడిట్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ కస్టమర్స్లో నేను తెలంగాణ కస్టమర్స్ని గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను.
అందులో ఒక 4-5 మెంబర్స్ పార్టీస్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ 4-5 మెంబర్స్లో ఒకసారి కొందరు అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్లో కనబడుతుంది, రైట్. సో అప్పుడు కొన్ని డెబిట్లో ఉంటాయి, కొన్ని క్రెడిట్లో ఉంటాయి. సో నెట్ బ్యాలెన్స్ కావాలన్నప్పుడు ఎస్ పెడితే ఆ నెట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ డిడక్ట్ డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ అండ్ షోస్ ద నెట్ బ్యాలెన్స్. బట్ జనరల్గా మనకి ఎవరు డెబిట్ ఉన్నారో ఎవరు క్రెడిట్ ఉన్నారో తెలియాలి కాబట్టి మనము నెట్ బ్యాలెన్స్ని నో పెట్టాలి. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆప్షన్స్. సో మెథడ్ టు అలొకేట్ వెన్ యూజ్ ఇన్ పర్చేస్ ఇన్వాయిస్. సో నౌ ఇది ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనం కొన్ని గ్రూప్స్ని అది ఎక్స్పెన్సెస్ కింద అలొకేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది చేస్తాడు. సో నౌ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ మోర్ బెటర్ యూజ్ ఇన్ జిఎస్టీ. సో ఈ ఆప్షన్ మనం జిఎస్టీలో చూద్దాము. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. సో సింపుల్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ నౌ. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ తెలంగాణ కస్టమర్స్ అండర్ sundry debtors. Now we are going to create AP customers under sundry debtors. AP customers under sundry debtors. Behaves like subledger, yes. So మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టాల్సిన 2 points. You have to remember 2 points, that is, one is just you type the name of the group and select under which group it has to be selected and select excuse me, behaves like subledger, yes. Okay, ఇది ఒక ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకుని గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Now what is the next one we have? We have next one is Hyderabad customers. Sorry, Hyderabad customers ఉంది ఇక్కడ మనకి. Okay, now we have to select Hyderabad customers and that will go under Telangana customers. ఇప్పుడు మనం ఏం గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి? ఒకటి Hyderabad customers. Just type here Hyderabad customers under sundry debtors. Behaves like subledger, yes. Net debit balances, no. Okay, so అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ తర్వాత రైట్. సారీ, ఇక్కడ జస్ట్ విల్ చెక్ ఆల్టర్లీ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ sundry debtor. సో ఐఎమ్ అసైన్ టు sundry debtors, రైట్. బట్ ఇది sundry debtors కాదు. sundry debtors అంటే నేను దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇట్ షుడ్ బి అసైన్ టు తెలంగాణ కస్టమర్. అంటే తెలంగాణ కస్టమర్స్ కావాలి కాబట్టి తెలంగాణ. తెలంగాణ మళ్ళీ ఎందులో ఉంది? టీజీ కస్టమర్స్, రైట్. సో నా హైదరాబాద్ ఈజ్ తెలంగాణ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే దాని కిందనే మనం ఏ గ్రూప్ అయితే మెయిన్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తామో అక్కడ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో నౌ నెక్స్ట్ ఈజ్ Warangal customers, right. Warangal customers. So accounting info, groups, create. సో ఇక్కడ ఒక నోట్ పెట్టుకోవాలి, కస్టమర్స్ అందరూ. అది మనకి గ్రూప్ అయినా సబ్ గ్రూప్ అయినా సేమ్ క్రియేషన్ స్క్రీనే, కాకపోతే ఇక్కడ అసైనింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరంగల్ అందరు తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నారు, దిస్ బికమ్స్ ద సబ్ గ్రూప్. అంటే ఒక గ్రూప్ కింద ఇంకో గ్రూప్ని పెట్టాము అంటే అది మనకి సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? sundry debtors ఆల్రెడీ టాలీలో ఉంది. sundry debtors కింద మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. తెలంగాణ కస్టమర్స్ కింద మనము హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. హైదరాబాద్, ఓకేనా. హైదరాబాద్ అండ్ వరంగల్ ఈ రెండింటిని మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్తో టీజీ కస్టమర్స్తో క్రియేట్ చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఏపీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఏపీలో మళ్ళీ విజయవాడ కస్టమర్స్ అండర్ ఏపీ. నాకని ఏపీ అందులో ఉంది, డెటార్స్లో ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ వైజాగ్ కస్టమర్స్ under AP. Behavioral subledger, yes. So this is the way how to create your groups. Okay, right. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఈ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద మనకి ఈ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. అమర్ అకౌంట్, కుమార్ అకౌంట్, కిరణ్ అకౌంట్, అరుణ్ అకౌంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్. అదేంటి మనకి? అది గ్రూప్ కాదు, లెడ్జర్ కదా. సో కమ్ బ్యాక్, గో బ్యాక్ టు అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో ఇందాక మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసాము. మరి మళ్ళీ ఆల్టర్ చేయాలంటే సేమ్ ఆప్షన్, గో ఫర్ గ్రూప్స్, డిస్ప్లే, యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఆల్టర్,
you can alter the group. Okay, same like ledger, alteration, deletion, here also you can do. Okay. Next one is accounting info, ledgers, create. Now, ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద ఏ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి? అమర్ అకౌంట్. అమర్ అకౌంట్ అండర్ ఇప్పుడు అమర్ ఏ ఏరియా కస్టమర్? హైదరాబాద్ కస్టమర్. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఒక అమౌంట్ ఇస్తాను. ఓకే, ఓకే నెక్స్ట్ కుమార్ అకౌంట్, హైదరాబాద్ కస్టమర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ కిరణ్ అకౌంట్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్. అరుణ్ అకౌంట్, ఓకే నెక్స్ట్ వరంగల్లో టెక్నో అండర్ వరంగల్. సో హియర్ సో ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ నిన్న మనం చేసిన గ్రూప్ ఆఫ్ లిస్ట్లో అక్కడ ఉన్నాయి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, మనం క్రియేట్ చేసినాం, ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. ఓకే అలా. సో కంట్రోల్ అండ్ 6000 కంట్రోల్ ఏ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంటర్ బదులు మనకు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే, మామూలుగా విండోస్లో వాటిలో కంట్రోల్ ఏ అంటే సెలెక్ట్ ఆల్, బట్ టాలీలో కంట్రోల్ ఏ అంటే మనకి సేవ్ అనమాట. నౌ ఆదిష్ అకౌంట్, Adish is under Warangal customers only. I want to give some opening balance and I save it. Okay, next after Adish, Aditya. He is also under Warangal only. Next, Anish. He is also under Warangal only. Okay, next one Suhas. Suhas is under which now? Vijayawada. Is Suhas ane customer Vijayawada lo unnadu. So Vijayawada customer. Next is Navtej. Excuse me. Moksha. Next is Verma. Karthik. So Karthik amount balance ఇవ్వలేదు. Okay. Next Nagesh. Nagesh is under Vizag customer. Murali. Murali Prasad. Excuse me. 9,000. Right? So now we have created all the groups. So మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము అంటే అన్ని ledger accounts create చేసాము under different groups. Excuse me. Now we are going to see the reports of in Tally. Come to display. In trial balance we can view the sundry, under sundry assets you can view the debtors. See, now if you are seeing here the total debtors is 1,90,000. So ఇక్కడ మీరు చూసిన స్క్రీన్లో డెటార్స్ చూస్తే 1,90,000 ఉంది. ఇఫ్ యూ ప్రెసింగ్ ఎంటర్ దెన్ ఆ స్క్రీన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మన టాలీ అడుగుతుంది, ఏపీ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా, తెలంగాణ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా. సో అట్లా మీరు ఎన్నైతే డిఫరెంట్ గ్రూపింగ్ చేస్తారో అన్నింటిలో మీకు కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ గోయింగ్ ఫర్ ఏపీ కస్టమర్స్, అగైన్ మళ్ళీ ఏపీ కస్టమర్స్లో మీరు విజయవాడ కస్టమర్స్ ఉంది, వైజాగ్ కస్టమర్స్ ఉంది. మళ్ళీ విజయవాడలో ఎంటర్ కొట్టారనుకోండి, దెన్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. అలాగే వైజాగ్ కొట్టారనుకో, యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్.
ఓకే, అలాగే తెలంగాణకి వెళ్ళండి. తెలంగాణ హైదరాబాద్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, వరంగల్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, రైట్. నౌ హియర్ యూ క్యాన్ సీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో వెళ్తుంది, అవునా. ఇప్పుడు అదే స్క్రీన్లో మనకు ఒక ట్రీ లాగా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ యూ ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. షిఫ్ట్ ఎంటర్ వల్ల మనకేమవుతుంది అంటే ఆ అకౌంట్లో ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది హైదరాబాద్, వరంగల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ అంటే ఆ గ్రూప్లో ఏమన్నా అసైన్ చేసి ఉంటే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే అది డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ కమ్ డ్రిల్ డౌన్. ఓకే, షిఫ్ట్ ఎంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఏపీలో మనకు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ విజయవాడ కస్టమర్, వైజాగ్. సో అది బయటికి వచ్చింది. అట్లాగే తెలంగాణ చూస్తే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు దాని లోపల ఉన్న సబ్ గ్రూప్ బయటికి వస్తుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు విజయవాడలో మళ్ళీ మనకు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే మీకు మళ్ళీ అకౌంట్ వచ్చింది. అలాగే వైజాగ్లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ద సేమ్ వే నౌ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్, రైట్. సో ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ. అంటే ఇప్పుడు మీ బాస్ ఏమైనా అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ యూ క్యాన్ టేక్ ఎ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ క్యాన్ గివ్ టు హిమ్. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది, విజయవాడ కస్టమర్ 24,000 ఇవ్వాలి, 24లో ఎవరు ఎంత ఇవ్వాలి, మోక్ష 7,800, నవతేజ్ 1,500, సుహాస్ అకౌంట్ 7,500, వర్మ 7,600, అలాగే వైజాగ్లో మురళి, నాగేష్, ప్రసాద్. సో మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్, మీకు సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ సపరేట్ స్క్రీన్ దెన్ ప్రెస్ ఓన్లీ ఎంటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ ద సేమ్ స్క్రీన్ దెన్ ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఓకే, వన్స్ ఐ యామ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏమైనా గ్రూప్ సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఓన్లీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి, ఓన్లీ. ఓకేనా, మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సన్నీ డేటాస్లో ఏపీ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, రైట్. సో షిఫ్ట్ ఎంటర్, యూ క్యాన్ సీ ద డేటా on the same screen. Okay, this is how we are going to create groups. So students, here we have seen the groups in the listing, right. So indaka nenu cheppinattu in the earlier screen, suppose ikkada area wise undi. Suppose నాకు area wise customers ఎవరు లేరు అనుకోండి, I don't have customers under area wise, but have the customers not in area wise. బట్ నేనేం చేశానంటే ఒక కస్టమర్కి, నా ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్కి నేను ఏరియా డిఫైన్ చేయకుండా మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి ఇండియాలో నాకు బిజినెస్ కావాలి అన్నాను. అప్పుడు మిస్టర్ కుమార్ అనే కస్టమర్కి ఆయనకి హైదరాబాద్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు, అటు వైజాగ్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లిస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇప్పుడు మనకి 2 సేల్స్మెన్ ఉన్నారు, ఏ బి ఉన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు, బి కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏరియా వైజ్గా మీరు గ్రూపింగ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఏ కస్టమర్ ఉంటాడు, బి కస్టమర్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఏమైనా అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి కలెక్షన్స్ కోసం ఏకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి, బీకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో దెర్ ఈస్ నో కరెక్ట్, వి కాంట్ గో గ్రూపింగ్ అండర్ ఏరియా వైజ్. అంటే ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మరి మీరు ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా మనకి రిపోర్ట్ రాదు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మనం ఏం చేయాలంటే సేల్స్ మెన్ వైజ్, రైట్. సో మీరు సేల్స్ మెన్ వైజ్ చేసుకున్నారనుకోండి గ్రూపింగ్, లైక్ కిరణ్ కస్టమర్స్, కుమార్ కస్టమర్స్, అమార్ కస్టమర్స్, అనీష్ కస్టమర్స్. ఓకే, అంటే మనం ఏరియా వైజ్ కాకుండా మన సేల్స్మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకొని ఆ గ్రూపింగ్లో అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఎవరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు అంటే మిస్టర్ ఏ. సో మనం ఏ కస్టమర్ మిస్టర్ ఏ కింద బుక్ చేస్తాం, ఓకే. ఇంకో కస్టమర్ మిస్టర్ బి కింద బుక్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే అనీష్, సురేష్ అని డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా చేసామో, ఆ ఏరియాకి అసైన్ చేసామో, అదేవిధంగా సేల్స్మెన్ వైజ్కి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ ద గ్రూపింగ్. సో ఇంకో గ్రూపింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ మనం ఇందాక డెటార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నౌ వీ టాక్ అబౌట్ క్రెడిటార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఆర్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. సో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ ఉంటారు. లైక్ శాండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు, ఒక 5-6 మెంబర్ పార్టీస్ ఉంటారు, అవునా. సిమెంట్ కొనేవాళ్ళు ఒక 5-6 పార్టీస్ ఉంటారు,
మా ఎవరైనా కస్టమర్ ఒకళ్ళ దగ్గరనే ఎప్పుడు మెటీరియల్ తెచ్చుకోరు, ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఆ పార్టీ దగ్గర మెటీరియల్ లేకుండా మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, మన వర్క్ అంతా ఆగిపోతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తాము అంటే మనము డిఫరెంట్ క్రెడిటార్స్ని డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ సర్చ్ చేసుకుంటాం. సో అట్లా సిమెంట్ కస్టమర్స్, సిమెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అవునా. సో ప్లంబింగ్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉండే వాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము క్రెడిటార్స్ని స్టీల్ వెండర్స్ ఆర్ స్టీల్ సప్లయర్స్, ఆ స్టీల్ సప్లయర్స్లో ఆ ఒక ట్రేడర్ నేమ్ కానీ ఆ కంపెనీ పేరు క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, స్టీల్ కస్టమర్ రాజ్ స్టీల్స్, టీఎంటీ స్టీల్స్, టాటా స్టీల్స్ అట్లా. అలాగే సిమెంట్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ లైక్ భారతీ సిమెంట్, రాశి సిమెంట్ ట్రేడర్స్, అట్లా సపరేట్గా సిమెంట్ ట్రేడర్స్ అనేది సపరేట్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ తీసుకుందాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము, ఒక సోఫా సెట్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము, ఇంకా సపోజ్ ఇంకా XYZ ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ కొన్నా మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్లో బుక్ చేస్తాము, ఒక ప్రింటర్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లో బుక్ చేస్తాము, అవునా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ బుకింగ్ దిస్ ఆల్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇన్ వన్ బ్లాక్, వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఇప్పుడు మనం పలానా సోఫా అకౌంట్ ఎంత, మన ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఎంత ఉంది అని ఎలా తెలుసుకుంటాం? దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ. అగైన్ ఆ పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ మొత్తం అకౌంట్కి వెళ్ళేసి ఓచర్ని వెరిఫై చేస్తే కనుక మనకు తెలియదు ఇది ఇది మన సోఫా కొన్నాము, ఇది అల్మారా కొన్నాము, ఇది బుక్ షెల్ఫ్ కొన్నాము, సంథింగ్ అసెట్స్ మనకు తెలియదు, అవునా. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ అండర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ట్రీ చూపించినట్టు సండే డేటార్స్, ఆ సండే డేటార్స్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, మళ్ళీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్, అట్లా సపరేట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఫిక్స్డ్ అసెట్లో మీకు ఏమి టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ లైక్ కంప్యూటర్స్, ఓకే, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో అట్లా మళ్ళీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో మీకు అకౌంట్స్ ఉంటుంది, లైక్ సోఫా అకౌంట్, అల్మారా అకౌంట్, ఓకే, బుక్ షెల్ఫ్ అకౌంట్, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్. అట్లా కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్ అలా మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, డ్రిల్లింగ్ మిషన్, కట్టింగ్ మిషన్, సా మిషన్, అలాంటివన్నీ చేస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే. ఇంకా డైలీ ఒక్కొక్క టాపిక్లో విధంగా డిస్కస్. సో మీ అందరికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేశాను, టాలీలో ఒక చిన్న PDF ఫైల్ ఉంది, అది చూడండి, మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ వి సీ ద స్క్రీన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, రైట్. నౌ సీ ద స్క్రీన్ ఎవ్రీవన్. See here I have given, right, ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసాను, ఇక్కడ చిన్న ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ యువర్ మొబైల్స్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్. ఓకే, see creation of groups in Tally. Here you have a ledger name like Ganesh Capital, subgroup, main group, debit balance and credit balance. Main group which is available in Tally, subgroups some don't have subgroups, so I have not created here, right. అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే సబ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ ఉంది, ఓకే, రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్, ఓకే. సో ఇవన్నీ సబ్ గ్రూప్, అంటే ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన గ్రూప్స్ అండర్ దిస్ గ్రూప్, ఓకే. రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్, this is one. Consumable creditors under sundry creditors, creditors for expenses under sundry creditors. Alage furniture fixed asset, plant and machinery fixed asset, okay. So indakeni cheppinattu Santosh customers sundry debtors, Srinivas customers sundry debtors, okay, Srinivas customers under sundry debtors, Sham customers under sundry debtors, cash in hand, okay. So these are the some of the accounts you have, okay. So I am holding for 2-3 seconds here. If you want, you can take the screenshot of this, right. So in this page you have 46. If you come into the next page, you have total 70 ledger accounts. Make screenshot this one. This is the best way to the practice, okay. So we have many accounts here, okay. Alage next one చూస్తే here creation of groups and subgroups. So ఇందాక నేను చెప్పినట్టు main group is sundry debtors, subgroup is TS customers. Again in TS customers you have Warangal customers, Hyderabad customers, RRD customers, and the group amount is given, okay. Here it is
1,95,000. సో మీరు ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీరు వరంగల్ కస్టమర్స్ అని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో వరంగల్ కస్టమర్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ 1,95,000 టోటల్ రావాలి. అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 3,50,500 టోటల్ రావాలి. అలాగే ఆర్ఆర్డి డిస్ట్రిక్ట్ కస్టమర్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్స్ రావాలి. విజయవాడ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ టోటల్ రావాలి. వైజాగ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ రావాలి. రాజమండ్రి కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ కావాలి. ముంబై కస్టమర్స్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్. పూణే కస్టమర్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్. నాగ్పూర్ కస్టమర్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. నౌ లెట్ వి డూ దిస్ నౌ. సో ఆల్రెడీ తెలంగాణ ఇవన్నీ చేసాం కాబట్టి ఓకే. సో మనం ఇందాక ఆల్రెడీ వరంగల్ కస్టమర్స్ చేసాం కదా. నౌ లెట్ వి మూవ్ టు దిస్ అకౌంట్. ఓకే, ఈ అకౌంట్ మనం కొన్ని ట్రై చేద్దాం ఎలా చేయాలనేది. ఓకే, ఓకే, రైట్ హియర్. సో గణేష్ క్యాపిటల్. సో క్రియేట్ అకౌంట్ యాజ్ గణేష్ క్యాపిటల్. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ గణేష్ క్యాపిటల్ అండర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. కంట్రోల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? అమౌంట్ ఈస్ 7,50,000. okay, next is Murali capital under capital account. Okay, that is also 7,50,000. next is Anand capital under capital account 6,25,000. okay, SBH loan account under loans and liabilities. So the loans and liabilities 10 lakhs. Next one is Shriram Chit loans. Loans and liabilities, it is 5 lakhs. Next one is Margadarshi Chit loans. It is also loans and liabilities. Amount is 5 lakhs. Next is Chetan loan. This is unsecured loan. So unsecured loans అంటే మనం ఏం సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ఎవరిదైనా సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఒక మాట మీద నార్మల్ ఒక ప్రామిసర్ నోట్ పైన అలాంటి పని తెచ్చిన వాటిని మనము అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఉంది. డౌ కెమికల్స్లో మనకి ఇంకో సబ్ గ్రూప్ ఉంది, దట్ ఈస్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్. రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్, సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో హౌ టు క్రియేట్? సో ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ అవునా, డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఎంతో రావాలి మనకి? ఈ దీని ఒక సబ్ గ్రూప్ ఏంటి? రా మెటీరియల్స్, రైట్? ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్లో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్ మనకి లేదు కదా. డూ యూ హ్యావ్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్ నౌ? నో. దెన్ వాట్ టు డూ నౌ? Then press Alt C. So Alt C is the command to create online accounts, to create online groups, to create online units of measures, to create online stock items. అంటే ఎక్కడ ఏ కాలంలో మీరు ఏదైతే మిస్ అయిపోతున్నారో ఏదైతే క్రియేట్ చేయలేదో అక్కడ మీరు Alt C కొట్టండి. ఇప్పుడు నేను Alt C ఎక్కడ కొట్టాను? గ్రూప్ దగ్గర కొట్టాను, అవునా? అందుకని Alt C కొట్టాను, గ్రూప్ స్క్రీన్కి వచ్చింది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పైన గ్రూప్ క్రియేషన్ సెకండరీ స్క్రీన్ అని ఉంది. ఓకే, గ్రూప్ పేరేంటి? రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్. ఓకే, అండర్ సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో సేమ్ యాజ్ debtors, right? Then you can give the amount. It is 15 lakhs. Next is JJ Gandhi Chemicals. JJ Gandhi Chemicals under raw materials. Sorry, that is all raw materials. Amount is 1,50,000. తర్వాత McLoop Co. raw material creditors. Under this McLoop raw materials is the subgroup. What is the amount? 1 lakh.
ఓకే. తర్వాత పరుల్ కాంపోనెంట్స్. సో పరుల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటార్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటార్స్. ఇవన్నీ ఏవైతే ఉందో ఇవంతా ఒక గ్రూప్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ నౌ కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటార్స్. దెన్ హౌ టు గ్రూప్ కన్స్యూమబుల్ లేదు. సో ప్రెస్ ఆల్ట్ సి. ఓకే, కన్స్యూమబుల్. Okay, next is CS wires. CS wires, this is also that's consumable creditors. Amount is 5 lakhs. Tarvata Shriram Trading, that is also under consumable creditors. Amount is 75,000. Now here what is saying, next one is right for security. Right for security creditors for expenses. Right for security under మనకు గ్రూప్ లేదు కదా, మళ్ళీ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ ఆల్ టు సి అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ క్రెడిటార్స్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్. Creditors for expenses 75,000. తర్వాత లలిత్ కుమార్, creditors for expenses 55,000. Next Gogia and Co. This is also creditors for expenses 25,000. తర్వాత outstanding telephone expenses. It is outstanding telephone. Creditors for expenses. Amount is, sorry, it is not creditors for expenses, it is provisions. So come back, I am changing to provisions. Okay, 25,000. Next is outstanding electricity. It is also provision. Amount is 4,25,000. Outstanding commission 1,50,000. Okay, so అట్లాగే VAT payable provisions. Next is sofa set. This is under fixed asset, but I want to create another subgroup called furniture. So there is no furniture group. I am creating furniture under fixed asset. Okay, so furniture under fixed asset 2,25,000. అలాగే tables and chairs under furniture. Tables and furniture fixed asset 1,25,000. The same way plant and machinery, I want to create a separate group under plant and machinery under fixed assets. $15 lakhs. అలాగే air compressor under plant and machinery.
అలాగే అట్లాగే చూసుకుంటే ఇంకా కొన్ని మనకి స్మాల్ వేరే ఎంజీ ఆటోమోటివ్స్ ఎవరు సంతోష్ కస్టమర్స్, right? Santosh customer is not available, so I am creating Santosh customers under sundry debtors. Bears the sublog, yes. Santosh customers 10 lakhs. So alage Mungi brothers Santosh customers 5 lakhs. ఓకే, అట్లాగే మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు అటుల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ is under Srinivas customers. Okay, Srinivas customers, that is 2 lakhs. Okay, Unique Enterprises, Srinivas customers, amount is 185,000. So like this we can create, I am creating someone like consumables and diet expenses which are already available in Tally. Okay, amount is 50,000. Okay, so there are many accounts. Now we can't create all the accounts, so this like this we can create some accounts. Suppose for example sales at the rate 5% under sales account. Okay, so you then go and just now let we have a quick look of the reports. So display trial balance and press Alt F1 to get the report. Okay, make a difference in opening balance ikkada undi endukante inka mottham మనం ఎంట్రీస్ చేయలేవు కాబట్టి ఇంకా అవి కాకుండా మన డేటాస్ ఇంతకు ముందు వేరే అకౌంట్ కూడా ఇందులో చేస్తాం కాబట్టి మనకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, now we have seen today how to create the groups. So నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చూపించాను, మధ్యలో పాస్ కూడా చేశాను. If you want you can take the screenshot of that and you can practice. So I have given many accounts, that is nothing but to make perfect among yourself. నేను చాలా అకౌంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో మీ కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అరౌండ్ 70 అకౌంట్స్ ఒక ప్రాబ్లంలో, అరౌండ్ 50 అకౌంట్స్ ఇంకో ప్రాబ్లంలో. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ఏ అకౌంట్ ఎందులో వస్తుంది అనేది కూడా ఒక మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో అందుకని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఫిక్స్డ్ అసెట్లో ఏం వస్తాయి, మళ్ళీ ఫిక్స్డ్స్లో మళ్ళీ గ్రూపింగ్, ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్లో ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్, అలాగే మీకు సేల్స్ అంటే కస్టమర్ వైజ్ సేల్స్ మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్, ఇవన్నీ మనము చూసాము ఇవాళ క్లాస్. సో ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. సో మన స్టార్టింగ్లో so today is the 4th class. So in this all 4 classes we have seen the basics of Tally, company creation, ledger creation, okay, ledger group, ledger creation, a group creation. Tomorrow we are going to see how to create your inventory, if possible inventory group creation also. Okay, so students, bye till tomorrow, have a nice day. Good afternoon everybody, I welcome you all to today's session. Today we're going to start a brand new session, and this is very specific to one particular organization.
And as a part of APSSDC's initiative, we did this program since last 2 years, and it led to a huge success. I pretty much remember last year we started this in Kurnool and few other places, and roughly there are close to 5,000 to 6,000 people got placed in this organization. And this particular company is one of the top most ID company, not just in India but the entire world. And getting into this organization is definitely a dream for a lot of people who are either from engineering background or BSc background. It doesn't really matter, because this company recognizes the skills that you bring on table and how that can be improved to meet the expectation of the company as well as the client. And this is a pure Indian IT company which started way back, even before Wipro or say Infosys was a big name. So I'm sure you can take a guess which company I'm talking about, and this is Tata Consultancy Services, which is TCS. So as far as the TCS placement is concerned, the program is getting started again, and AP State Skill Development Corporation, as a part of the ongoing initiative, wants to make sure that we help you with the initial learning in order to clear the assessments. So what exactly happens as a part of the selection process? First and foremost, you need to remember that you need to have a strong academic background. You should be scoring minimum of 60% and above across your academic career, which is +2, as well as your graduation, and you got to be really good in the fundamentals. But what the company doesn't talk about is certain aspect which they will assess you on as far as the placement process is concerned, and this is where APSSDC program is going to help you. For the next 10 days, I'm going to take you through certain aspects of this entire placement process. So this is more of a recruitment training that you're going to go through. In order to understand what this training is going to be, you need to know what is the pattern of the selection. So here goes the pattern of the entire selection. The first step is going to be the written round, which is an online test. So please remember, the first step is the online test. I'm going to pause here so that you can make a note of these details. So the sections on the placement, there are 4 different sections: email writing skills, quantitative aptitude, the TCS C MCQ, and the last one is coding test. So when we talk about MCQ, this is more of a technical aspect, and coding test, again there will be a situation given to you and you need to write a code. The total time given for the coding test is 20 minutes. For the C MCQ is 20 minutes. You will have quantitative aptitude before that, 20 questions, 40 minutes. So you basically get 2 minutes per question. That's a whole lot. And then you have email writing. You will have to write one email which will ask for, you will be given a 10-minute timeline to write that email. So I'm going to pause here. Please make a note of these aspects. What do we mean by number of star mark question? I will explain to you, but please make a note of these points. All right, let's begin. So you will have email writing. So essentially what happens in an email writing is you will be given a particular topic and you need to write an email which is absolutely relevant and related to that particular topic. It's very important. You need to understand why this is very critical. Now, in order to explain the importance and the significance of it, let me tell you the reality. The first phase of TCS recruitment that happened across Andhra Pradesh, and APSSDC was instrumental in imparting the skills, the recruitment training. 90% of the students did very well in quantitative aptitude, but they failed in email writing skills. Now,
what exactly goes wrong in email writing skills. I will take you through that. We will have a very extensive training. What are the pitfalls? What are the areas where you will end up making a mistake in terms of email writing skills? Why it's important? What do they look for? How do they assess you? How do they score you in terms of email writing? I will give you the entire aspect, and in today's session I will talk about the do's and don'ts of the email. I will also show you an example, a quick example, how to write an effective email. Now, once that email is taken care of, even if you clear that, you need to clear the quantitative aptitude. So quantitative aptitude if you clear, but you do not score well in email writing, if you get disqualified, that means you cannot go through the next segment, which is the interview round, which will be HR as well as technical round. So let's take a look at the slide again. So 4 sections we are talking about: email writing skills, quantitative aptitude, the CMCQ, where you need to write some programs and certain questions will be given with optional, basically the multiple choice options which you need to pick from. So the TCS CMCQ that you see, these are technical questions, 10 questions. You need to pick the correct answer. You will be given options. Coding test, now you need to write a code within 20 minutes. So the first one, email writing skill, is descriptive. You need to write an email. Quantitative aptitude is multiple choice. The CMCQ again is multiple choice, and coding test, you need to write the code the way it can be executed without any issues. Now the point that you need to keep in mind, it says number of star mark questions is 2, which means there will be 2 questions which will be marked star. You cannot go wrong in these 2 questions. So when we talk about online test, there is a new rule that has come in, which is in terms of negative marking. Please make a note of these points that I am talking, and please keep that in mind and follow that religiously. There is a negative marking of 0.33 per wrong question in TCS multiple choice questions. Negative marking is only applicable in the quant section. There is not there won't be any negative marking for the email writing on the entire email, so on the entire test. So when we talk about negative marking, it's only there for the multiple choice questions, and that too only for quantitative aptitude. The second segment that you see, only for quantitative aptitude you will have negative marking. Now how will it be calculated? If the question, if you answer correctly, you score 1 point. If you answer incorrectly, you will lose 0.33, which means if there are 10 questions, you have answered 8 questions accurately, you score 8 points. 2 questions you make a mistake, it becomes -33 multiplied by 2, which is -66. So from 8 points that you scored, 0.66 will be deducted. So negative marking can be very detrimental in terms of a good success ratio, because whatever you have scored, you may end up losing the positive points if you answer incorrectly. That's why please be very careful when you answer the quantitative aptitude questions. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes, which means you're getting 2 minutes per question. So please be extremely sure what you are choosing as your correct answer. Okay, the star mark question have 2 times more marks, and negative marking is also double. What does that mean? When we talk about quantitative aptitude, there are 2 questions. Let me bring my mouse, hover over it. So you have 2 questions. If the question paper has 10 marks, 10 questions, there are 2 questions which is starred. That means these 2 questions, the score will double. It's like a bumper question. So it will become 2 points each. Now when you are scoring positive 2 points, if you go wrong, the negative will also double. So it will become -66 or -0.66. I'm sorry. So please be very careful. You will score double, but you will also lose double. So for the 2 starred question, please be extremely careful what you're writing. Alright.
So I'm going to pause here. Please make a note of this. Let me make a quick change here because it's not making complete sense. So let me repeat this. I'm going to mark it bold. I hope this is visible to all of you. There is negative marking of 0.33% for each wrong answer. So when I say 0.33%, that is against the entire point that you can score on that particular question. So negative mark is applicable only in quant section. Okay. So rest of the entire question there won't be any negative mark. Now this is extremely important. So I'm going to mark this in a different color so that you remember. Alright, so let me repeat this again. There is negative marking of 0.33% for every wrong answer. Now when I say 0.33%, which means if the question you can score 1 mark, you will use minus 33. Negative marking is applicable only in the quant section, and the star mark question have 2 times more marks, and negative mark is also double. Okay, so please bear this in mind, do not go wrong. Now let me talk about the topics that you will get in terms of the quantitative ability. I'm going to mark this bold so that it's clearly visible to you. This is for those who are watching in television or computer screen, just to make sure that this is clearly visible to all of you. So probability, permutation combination, time and distance, time and work, time and distance, time and work, equations, ratio and proportion, allegations and mixtures, series and progressions, average, percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. So if you look at this entire list of topic, this is what will be covered across the 20 questions that you see here. Alright, so these 20 questions will be spread across these topics. I'm going to pause here so that you can make a note of these topics. Probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations and mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. I'm going to pause here so that you can make a quick note of these topics. Okay, I hope this is helpful. So please remember, today's session is only in terms of orientation to help you understand how the entire pattern will be. Tomorrow onwards, I'm going to start the email writing session. Along with that, once I'm done with email writing, I will also talk about essentials of a successful interview, dress code, body language, all this will also be covered. If I'm talking about email writing skill, I also need to talk a bit about communication aspects. So I will talk about that as well, in terms of punctuation, in terms of grammar, in terms of perfect structure for an email, the typos, the grammatical mistakes that we do, the spelling, the common spelling mistakes that we end up doing in email, because you're going to lose marks if you make a grammatical mistake or spelling mistake or punctuation mistake. All this will be a part of my program.
And the beginning of the session from tomorrow, I will definitely take you through the entire format, the entire pattern. This is for the benefit of those who could not join today. And the last 10 minutes of the session, including today, will be dedicated for question and answer. So in case any one of you have any questions, you have certain doubts, you want to get it clarified, either through Zoom, the web conference platform which is installed in my system right now, as well as if somebody wants to call and ask any questions, we will be open to that, but only the last 10 minutes of the session, so that you collect all the questions and ask me all together. All right, so let's move forward. So here are the list of topics which you must have taken down. I'm assuming that you have the list of the topics that will be covered for quantitative aptitude. Now in terms of email, these are certain very, very important aspects that you need to know. Like I said, 90% of the candidates have failed in email writing. They have done really well in terms of quantitative aptitude, but when it comes to email, they failed, because of which they could not even go to the interview round. So I'm going to read this across very slowly so that you can make a note of these. So these are the points that you need to keep in mind in order to do it accurately. These are the email do's. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or the key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. What do I mean by this point? I will explain to you. Don't worry about it. Just make a note of these. I will explain in detail. I'm going to repeat point number 4 and 3. So use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keywords phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if the keyword says buy, you cannot be using a past tense form which is bought. You need to use the word buy. Keyword should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. That is very, very important. There will be a list of keywords that will be given to you. It could be 8, 10 or 12 for the email. You need to use these keywords in the entire email, so that it has to follow the same sequence. I will explain to you how it's going to look like. Start a new paragraph for change of thought group. What do we mean by thought group? I will explain to you. New paragraph should start as a fresh line. This is in terms of structure. Let me increase the font size for this so that it's visible to you. The entire email should be in left indent format. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting, hello, receiver's name. Always end your mail with salutation, thanks and regards, which is a closing, and mention the sender's name. The sender's name and the receiver's name will be mentioned in the email itself. Please do not get confused. I will explain. I will also give you examples how to write these emails. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Now this is extremely important, guys. This entire email you need to write within 10 minutes. Now there will be a clock which will be ticking, which will be a countdown timer for 10 minutes. If you are assuming or if you think you can keep on writing the email, the moment it's 10 minutes, the system will automatically submit the answer. No, that's not going to happen. You need to make sure you click on the submit button even before the 10-minute time is up. It could be 9 minutes, it could be 9 minutes 57 seconds or 59 seconds.
doesn't matter. It's mandatory, it's extremely important. You need to, it's compulsory, since you love the word compulsory. It's compulsory and mandatory. You need to click on the submit button for email. Only then your answer will get registered. Lot of people wrote email, but they did not click on the submit button. They thought the moment the time is up, automatically the system will save it. Please don't rely on it. Please click on the submit button. Very, very important. And the points that I'm reading so far, all this will be clarified, all this will be simplified when I'm showing you how the email question will look like, and what are the keywords, and how you need to write an email. Alright, let's move back to the slide. So click on submit button before 10 minutes time is up. Clicking on this on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. The question will tell you how many words the email should have. It could be 60, it could be 80, it could say that the word count should be between 80 to 100. Please make sure it's not below 80 or not above 100. Very, very important. If you go wrong in these aspects, you will lose marks. You may also get disqualified. Alright. Now let me take you through the don'ts. These are the things you should not be doing in terms of email writing. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Lot of people write an email with hi. Please do not use hi. It should be hello. That's more professional way. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes in the email. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if the email says that it should be minimum of 80 words, even if your email is 79 words, you will get disqualified. If you make grammatical mistake in terms of more than one word or sentence, you will lose points. If you make lot of punctuation mistakes, you will get disqualified. If you make typographical mistakes, like lot of people have issues with spelling. If I'm writing something on a Word document or PowerPoint, the system itself shows me what is the correct spelling. But when it comes to email writing on TCS, it's not going to tell you. So you got to be extremely careful. I will talk about these aspects. Clear? So I'm going to read out the don'ts once again. So please keep this in mind. And what do I mean by keyword? I will explain to you shortly. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form in the given keyword. For example, if the keyword is buy, if the keyword is go, you cannot change will be going or went or bought or will be buying. You cannot do that. Do not address the receiver as hi. It should be hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes. Do not exceed 10 minutes timeline. Like I told you, you need to click on the submit button even before the 10-minute time is up. Very, very important. If you miss that, you will get disqualified. It will not register your answer. And the last point, do not write the email below the number of word count that is given on the instruction. Clear? So let me show you how the question will look like. I just want to make use of, let me see if this is going to be comfortable. I hope the screen is visible to everybody. So let me remove these grids. Okay, I'm going to show you an example question how the TCS email question will look like. Now my program will talk about email writing. Later on I'll talk about body language and interview essentials, how to succeed in interviews, what is the importance of body language. I will also talk about dress code, what kind of shirt you should be wearing, what kind of watch you should be wearing, should you carry a pen or not.
I will also help you with resume. So don't worry about all these aspects. Focus on the email. Once we are done, we'll move forward. Okay. So this is a typical email question that will come through for the TCS email assessment. I'm going to increase the font size so that this is going to be visible to you. You are the manager for a team of 10 members. I hope this is visible now. So we're going to wrap the session as soon as I'm done giving you the question. If you have any questions, you can ask on Zoom. I'm going to remove the mute. If anybody got a question, you can ask me while I'm writing this particular sample question. Very simple. Let me read this out. You are the manager for a team of 10 members. Write an email to the team informing them about the Independence Day celebration in office. This is a typical question that you will get. Okay, let me mark it bold so that it's visible to you. These are the kind of email scenario you will get. Now what it will say, use the below keywords. So wish, inform, independence, freedom, sacrifice. Okay, I'm going to give you, so this is 5. I'm going to give you 5 more. So see, I made a mistake and I'm able to correct it. Okay, so these are the 10 words that you will get. You need to write an email to the team about the Independence Day celebration using these words, and the sequence should be same 1, 2, 3, 4, 5, which is wish, inform, independence, freedom, sacrifice, dress code, competition, winner, lunch, contribution. You need to use the sequence in the same manner. You need to use all these keywords, and the email should be a minimum of 80 words. For example, you will write, dear team, I wish to inform you that we are going to celebrate Independence Day to mark the freedom of our nation, to pay respect to all the freedom fighters who made the sacrifice. So if you pay attention, I said who made the sacrifice. I am not saying who sacrificed their lives, because if I say sacrificed with a D in the end, it becomes past tense form and I am not allowed to do that. So who made the sacrifice? I would like to inform you that there will be a dress code which will be traditional or ethnic, and there will also be a competition for best dressed male or female. The winner will be given a surprise and the team is invited for the lunch. I thank you in advance for the contribution to make this entire function successful. Very simple. I used all the keywords in the same fashion it's given. Neither I'm changing the verb form nor I'm changing the tense form. I'm not supposed to do that. Even if I miss one keyword,
I will get disqualified. If I change the form, I'll get disqualified. If I write less than the prescribed number of keywords, I will get disqualified. If I make grammatical mistake, punctuation mistake, I will lose points. But I will also help you how to ensure you do not make these mistakes. Okay? What I would love to do is, now that you have this particular program on YouTube, you know this is the question, I want you to write the email and post on the comment section of the YouTube video which is getting broadcasted right now. Tomorrow I will take a look at it. I will also announce the name of the person who wrote the most accurate email, and tomorrow I will definitely tell you how to be successful in these emails. Okay? If you have any questions, feel free to write to me on the comment section of the YouTube program that you're watching. If you're watching it on Mana TV, you can go back to YouTube, look for the channel for today's program, and it's listed as TCS Drive Orientation. So please post your questions. I will take a look at it after the session is over, and tomorrow I will answer these questions. All right. So I hope this was helpful. Once again, I want to thank you for participating. I know this was a little short notice, but the idea is to make sure that you understand what this program is all about. So we'll talk about the entire quantitative aptitude as well in a different session, and once that is done, we'll move on to the next segment. So I'll see you guys tomorrow. Thanks for participating. Have a great day. Bye-bye. Hello everyone, welcome to today's session. So today is day 2 of TCS pattern, which we have taken up yesterday. Yesterday I took you through the entire assessment pattern for TCS selection. So please remember, this drive is going to happen very soon. You will get to know from your placement officers as well as APSSDC coordinators about it. What you need to keep in mind is the first stage of selection will be written test, followed by interviews, and these interviews will be HR round as well as technical round. Now what we are going to do is we are going to talk about the entire pattern for written assessment, and I'm also going to help you with one particular aspect which is very, very critical and essential, and that is email writing. So when we talk about the pattern, why am I talking about email writing is, so the pattern has email writing as one of the criteria, one of the sections. So there are 4 sections in the written assessment. You have email writing skills, where you have one email which you need to write within 10 minutes. So the time allotted or stipulated is 10 minutes. Within 10 minutes you need to write this email. Then you have quantitative aptitude. You have 20 questions. Let's have the slide. You will have 20 questions, and the time permitted for these 20 questions is 40 minutes. So within 40 minutes you need to answer these 20 questions, which essentially means 2 minutes per question. If you compare that with some of the other aptitude tests or quantitative aptitude tests that happens in other organizations, so the time allotted is pretty lower. Here you're getting 2 minutes, which is pretty good, I would say. If you look at the extreme right, it says number of star mark questions is 2. What does this mean? I will explain that very soon. I know I spoke about all this yesterday. I'm doing that again today for the benefit of those who did not attend the session yesterday. Then you have TCS C MCQ, multiple choice question, and that will be on C program language. You will have 10 questions that you need to answer. You will have 20 minutes time. Again, you have 2 minutes per answer. You need to pick the right option. Then you have a coding test, which is one program that you need to write depending on what the question is, and the time allotted here is 20 minutes. Now there is also a negative marking. What does that mean? There is a negative marks of 0.33% for every wrong response,
and this is applicable only for quantitative section. So out of the 20 questions, if you are answering any question incorrectly, you will lose 0.33 marks. Okay, that's a negative marking. So you got to be very careful. So out of 20, 10 questions you have answered correctly, you score 10 points. Remaining 10 you have answered incorrectly. For each question it will be minus 33. So imagine how many points you will end up losing. You lose 3.33 points minus 10 that you have scored. So it's a very dicey situation. That's why you have 2 minutes per question. Please be very prudent. Please be very careful when you answer these questions, especially on quantitative aptitude, because you have 0.33 negative marks, and this is applicable only for quantitative aptitude. Okay. Now here is the important aspect, which says star marked questions have 2 times more marks. Please note the negative marks also double up, which means if I have a particular question, you answer it correctly. Let me give you an illustration to help you understand it better. So I have number of questions here. Okay. Now the point, each of these questions allows you to score 1 marks each. Okay. So this is what you can score. I'm going to change the color so that you can understand. If the answer is correct, you will score, let me mark it green. If the answer is correct, you will score 1 mark, because it's a total mark that you can score. Okay. Now this is only specific to quantitative aptitude I'm talking about. Let me add the description, question number, I'm going to change this a little bit so that it's easier for you to understand. Okay. So you have question number 1. The allowed marks is 1. If you answer it correctly, you will score 1 marks each. Now, in case if you answer it incorrectly, in case if there is a mistake in this particular answer, so you will lose minus 0.33. Okay, this is what you will lose in case if it's incorrect. Now what happens is, say this is how the entire paper will look like, and there are 2 questions which is marked as star. Okay, this is what I was talking about. Say for example, star mark question has 2 times more marks. Please note the negative mark also double up. What do I mean by that? The marks allowed here says 1. Since these 2 are starred, I'm going to mark it with a different background. Since this is marked as star, you can score 2 points in case if it's a correct answer, because these 2 are starred. But in case if you make a mistake, it will double as well. So these 5 and 6, whatever is marked as star, is basically your bumper question.
If you have scored less, you can score more on these two questions. But please remember, if you have already made some incorrect choices, and in the start question also, if you make an incorrect choice, you will lose more points. So you got to be very, very careful. Okay. So again, you have quantitative aptitude, 20 questions, 40 minutes allowed, 2 star mark questions. You will have questions, multiple choice question on C language. Then you have a coding test where you need to write the entire code that can be executed without an error. That's only 20 minutes allowed. And now comes email writing skills. Like yesterday I said, email writing is where majority of participants have failed in last 2 years. What are the mistakes that they ended up doing? Let me talk about that in terms of do's and don'ts. But before that, a quick recap of what the topics that will be part of the 20 questions for quantitative aptitude. Here are the topics which you need to focus on: probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegation and mixtures, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So these are the topics which will cover the entire 20 question that will come for quantitative aptitude. Now for email writing, there are things which you need to remember, you need to keep in mind. Please do not miss these points. You have to follow what I'm going to talk about now. Then I will talk about what you should not be doing. Alright, let's begin. I did this yesterday. I'm doing a recap so that whatever you missed, you can understand that today essentially well. Let's go. So read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrase, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, hello, or salutation in the end, the closing, thanks and regards, and mention the sender's name. You will get certain mails where the receiver and the sender's name will be mentioned, so keep that in mind. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the mail to be submitted. So the time allocated is 10 minutes. Even if you submit or if you continue to write that email and you don't submit within 10 minutes, it will not allow you to register that email. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. So if this word count says minimum 70 words, you have to write minimum 70 words. Keep that in mind. Now the don'ts aspect. These are the things which you should not be doing. Here's the first one. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. You should always use hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes because you will lose points. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the mail below the number of words given in the instruction. So if the email says 80 words, you can use 85, 90, 95, 120, 1000, 1 lakh words, doesn't matter. But even if you use 79 words, you will be disqualified. This is very, very important. These are the areas where you will get disqualified or you will lose points. So I'm going to show you the slide again. Please make a note of these points. I'm going to pause so that you can make a note of these points. Even if you go wrong in even 1 point, you will get disqualified or you will lose marks.
All right. So let's look at some examples. I prepared a couple of sample tests so that we can go through it. Now before that, please remember there are 4 sections in the entire assessment. We have email writing skills, quantitative aptitude, C language where you will have multiple choice questions, and you have coding. All these sections you need to clear in order to qualify for the interview round. You cannot say that okay, in email I failed but other 3 sections I've done well, so I should be given a chance. I'm sorry, that doesn't work like that. TCS is one of the best company in the world, of course in India as well. So obviously they want the best people. You need to ask yourself, are you that best person? This training is initiated to make you the best. We are going to help you with everything that you need, but it's up to you how much you practice. Yesterday I categorically mentioned that if you have any questions, please post on the YouTube video. I will take a look at it and I'll provide the answer, but not a single question has come through. So if you're watching this program right now, you may call during the last 10 minutes of this session. I will tell you when. So please call and ask your questions. All right, let's begin. Here is how the email will look like in the assessment. Okay, it will say write an email to Vikas Singh detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. I'm going to mark this red because this is what the question is. Okay, this is how the question will look like. Write an email to Vikas Singh. Now when it says to Vikas Singh, this means this is the receiver. Detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. Okay, now you need to make sure you are not breaking any one of these rules. If you break these rules, you will get disqualified. So please be very careful. Rule A, use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated. Addressing and signing should be done as in the question given. Means addressing means the receiver. The sender's name is not mentioned. If you look at it, it only says write an email to Vikas Singh. Only the receiver name is mentioned here. The sender's name is not mentioned, so you can write your name. That's what it means. Addressing and signing should be done as in the question given. Common grammatical rules. Punctuation should be according to standard English. You cannot make a mistake in terms of grammar or punctuation. You can use your own phrases along with the phrases given. For example, there are keywords. These are the keywords. In case if there is a keyword which is a phrase, for example, there are 10 keywords given. You have to use all the 10 keywords in the same sequence. Please remember that. Don't make a mistake. What it says is, in case there is a phrase given, you can add more to that phrase. For example, number 11, if the phrase is please contact us, you can make an extension out of it. Please contact us in case So please contact us in case you face any difficulties while changing the password. This is what was given as a part of the question. Please contact us, and I have added this as a part of the answer.
This is just an example, don't get confused. Okay, now let's take a look at it. The question is, write an email to Vikas Singh detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. These are the keywords: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Okay, now these are the keywords I am going to use. I'm going to make it a little more user friendly so that you understand. Okay, so instead of writing the keywords this way, I wrote it this way so that we take less space. All right. So we're going to go left to right: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Please keep in mind we have to follow the same sequence as well. So here come the actual email that I'm going to write now. Please remember, I mentioned in the do's, the email should always be left indent, correct? And it should always start with hello. And what is the name? Hello Vikas, because the question says write an email to Vikas Singh, detail the procedure to reset his password. So I'm just starting the email. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. I just added that line. That's absolutely fine. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. Please make sure the password has special character and numerics as well. So please make sure the password has special character and numeric as well. You may open browser, preferably Google Chrome, and connect with the router
to enable the Wi-Fi. This will allow you access internet on your desktop. Now I change the paragraph. Why did I change the paragraph? Because now I'm going to summarize. This is the main crux of the email. Now I'm going to summarize. In case if you have any questions about the procedure, I'm going to reduce this a little bit. I hope this is visible. So let me read this to you. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. Please make sure the password has special character and numeric as well. You may open a browser, preferably Google Chrome, and connect with the router to enable Wi-Fi. This will allow you to access internet on your desktop. In case you have any questions about the procedure, you can contact me. If you're not able to access the internet, please try reactivating your account from the settings. Thanks and regards, your name. Now the point to be noted is these are the keywords that were given: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. My email should use all these keywords. Even if I miss one keyword, I will get disqualified. Let's start. Reset. I would like to help you to reset. So here it is. Reset is done. Default. I would like to help you to reset the default password. Now password is also used. As you are facing some issues, please make sure the password has special character. You see this special character here? It's used. And numeric as well. You may open a browser, preferably Google Chrome. So you may open a browser. So I've used browser as well. Now next 5 words I need to use: router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Okay, so let's look at router. Where did I use? Preferably Google Chrome, and connect with the router to enable the Wi-Fi. So Wi-Fi is also used. This will allow you to access internet on your desktop. In case you have any questions about the procedure, so I use procedure. You can contact me. If you are not able to access the internet, please try reactivating your account from settings. So I have not only used all the keywords, but I have also used it in the same sequence. Earlier we thought that following the sequence is not necessary. Then we again saw some people got disqualified. We checked and figured that it's good to use the same sequence as well. Now point to be noted in this particular email: if you see the entire email is left indent, you can put a scale here and see everything is left. The common mistakes what people do, instead of saying hello, they say hi.
This is wrong. It should always be hello. When you're writing an email, lot of people have the tendency of leaving a gap here. They start a paragraph like this. This is wrong. Please don't do this. This is absolutely wrong. You don't have to leave this gap. Okay? This gap is unnecessary. Another mistake that people do, they say hi Vikas or hello Vikas and they use a comma. This comma should not be used at all. This is not needed. It has no role to play. Okay? So I want to quickly talk about certain aspect of punctuation. If you make a mistake in punctuation, you will lose marks. If you look closely here, please make sure I have used a comma. Okay? Let me highlight this. You see this here? Please make sure comma. Now when I use a comma, lot of people make a mistake. They say please make sure the space, comma, again space, then the word starts. That is absolutely wrong. There should not be any space before the comma. It should be after the comma. So if I am writing a sentence, I need to use comma and after that there should be a space. And if I use a comma, the next word should start with lowercase. It cannot start with uppercase. It will start with uppercase only in case of noun. For example, let me show you an illustration here. Just a moment. I went to the airport, ordered a cup of coffee. Okay, look at this entire sentence. I went to the airport. Let me zoom it a little more so that it's clearly visible to all of you. I went to the airport, comma, space, ordered a cup of coffee and waited for the flight. The moment I was ready to leave, let me reduce this a bit. The moment I was ready to leave, comma, I met my friend. So I is uppercase here because first person I will always be uppercase, or if it's a noun, name of a place, for example, the moment I was ready to leave, John asked me to talk to him. So J is capital because it's a name. So any name will always start with the capital letter. So please keep that in mind. Okay. So that's about punctuation. You need to be very, very sure that in case if you're using a comma, after the comma there should be space, not before that. If you make such silly mistakes, you will lose points. Okay. All right. Let's go back to the email. All right. Now I want to talk quickly about the structure as well. So I started the mail. I spoke about the main topic in the very first paragraph. I moved to the next paragraph because my thought group is changing. Now I want to summarize it. So the email will have the structure. You can start with an introduction. In this case, it's a pretty straightforward email. You don't have to really introduce. If you want to, you can do that. Then I wrote the main content of the email. Then I summarized.
Now important point is, it says minimum words should be 50, otherwise the email cannot be validated. Now I want to exclude hello Vikas and thanks and regards, and I want to see how many words I have used. I select all this and it says 84. In bottom in Word document it will show as 84. So I've used 84 words, which is absolutely fine. Even though it says minimum 50 words, I have used 80 words. Clear? So let me quickly check, just make a note of these aspects. Let me have that on the screen. Meanwhile, I'm going to quickly check if we going to have the provision for call-in so that you can ask any questions. So let's have this on the screen so that they can make a note of it. So look at the email, look at the structure, and like I said, if you're writing this in Word, you will get to know where you are making the mistake. Alright, let me zoom in and show you. If I make a mistake, the system will automatically show me. For example, if I use a space before comma, you see this green line, you see this green underline, that means there is an error. So since I am using Word document, it will show me that I made a mistake. Even if I use it like this, it will show me that I have made a mistake. If I make a spelling mistake, it will show red mark. Okay, but in your tool, in the TCS assessment, the system will not show you where the mistakes are. So you got to be very sure that you're not making these punctuation mistakes or even grammatical mistakes. Okay, let's go on to the next topic. This is the next email that I want to practice. Now before that, in case if anybody has any questions, you can call. I want to give this particular question as an assignment. You can provide your answer on the comment section of the YouTube video. Okay. Now while I'm reading this question, you will see a number flash on your screen. If you have any doubts, you want to speak, you can call. While you call, I want to read out this particular email which you need to write for tomorrow's assignment. You can post this answer on the comment section of the YouTube video. Let's go. Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of the procedure of deleting temp files from her desktop. So we all have temp files that gets created on the desktop, which slows down the performance of the system. So you need to write an email. The receiver's name is Bhavya Reddy. You need to tell her how to delete these temp files from the desktop. Okay. Follow the rules mentioned below. Use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated. Addressing and signing should be done as in the questions given. Common grammatical rules, punctuation should be according to standard English. You can use your own phrases along with the phrases given. So this is a question. I want to mark this in bold red so that you can identify. Please make a note of this. Okay, and here are the keywords. These are the 10 keywords that you need to use. To make it simple, you don't have to follow the same sequence because this is a practice assessment. For once, as one time concession, you don't have to follow the same sequence, but next time onwards you need to use the same sequence. So the keywords are D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system, speed, cookies,
browser, procedure. Please make a note of this. D drive, delete, clean up, temp files, restart system, speed, cookies, browser, and procedure. These are the keywords that you will need to use on the email that you're going to write. This is the email which you are supposed to write. An email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from her desktop. Okay. Now, how will you send this assignment? It's fairly simple. Go to YouTube. You can open, let me look up the name just a moment. So you have Mana TV Amravati, you can just look it up. Look for the particular session. It will have the date as well. It will always show the date. For example, the date will come here because right now, since this is live, you are seeing it live now. Okay. So once you are done, you can open this and then you can go to the comment section and you can post the answer. Okay, you can also post the question here. Okay, somebody has already asked some questions. Somebody is asking questions as, hi bro. I'm sorry, I'm not your bro, I'm a trainer here, so please don't bro me. As far as the technical questions, what are the technical questions they will ask? Some other trainer is going to come and talk about it, so don't worry about that at all. So as far as the assignment is concerned, I would really request you to please post your question, and in case if you choose to ask the questions here, please do, but please keep it very professional. When you talk to someone on a professional setup as a bro, it's considered extremely rude and unprofessional, so please don't do that. You may keep posting your question, I will take a look at it. Now in the live session, it's difficult for me to keep a tab on the questions. So once the session is over, post your question in the comment section. I will take a look at it and I will provide you with the answer. Okay. So once again, here is your assignment for tomorrow. Please write this email and post it on the comment section. I'll take a look at it. I will also announce the person's name, whoever writes the most accurate email. So I repeat, the question is, you need to write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from her desktop. You need to make sure you use all the keywords. Minimum word count is 50. You need to use the same addressing and signing which is mentioned on the question. You should not be making grammatical mistakes or punctuation mistakes. You will lose points. And here are the keywords: D drive, delete, clean up, temp files, restart, system, speed, cookies, browser, procedure. Alright, so I hope this was helpful for today. Tomorrow I am really keen to see how many of you send the right responses, because I need to see how many of you are actually following this program and learning something. Based on that, I will give you more example, but tomorrow's session will be more intense. Now when I say tomorrow, it doesn't mean it's 15th of August. We are all going to celebrate Independence Day. So tomorrow we do not have a session, but day after what I'm talking about. So day after when we meet, I'm going to give you the basics of email writing skills, how the structure should look like, where you end up making mistakes. I will speak a bit on the common spelling mistakes that we end up doing and how to avoid it as well. Alright, so have a great day. I'll see you guys day after, and please, you have 2 days time. Please write as many times as possible. You can send your email like 5 or 6 times on the comment section, absolutely fine.
as long as it's making you perfect. All right, have a great day ahead. Thank you. Hello, welcome to today's session once again. So we are continuing with the TCS pattern. I'm going to explain the entire online assessment pattern first. This is for the benefit of those who did not attend the session for last 2 days, and then I will move on to one more sample of how to write an effective email. Alright, so let's begin. Here is your pattern which you can expect for the online assessment. You will have 4 sections. The first one being email writing skills, then you have quantitative aptitude, TCS program C language. You will have multiple choice questions there. Then you have a coding test which is going to be descriptive, where you need to write the entire code. Now let's look at the details. The number of questions for email is just 1. You just need to write 1 email. I will show you how the email question will look like. The time allotted is 10 minutes. You need to write the email within 10 minutes. Then you have quantitative aptitude. You will have 20 questions. The duration is 40 minutes, 2 minutes per question. And there are 2 questions which is star marked. I will tell you what do you mean by star marked very soon. Then you have the C program multiple choice question. You have 10 questions there, 20 minutes, which means 2 minutes each. You do not have any star mark questions there. And coding test, you need to write a code based on the questions given, and the time allotted is 20 minutes. Now there is an important aspect which you need to remember, which is in terms of negative marking. So how much marks will you lose in case if you give a wrong answer? And that is 0.33% of the total mark allotted to that particular question. So there is a negative marking of 0.33% for every wrong response, and negative marking is applicable only for quantitative aptitude. There are 2 questions in quantitative aptitude which I showed you. These 2 star marked questions will carry double the mark. So basically if the remaining 18 questions have 1 mark each, this one will carry 2 marks, whatever is star marked. Now the point that you need to remember is, if you can score double if it's a correct answer, you will also lose double in case if the answer is incorrect. Which means instead of minus 0.33%, you will lose minus 0.66%. So please keep that in mind when you attempt these 2 questions. Now the topics that you can expect for quantitative aptitude, there's a varied topics there. These varied topics are probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations and mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So the entire 20 question for quantitative aptitude will be from these topics. Okay. Now for email writing, there are certain things which you need to remember you have to do, and there are certain things which you should not be doing. So let me take you through these. I've spoken about these earlier. I'm just re-emphasizing on this so that you do not make a mistake, because 80 to 90% of the students have done well in quantitative aptitude last time, but they failed in email. Alright, so here is the one. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword, phrases mentioned. If you miss even one keyword, you will be disqualified. Even if you miss one of the keyword, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if there is a keyword which is buy, you cannot use bought, a past tense. Keyword should be mentioned in the same sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and new paragraph should start as a fresh line. Now another set of do's which you need to remember
without making any miss. The entire email should be left indent. I will show you again what do we mean by left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, always, which is hello. Do not use hi. Always end your email with salutation and summary, thanks and regards. Mention the sender's name if it's mentioned, or you can mention your name. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Please remember, you need to click on the submit button within 10 minutes. If you exceed 10 minutes, the email will not be submitted and you will get disqualified. Which means, click on the submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the submit button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. The word count of the email should be as per the instruction given in the question. Alright, so I've spoken about these aspects earlier. Now, things that you need to remember in terms of what you should not be doing. This is a violation of the entire email process. So please go through this. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given topic or the keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if you exceed the time or if you use less number of words, the keywords, you will get disqualified. So please keep that in mind. In the last session, I had given an assignment. I don't know how many of you have submitted in the comment section of the YouTube video, but here it is once again. I want you to write this email. This is still a part of your assignment. Okay, so I'm going to zoom this a little bit so that it's clearly visible to all of you. Please make a note of this. You need to write an email. I'm going to pause here so that you can make a note of this question. This question is going to be marked on red so that you can identify. Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from a desktop. Follow the instruction below. Follow the rules. Now these are the instructions mentioned below which you need to follow. The rules. Use all the keywords given below. Minimum word should be 50, otherwise your email cannot be validated, you will get disqualified. Addressing and signing should be done as in the question. Now addressing is Bhavya Reddy, this is the receiver. It doesn't say from whom the mail is going, so you can write your name. Common grammatical rules, punctuation should be according to standard English. I did mention a bit of that. You can use your own phrase along with the phrases given. Now there are 10 keywords which you need to use in the email. Please make a note of this. Now what I'm going to do is read up all these keywords, then I'll help you write the email. D drive, delete, clean up, temp files, restart system, speed, cookies, browser, procedure. Okay, so I'm going to make this easy. Okay, so now I have all these keywords in this format. It's easier to refer for me when I'm writing this email.
I just want to have the repository of all the keywords. Okay, now I'm going to write the email. Now if you see, I made a mistake here. Let me zoom this a little bit more. Now what is the mistake here? The name should always start with capital letter. Okay, this should be fine. The name should always start with capital letter, so I need to remove the lowercase b and replace that with uppercase B. After that, usually people use a comma after the name. This is not needed. If you have it, it's fine. If you don't have it, it's absolutely fine. Earlier days, older days, we used to use a comma here. It's redundant, it's of no use. So I say hello Bhavya. Now I can start writing the email. Okay. I am writing this email. Now, lot of us write the email like this. You see this gap here. Lot of people leave this gap. Now, if you remember, I clearly mentioned the entire email should be left indent. Means nothing can start on the right or in the middle. So it should start in the left, which means I need to get rid of this blank space. You see this blank space? I need to get rid of this. I can't use this blank space. Alright? So I'm writing this email to help you to improve the system speed. This is the introduction for the email. Every email should have an introduction, the main content and the summary. Now how do I differentiate between these three? I need to change paragraph. Okay. So here we go. Now these are the keywords I am going to use: D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system speed, cookies, browser, procedure. So I wrote hello Bhavya, that's the name of the receiver, and then I say I'm writing this email to help you to improve the system speed. I will zoom it again. This is just for quick reference. Next paragraph. Please follow the steps mentioned below. Speed up your system performance. Okay. Now this is the list of procedure or the steps I am going to give, so I can make it like a systematic point. Click on D drive, then select the unwanted files and temp files. Once you have I'm just making a quick change here. Click on D drive to clean up the unwanted files. Select the unwanted, select the once you have selected the files, click on delete. Now let's look at what am I missing here.
Okay, once you have selected the files, click on delete, then restart the system. To increase the performance speed. The speed is usually low due to cookies, which gets saved in browser history. Hope this procedure was helpful. Thanks and regards, Ron. Now, if you look at the entire email, this is left indent. Let me lower it a little more. So this is all left indent. Okay. Now, did I use all the keywords? Yes, I did. But did I use it in the same sequence? No, I did not. Plus, I made few mistakes as well. So I need to make sure there are no such mistakes. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to write a simple email without any topic to help you understand things that you need to keep in mind. Okay. Now when you have an email, let me use a different format. This is going to be better in terms of visibility. First and foremost, I need to have greeting. So I'll say hello. Whatever the person's name is. Hello, John. I hope this is visible. All right. Now, once I'm done greeting the person, I need to go to the next line. A lot of people leave this gap. This is wrong. Hope you are doing well. This gap is not needed. Please don't leave this gap. Okay. This gap is absolutely unnecessary and it's wrong. The entire email should be left indent. Hope you are doing well. I wanted to write, basically I'm writing an email to somebody by name John about the TCS drive. Please pay attention to what I am writing. I am making few mistakes on purpose. This is just to identify where the mistakes are. All right.
Okay, now this is an email which I have written with few mistakes. Now let's look at what the mistakes are. First and foremost, the entire email is left indent, but the closing is on right. This is wrong. Okay, it cannot be right, it has to be all left indent. If you read further, TCS drive which is scheduled in first week of September. Now September is a name of a month. The S has to be capital. This is wrong. You will be happy to know that APSSDC. Now APSSDC is an acronym. What do we mean by acronym? A short form. Any kind of short form should be mentioned in capital letters. Okay, has organized a training program. This training will be very helpful. Now VARY is pronounced as vary. For example, the results vary from the efforts, means they are different, but here I want to say very, which is VERY. Now what is happening is the system is not identifying this as a spelling mistake because vary is also a word. You need to be very careful about simple spellings. If you make mistakes in terms of spellings, you will get disqualified. Okay, so let's read this. The training will be very helpful for you. Please attend the program. Now look at this. The sentence ends with a full stop, but the next word starts with a lowercase. This is wrong. It has to start with the uppercase. Please attend the program through YouTube. Now YouTube is again a name. Y has to be capital here. Through YouTube or Mana TV. Now Mana TV, M should be capital, T and V should be capital because it's an acronym, it's a short form. TV stands for television. To learn about the test pattern. I hope you will join the training. Again, I is a new sentence. This is whole thing is a new sentence and I'm starting with a lowercase. This is wrong again and this is also wrong. I cannot have anything as a right indent. So let's make corrections. And this regards should start with uppercase. The name should start with uppercase. S, let me make the correction, it's September. APSSDC, I need to make the correction. Has organized. Now if you see, if I zoom in, organized shows red underline because MS Office follows American English and American English says organized should be ZED, but SED is also acceptable. The training will be very helpful. VERY. Please attend, P capital. Please attend the program through YouTube, Y capital, or Mana TV, M capital. T and V should be capital to learn about the test pattern. Next, I hope you will join the. Now look at the spelling of training. It's TRAINING. Now this is perfect. Now let me remove this line. It's not getting accommodated in one screen. So now this is fine. Now if I have to write an email, I need to follow this same pattern. Clear? Now quick information that is essential for you. In terms of spellings, you need to be very sure that you are not making spelling mistakes. There are certain words where you get confused. For example, then versus than. Okay, then we have advise, SE and CE. I'm going to list down few more so that you understand where you
have the potential mistakes coming in. Confirm and confirm, both are pronounced the same way, but it's spelt differently because they have different meanings. Okay, so please be very careful there. Certain words where people make mistakes because they are confused. Niece versus niece. Now I will tell you which one is correct, which one is incorrect. If both are correct or both are incorrect, you will get to know that soon. One word where people make a lot of mistakes in terms of spelling is vacuum. What is the spelling of vacuum? It's V-A-C-U-M-M. No, it's V-A-C-U-U-M. That is how vacuum is spelled. It's not V-A-C-C-U-M. A lot of people make the mistake. They say V-A-C-C-U-M. This is wrong. It's V-A-C-U-U-M. Okay. Now let's go to these words. When I say then means about time. I or condition. For example, now I want to talk more about conditions first. Okay. Let me reduce this so that it's easy for you to understand. Now then means condition. Once I reach the college and meet my friend, only then I will attend the training. So I'm putting a condition there. What do we mean by than? Than is comparison. For example, John is taller than Mary. Now here I'm comparing. Samsung is a better phone than iPhone. So when I say than, I'm comparing it. It's more of a comparative display or expression. Then is more in terms of condition. Okay, so keep that in mind. Now what do we mean by advice CE and advice SE? Both are correct. Advice is nothing but a noun. For example, please give me an advice. Now when we have ADVISE, this advice is a verb. For example, please advise me.
So the suggestion, the synonym is advice. So when I'm asking for it, it's like a noun, it's like an object. Please give me an advice. I want to give you an advice. So it's CE, and when it's a verb, when you can use the same word in the verb form, instead of C you need to use S, and it's pronounced as advise. So please advise me, I want to advise you. So please do not make a mistake there. Okay, you should be clear about the spellings. Now let's look at confirm versus conform. Both are pronounced the same way. Confirm is a verb form of confirmation. I want to send you a confirmation, or I want to confirm. Both mean the same. It's a verb form of confirmation. Now conform, CFORM, means complying to a rule, means following a rule. So let me show you an example here for confirm. Please confirm if you are interested in TCS Drive. Now confirm, FORM, means complying. If you are interested, please conform to the rules. Okay. Now NICE, NIECE and NEICE, this is an incorrect spelling. This word does not exist. People make a mistake there. Niece means daughter of your brother or your sister. Okay. Another word where people make a mistake is it WEIRD or WIERD? It's sorry, I spelled the same way here. Okay, WEIRD, weird, or W. Okay, I wrote the same way again. My bad. Is it WIERD or WEIRD? Which one is the correct spelling? If you are watching this program, please identify which one is the correct word. WEIRD or WIERD? The correct answer is WEIRD. This is correct. So if you are spelling that in the other way around, that is incorrect. Okay. Likewise, a lot of words where people make tons of mistakes in terms of spelling. For example, tomorrow. It's TOMORROW. Lot of people make a mistake there. It's TOMMMROW. This is wrong. Occasion, OCASSION. No, it's OCCASION. This is the correct spelling. Likewise, you will get lot of words which you will end up using in your entire email writing. If you make these spelling mistakes, you will be in deep trouble. In tomorrow's session, what I'm going to do is I'm going to bring you a list of words where you need to identify what is the correct spelling. Because if you go wrong with spelling, if there are more than 2 or 3 errors in terms of spelling or punctuation or grammar, you will get disqualified. Every email will have minimum number of words. You may have exceeded the minimum number, which is good. You may have written the email within 10 minutes, which is good. You submitted the email. But in case if it has a lot of spelling errors, grammatical errors, punctuation errors, again, you will get disqualified. So you got to be very, very clear. You cannot make these mistakes.
Tomorrow's session will be dedicated only for correcting spellings, making sure the sentence formation is correct, there are no grammatical errors, and the punctuation, which is very, very important. So these three aspects we will cover tomorrow, and we'll also look at one sample email which came in the earlier papers. Okay, whatever question you have, please post on the comment section of the YouTube video. It's very important that I know what you have written, what you're understanding. Based on that, I can provide you with the feedback. And as far as the other trainings are concerned, the technical training for TCS, aptitude training for TCS, tomorrow I will inform you the details as well as the placement drive, the date, time, venue, all these aspects shall be notified to you tomorrow. Okay, you have a great day ahead. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Welcome to Web Technologies training program. In the today's lesson, we are going to understand jQuery UI topics. jQuery UI is a predefined library which contains predefined collection of plugins. First, we have to understand what is a plugin. Plugin means a ready-made component. For example, in the real life, for example, you require a dress, you require some mobile, you require some laptop. So instead of you manufacture yourself, you can also take some product which is made by somebody else. That means you are just purchasing the particular product which is made by somebody, and you are utilizing yourself for your needs. Similarly, in our application, you require to create a suppose pop-up calendar, you require a slideshow, you require a menu, you require the tabs. Instead of you are creating all these things, you are making the ready-made plugins, means ready-made scripts, ready-made CSS styles. So such a ready-made CSS styles or ready-made scripts are called as some plugins. So jQuery UI is a collection of plugins. We are trying to use a set of plugins. This jQuery UI is developed by the jQuery Foundation, who made the jQuery. Means the jQuery plus jQuery UI both have been made by the jQuery Foundation. John Rizig is the name of the team leader of jQuery team. And this jQuery UI works based on jQuery. That means while working with the jQuery UI, we have to import the predefined library file of jQuery also. In the same page, we have to import both libraries of jQuery and jQuery UI. jQuery is not a part of jQuery UI, or jQuery UI is not a part of jQuery. Both are two different things, but the thing is jQuery UI works based on jQuery. If jQuery is not loaded into your library, into your web page, jQuery UI will not work. And another difference is jQuery contains only the script file, that is .js file. jQuery UI contains two files, the CSS file and the JS file. So totally jQuery JS file plus jQuery UI JS and CSS. So totally three files we have to import. One is a .js file of jQuery plus .js file of jQuery UI, .css file of jQuery UI. Totally three files we have to import in our HTML file in order to work with the jQuery UI. It contains many predefined plugins like a date picker, accordion, etc. So let me show how to work with the jQuery UI practically. First, we have to open the website jQuery.com, and meanwhile open the downloads location, go to the jQuery.com website, so once we go to jQuery.com, here we have to click on download jQuery 3.3.1, and here we have to click on download the uncompressed development jQuery 3.3.1, and we are going to save this file
We are going to download into the downloads location. The file name is jQuery-3.3.1.js. You can see such a file here, jQuery-3.3.1.js. The second file that you have is jQuery UI, also we have to download. So go to jQueryui.com. Once we click on jQueryui.com, here we have to click on download button. And select the jQuery UI version number, that is 1.12.1. Once we have selected 1.12.1, by default all the checkboxes have been selected. No need of unchecking anything. In case if you particularly don't want any of these feature, we are able to uncheck it. Generally we need not uncheck anything. Directly go to the theme selection. Theme means the predefined CSS style. We have several themes in the drop down list. I am selecting the base theme, and no need of entering anything in the CSS scope. Directly click on download button. Then you are getting a zip file basically, that is named as jQuery-UI-1.12.1.custom.zip. Right click on the zip file, extract here. Once we click on extract, so we are getting a folder like this, jQuery-UI-1.12.1 custom. So we have to use these particular files. Notice the files, that is jQuery-UI.js, jQuery-UI.css plus images. So we have to copy paste these specified files into your application directory. So copy these. What are the files? Images, jQuery-UI.css, jQuery-UI.js. Copy these three particular files into C:\jQuery folder. We have to paste them here. So we should have images folder, jQuery-UI.js, jQuery-UI.css. These three items we should have. Plus we have to save our HTML file in the same folder. So you have to open your Visual Studio Code window. There go to the file, new file. We are going to save it and select the location C:\jQuery, the file name date picker. First I want to demonstrate date picker. So in order to understand this, let's go to the jQueryui.com home page. First we should understand what is date picker. So first click on date picker option in this jQueryui.com website. It is demonstrating the date picker in the right hand side. So it is showing a date text box. Once we click on this, we can see the pop-up calendar. See, if you want to create this pop-up calendar manually with own code, it requires huge amount of code. You have to take a table, lot of th tags, td tags. You should write the logic for years, months and everything. So it's too difficult to create this manually. But we can make use of some ready-made CSS code, ready-made JavaScript code also. So in order to create this pop-up calendar for your text box, what you have to try to do, click on view source, and it is showing the sample program for you. You have to copy paste the lines from this. So before copying this particular code, let me create a regular HTML syntax. HTML head body, topic name is date picker. So date, we have a text box, id is equal to txt1, and then I want to introduce the date picker in this. So we have to load the essential JavaScript files and CSS files in this program. What exactly we have to try to do?
we have to import the script files. Script src is equal to, what file we have to import first? First we have to import the jQuery file. But are you having jQuery file here? No. So go to your downloads location, copy the jQuery 3.3.1.js file into the current working location, that is c:/jQuery. So first we have to import this file. I told you, right, there are two scripts. One is jQuery, second one is jQuery UI. jQuery UI means jQuery UI.css, JS and images folder. Plus we are not doing anything with this images folder. These are just for icons. We have to keep those files as it is. We need not do anything extra for these images. These images are internally called in the corresponding CSS file. From our side, we have to first import jQuery JS file, and then we have to import jQuery UI JS file. So the file name is jQuery-3.3.1.js, and then we have to import the other file jQuery-UI.js. Then we have to import the CSS file also, that is jQuery-UI.css. Link href equal to jQuery-UI.css, relative equal to style sheet. Now, so just we have the text box, but there are no any changes in this as of now. But how do we add the date picker? Now it is very easy. As we have integrated this jQuery plus jQuery UI scripts in this, it is just very easy. Go to the script. Now we are able to call JavaScript by default, plus we are able to use any predefined functions of jQuery library because we have imported such a file, and also we have to use any predefined functions of jQuery UI. Three types of functions we are able to use by default in this place. But we have to access first the text box. #txt1, this will get the text box. After selecting this particular text box, we are going to apply date picker. That's all. So once we call date picker and click on the text box, now we are able to see the date picker. See, these 3 lines of code is common for every program. Only just by writing this single line of code, we have included the date picker. But if you want to create this date picker manually, hundreds of or thousands of lines of code is required to create this calendar with all the months. So all that logic we have saved. So like this, we are able to use ready-made predefined plugins by using jQuery. But this is just an example. So if you can come back, here also they are importing some predefined CSS files, predefined script files, plus they have created a text box, and they have called the date picker function as we have called. But similarly, we have some other predefined models also available. Those are here. In the most right side, we can see different models in the date picker. For example, I would like to use something like display multiple months. That means if you click on this date picker, now it is showing 2 months notice. Oops. Okay, I'm doing like this. Okay, now you are able to notice 2 months have been displayed at a time, side by side. September and October, 2 months have been displayed. So how do we display the 2 months at a time? They are providing some additional option. Number of months is equal to 3 or number of months equal to 4, any number of, that is a number of months, how many months you want to display at a time. So if you have added an object literal here and placed the option there, that is number of months equal to 2 or 3, whatever. So now in our application, now also it is displaying the 3 months. It is 3 months pop-up calendar. So July, August and September, all these are displayed like this. Of course, you can go to the next month, previous month, whatever. Okay.
So we can specify the number of months. That is one demonstration done here. Like this we have many predefined useful examples. I will show one more. For example, format date. How do we specify the format of the date? By default it is month date year, but we can change it. For example, I want the date month year or anything, date month, any user defined format we are able to select here. So how do we specify that? We have to use this option, date picker of option of date format, comma the date format we have to provide, date month year or whatever it is. So we are trying to set a date month year format, DDMMYV format for this text box. So I would like to copy the same thing, but in this case I am just providing option date format. Option date format, date hyphen month hyphen year. Now we can see the date month year format have been changed. In case if you want, if we are providing small m, it is displaying the single digit month. Okay, so this is probably accepted. In case if you want a hyphen separator, we can just provide hyphen or slash whatever. I am just giving slash. Now we can see, okay, so slash separator. Whatever the separator you require, you are able to provide. So you can check yourself these particular other formats. Now let me show one more other example. So we have just completed the date picker. Let me show an example of accordion. Accordion means multiple headings are there, for example multiple sections, and among few any one section is visible on the screens. For example, section 1 is open, now section 2 or section 3, any one. Among few sections you are able to select any one. Among few sections any one section is visible there. So how do we create this? Once we click on view source, it is showing some syntax, that is we must have a div tag with some id equal to accordion and heading with the div, again heading with the div, heading with the div. These headings are displayed as the headings and the div is being displayed as the content there. Let me repeat the same content here, accordion.html. Okay, so I'm just creating accordion.html. Deleting this text box. Placing the same div, means whatever div they are demonstrating, same div we are able to copy. Same div, complete div we are just copying and pasting here. Okay, so we have a heading with paragraph, again heading with paragraph. So have a look once clearly. First we must be having a div tag. Inside the div we have a heading, some content, again headings, again content, again heading, again content. You can repeat the same in number of times. Finally run this HTML file to run. So is it displaying like accordion? No, it is displaying like a normal headings and normal paragraphs only. What we have to try to do exactly is that we have to select that particular item, that is hash accordion dot accordion we have to call. Here accordion is a predefined function. Accordion is a predefined function. Once we call accordion function, now we are able to see that everything is converted into accordion. So section, heading,
Okay, so whichever the section is clicked, only that content is visible there. In case if you want advanced options, we are able to customize something on the right side. For example, we have something called collapse content. The collapse content means if you click on this, now it is collapsible. All the sections are collapsible. In the actual example, any one section will be visible. If you click on the section again, it will not be collapsed. But now in this new example, if you click on the same heading, it will be collapsed. How do we enable this feature? So collapsible equal to true. We have to add this option. So copy this and paste here. By adding this option collapsible equal to true, now we are able to see if we click on the section again, the content is collapsible. Like this, you can find the advanced examples of accordion in the right hand side. So next example is dialogue. In this dialogue also, the best variant is model form, otherwise model confirmation. So this is the best example. So sometimes you would like to show this type of model dialog boxes where we have a title and we have some content and some buttons also. Let us see how to create these models. If you click on view source, you will have an idea. First of all, you will be creating a div tag which contain the content whichever you would like to display as a model dialog box. So let me have this div. Let me create a separate file, model.html. Okay, we are going to create model.html. I am just deleting everything. Right. So we have a model, and in this I am going to integrate this particular div tag. Right. And then we are trying to write this particular code in the script. Now let me run this. Before then that, let me okay, fine. So let me run this program. Once we double click on this model.html, now we can see the model dialog box has been displayed. So it includes the title, content followed by the footer with buttons. So how do we customize this? Let's try to understand. First, I want to show this only when the user clicks on some button. So let me create a button here. Input type equal to button. For example, there is a delete button. ID equal to button 1. So our requirement is when the user clicks on this button, then only we are going to display the particular div. What exactly we have to try to do? $of #button1 dot click off function. When the user clicks on this button only, we are going to call all this code. When the user clicks on this, we are going to call all this particular code which is going to display the dialog box. So by default it is not displayed. When I click on the button only, it is being displayed, but there is a problem. See, this particular text is visible by default initially, right? I don't want to show this by default, right? So how do we hide it? For this particular ID, for example dialog1, we have to provide some CSS style. We have to provide something called display none. By providing display none, it will be hidden. So have a look once, by default it is hidden. When I click on the button only, it is being displayed there. Now we have to add that code. Let me write like dialog1. Right. So when we click on this button, then only this box is being displayed. How do we change this title? Instead of empty recycle bin, I want to display my own title. So for this div, there is an attribute called title attribute. We can change something here.
For example, we are trying to write welcome. So when I click on this button, the welcome is being displayed as the title. Whatever we have given in the title, that will be displayed as the title there. Whatever the ID we have provided, based on this ID only we have to access it in the CSS as well as in jQuery. And now coming to this one, so what this is span tag exactly? This is span tag is meant for displaying some symbol. Okay, if you don't want it, we can delete it. I'm just deleting everything. We can place any content. For example, are you sure to delete this record? So we can display the text. When I click on this button, the text is being displayed as a content. And I want to display OK and cancel buttons in this. So in order to change the buttons, try to understand this code. So here hash dialog 1, that means we are selecting the particular div based on the ID. For that we are